పెన్ ఇస్తారు. ఆన్లైన్ కామెంట్ చేస్తారు. నాకు చాలా వచ్చాయి. అవునా? చూస్తాను. పెన్ ఇవ్వండి. స్ట్రెంత్ తగ్గిపోయారు. హ్యాడ్ యువర్ లంచ్? నిద్రాహారాలు మానేసి ఎవరైనా చదువుతున్నారా? స్టార్ట్ చేద్దామా? రెడీ? ఎవరికైనా నిద్ర వస్తుందా? Fifth question I'll address later. Women-centric preparation. Any special changes required? Any strategy for history we have covered. Time management during exam. During exam, time management avvalante first thing we should have structure in our mind. Structure and demand meet ayelaga rayagalagali. Unless you develop that skill, do not focus on writing within time. That should be your last target. Once these two are reached, up to time management, you'll write 5 questions 1 hour. As I said, you can progress like that. And structure of answers and bouncer questions. How do you write structure of answers is, see, subject but the type of answer you write varies, but structure remains almost the same. What? As you all know, structure of answer ante em untundi? You'll have an intro. Intro can be followed by, it could be any example or any diagram. Any diagram lone we can include any flow chart or anything. It could be map also. And then you'll write body, then conclusion. This is basic structure of the answer. And see, in this, most of the times మనం ఆన్సర్ ని స్ట్రక్చర్ చేసేటప్పుడు it will be based on demand of the question and the keyword. Keywords are what? Any idea? Discuss oka keyword ఉంటుంది answers లో. What else keywords do we have? Analyze, elucidate, comment, evaluate, and analyze. This or followed by the word like, or preceded by the word critically. Inka illustrate, explain with suitable examples, or just explain. Antena? Comment. Opinion అని ఉండదు, comment అని ఉంటుంది. Comment your opinion అనేస్తారు. Any other keyword? Okay. Justify. Sometimes without keyword kuda what and how questions ఉంటాయి. What is it? What will be the consequences, causes, factors? Alla questions వస్తాయి. Direct questions. Direct questions ఏ flow లో అడుగుతారో ఆ flow లో రాసేస్తాం. And the other type of questions is there will be a statement given and then followed by the keyword kada. Sometimes they'll not give you critically evaluate the present circumstances and ivvaru. They'll give you a statement and then it will be followed by a keyword. Critically comment, evaluate and cheppi. So what will be our structure for discuss? I told you already. Discuss ante em undochu. It can start from what it is, main features. Discuss in a keyword unnappudu you can start with what it is, and this is where we generally write definition as introduction also. Then you'll write any features or characteristics.
If discuss the salient features of any particular act or national education policy is a question, you'll write why was NEP enacted as the introduction and then main features. మొత్తం ఆన్సర్ మొత్తం దీంతోనే ఫిల్ చేయకూడదు. ఇక్కడ మళ్ళీ యూ విల్ హ్యావ్ 150 వర్డ్స్ క్వశ్చన్స్ 250 and 250 వర్డ్స్ క్వశ్చన్స్, రైట్? It could be features and then they will be followed by pros, cons, alternative suggestions and balanced conclusion. It could be balanced conclusion or just a suggestion also. Conclusion, see, discuss అనగానే నేను ఇవన్నీ రాయాలని మీనింగ్ కాదు. యూ జస్ట్ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ అ బ్రాడర్ వర్డ్. నేను చాలా డైమెన్షన్స్ ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. Few of those dimensions are this. You can start from what it is, explain, give examples wherever possible, and then write the alternate perspective, conclude. ఇది సబ్జెక్ట్ బట్టి క్వశ్చన్ బట్టి మారుతుంది. బట్ డిస్కస్ ఇస్ అ బ్రాడర్ వర్డ్ వేర్ సి అన్ని క్వశ్చన్స్ కి వీ కెనాట్ రైట్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉండదు. యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఫినామినా అండ్ క్లోజ్. సో అకార్డింగ్లీ యూ జస్ట్ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఎక్కడైనా డిస్కస్ కీవర్డ్ ఉంటే ఐ కెన్ ఓపెన్ అప్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ డైమెన్షన్స్. ఇఫ్ అట్ ఆల్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్ అయితే, అదర్వైజ్ ఇఫ్ అ స్టేట్మెంట్ ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చి డిస్కస్ అని అన్నారు అనుకుందాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ సీ ఆల్సో. There is a question, ikkada question undi. India's wind energy transition must now move beyond capacity addition towards reliable grid integration, repowering, storage and offshore development. Discuss the major challenges facing wind energy development in India and suggest the practical way forward annaru. ఈ మొత్తం క్వశ్చన్లో ఏముంది, ఫస్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, దెన్ దే అటాచ్ ద వర్డ్ డిస్కస్ ఫాలోడ్ బై వాట్ నీడ్స్ టు బి రిటన్. డిస్కస్ ది మేజర్ ఛాలెంజెస్ ఫేసింగ్ విండ్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ అన్నారు కదా. సో స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు హౌ డు వి రైట్ ది ఆన్సర్ ఇస్ 1/4 ఆఫ్ ది ఆన్సర్ షుడ్ బి డెడికేటెడ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది స్టేట్మెంట్. ఆ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము అని అంటే బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ అండ్ రైట్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. హియర్ వాట్ ఈస్ గివెన్, ఇండియాస్ విండ్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ మస్ట్ మూవ్ బియాండ్ కెపాసిటీ అడిషన్ అన్నారు. టువర్డ్స్ వాట్, రిలయబుల్ గ్రిడ్ ఇంటిగ్రేషన్, రీపవరింగ్, స్టోరేజ్ అండ్ ఆఫ్షోర్ డెవలప్మెంట్. Before you start writing major challenges, which is the actual demand, you will write about what is the importance of moving beyond capacity. Importance అని ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టి you will write few points and then you will write major challenges. అంతే. ఇక్కడ డిస్కస్ ఉంది కదా అని చెప్పి విండ్ ఎనర్జీ హెడ్డింగ్ పెట్టేసి you need not write pros and cons. Explain the statement. స్టేట్మెంట్ లో ఏం చెప్తున్నారు, బియాండ్ విండ్ కెపాసిటీ జనరేషన్ కి బియాండ్ గా we need to focus on all other aspects అన్నారు. Why we need to focus, and you will write 3 to 4 points. Once that is done, immediately write major challenges. Because discuss annar kabatti, after writing major challenges, oka 2-point solution you can write, way forward you can write, and then conclude. That's all. Ante cheyali. Discuss keyword undi kada ni mottam rayadam kaadu. If discuss is followed by very specific demand, write the demand and close the answer. Otherwise, if it is a single statement based question, try to include all this. Analyze. In analyze, you will break it down and write. These 3 things. Analyze meaning idi. You need to break that particular statement or the question that is given, break into parts, explain each part analytically. Analyze చేసేటప్పుడు what is the, like, what do you mean by analysis? You should give a rational answer. Okay, reasonable point ఉండాలి జస్టిఫై చేసుకోవడానికి. సో రైట్ ది రీజన్ ఇస్ one point of analysis. The other is justifying it with examples or justifying it with data or facts. ఈ 3 ways లో మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు. You should have a strong reason as to why something is correct or why something is bad. You can write those points. Then you can write about justifying something with data. You can write pros or cons, and then you can write alternatives or close, or you can simply analyze and close. See, analyze చేసేటప్పుడు you can, if at all a question comes about, analyze the implications of particular technology. If this is a science and tech question or any development, analyze the implications అన్నప్పుడు what you need to divide. క్వశ్చన్ ని బ్రేక్ చేయడం అంటే ఇక్కడ పెద్దగా బ్రేక్ చేయడానికి ఏం లేదు. అనలైజ్ ది ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సో ఆన్ సో టెక్నాలజీ అన్నారు. వెన్ వి రైట్ అనలైజ్ ది ఇంప్లికేషన్స్, వాట్ యూ షుడ్ బి డూయింగ్ ఈస్ బ్రేకింగ్ అంటే వాట్ ఆర్ ది కైండ్ ఆఫ్ ఇంప్లికేషన్స్. Broader division is positive implications and negative implications. But if you divide it further, implications could be on any field.
its consequences on education, health, how would it impact society as a whole, how does it impact economy, how does it impact culture, how does it impact further technological progress, how does it impact intellectual or individuals or values of a society, ఇవన్నీ వస్తాయి. Just implications అన్న word ki you can write all this point. What are the technological implications, economic implications, political implications? This is what breaking down means. Analyze the implications అనగానే నేను జస్ట్ నాకు వచ్చిన పాయింట్స్ రాకుండా ఐఎమ్ బ్రేకింగ్ ఇట్ డౌన్. పొలిటికల్ ఇంప్లికేషన్స్, కల్చరల్, సోషల్, ఎకనామిక్, సిలబస్ బేస్డ్ మనకు 5-6 ఇంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ వాట్ అనలైజ్ కీవర్డ్ వచ్చినప్పుడు బ్రేక్ ఇట్ డౌన్. అండ్ ఇది కూడా ఎలా వస్తుంది, ఐ వాస్ టెలింగ్ యూ అబౌట్ పీవైక్యూ బ్రేక్ డౌన్ కదా, దేర్ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ప్లస్ అదర్ వర్డ్స్ ని బ్రేక్ అనలైజ్ చేయండి అని చెప్పాను. అదర్ వర్డ్స్ అనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఇంప్లికేషన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ అ పర్టికులర్ టెక్నాలజీ అంటే ఎలాంటివి రాయొచ్చు. you will get few points if you give this to ChatGPT. Implications అన్న వర్డ్ కి నేను ఎన్ని డైమెన్షన్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి give an elaborate detailed question to ChatGPT, it will give you good points. Single word WhatsApp chat లాగా ఇచ్చారు అనుకోండి ChatGPT, it will not give you the answer you want. Give it in a detailed question format లో చెప్పండి, see this is my problem, I'll give you a question, think like a UPSC evaluator and give me what are the different types of answer I can write for this, or what are the different dimensions and I can include for this question. And అడిగినప్పుడు it will give you points, not a one line analyze dimension అని ఇచ్చేసాను అనుకోండి, it will give you only a very limited answer. So use ChatGPT strategically. Analyze is this, simply it means this: break, explain and justify. Critically అన్నప్పుడు కూడా అంతే. Critically means you should analyze in a deeper perspective, not that you should write negatives in the first place. సూపర్ఫిషియల్ గా కాకుండా డీప్ గా ఆలోచించండి అని. జస్టిఫై అ పర్టికులర్ పాయింట్ విత్ అ వెరీ ప్రాపర్ స్ట్రాంగ్ గ్రౌండెడ్ రీజన్. జెనరిక్ రీజన్ ఇవ్వకూడదు, యూ షుడ్ గివ్ అ స్ట్రాంగ్ బ్యాకింగ్ టు వాట్ ఎవర్ పాయింట్ యూ సే. సో బేసికలీ ద స్ట్రక్చర్ విల్ రిమైన్ ద సేమ్. క్రిటికలీ అనలైజ్ అన్నప్పుడు యూ విల్ రైట్ ది పాయింట్స్ ఓన్లీ, బట్ రాసేటప్పుడు గివ్ ప్రాపర్ జస్టిఫికేషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ థరోలీ ఆఫ్ వై ఇస్ ఇట్ రాంగ్ ఆర్ వై ఇస్ ఇట్ రైట్. అండ్ ఆల్సో యాజ్ ఐ సెడ్, rather than horizontal points కాకుండా డెప్త్ ఎక్కువ ఉండాలి క్రిటికలీ అనలైజ్ అన్నప్పుడు. ఎల్యూసిరేట్ అంటే ఏంటి, ఇట్ సింప్లీ మీన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంకొక కీవర్డ్ ఉంటుంది ఎన్యూమరేట్. ఎల్యూసిరేట్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. సి దిస్ డజంట్ మీన్ అనలైజ్ అండ్ డిస్కస్ క్వశ్చన్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ రాయకూడదని కాదు, కంపల్సరీ ఇంక్లూడ్ చేయాలి అని మీనింగ్ ఎల్యూసిరేట్ అన్న వర్డ్ ఉంటే. హియర్ యూ హ్యావ్ అ చాయిస్, ఎగ్జాంపుల్స్ తెలిస్తే రాస్తారు లేకపోతే లేదు. బట్ ఎల్యూసిరేట్ అన్నప్పుడు మీరు అట్లీస్ట్ 2 to 3 ఎగ్జాంపుల్స్ పెట్టకపోతే యూ విల్ నాట్ గెట్ ది డిజైర్డ్ మార్క్స్. కంపల్సరీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండాలి. ఎల్యూసిరేట్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ద స్ట్రక్చర్ విల్ రిమైన్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్, ఏదైతే అడిగారో అదే రాస్తారు. బట్ ఫర్ ఎవ్రీ పాయింట్ రైట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ రైట్ అ డేటా, రైట్ ఎనీ జస్టిఫికేషన్ పాయింట్, substantiate. That is elucidate. Comment is what? You are going to write your opinion. Justification. Comment is opinion plus justification. Whatever is, you cannot say, కానీ ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఇన్ యూపీఎస్సీ ఆన్సర్ యూ కెనాట్ రైట్ ఐ ఒపైన్ దాట్, మై ఒపీనియన్ ఈస్ దాట్ అని ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేయమన్నమాట. యూ విల్ డైరెక్ట్లీ రైట్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్. ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ యొక్క ఎస్సెన్స్ ని ఇంట్రొడక్షన్ గా రాసి మీరు జస్టిఫై చేయాలనుకుంటే ఆ క్వశ్చన్ లో ఏదైతే అడిగారో మెయిన్ ఎసెన్స్ ని హెడ్డింగ్ గా పెడతారు. హెడ్డింగ్ గా పెట్టి యుల్ రైట్ యువర్ పాయింట్స్. యూ విల్ నాట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షన్ మై ఒపీనియన్ ఈస్ దిస్ ఆర్ మై ఒపీనియన్ ఈస్ దట్. దట్ ఈస్ నాట్ ది వే యూ రైట్. యూ డైరెక్ట్లీ రైట్ ది పాయింట్ అండ్ దెన్ జస్టిఫై ఇట్. అండ్ అగైన్ హియర్ జస్టిఫై చేసేటప్పుడు యూ కెన్ either give reasoning or data or facts or diagrams, whatever way you think is good, you can justify and leave it. ఇక్కడ కంపల్సరీ నేను ఆపోజిట్ పాయింట్ రాస్తాను అని లేదు. వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఒపీనియన్, మేక్ ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎక్స్ట్రీమ్. If you feel that you can have your opinion also can be balanced, right? Opinion always biased ఉండక్కర్లేదు. Like I support a particular thing అని మాత్రమే ఒపీనియన్ ఉండక్కర్లేదు. I support it but I still have reservations when I support it అని రాయొచ్చు ఆన్సర్. That is also opinion. So
సో డు నాట్ థింక్ దట్ ఒపీనియన్ అనగానే నేను ఒక స్టాండ్ తీసుకోవాలి, ఆ స్టాండ్ బేస్ చేసుకొని రాయాలి అని కాదు. దేర్ యుల్ రిఫ్లెక్ట్ అన్బయాస్, అక్కడ మళ్ళీ బయాస్ యాటిట్యూడ్ కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్లీ రైట్, ఐ అగ్రీ విత్ మెనీ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ అనిపిస్తే write every justification you have. At the end, write also the reservations or the complaints that you have regarding it. It basically turns into the analyze answer only. Opinion answer kuda analyze అవుతుంది. కాకపోతే here you are going to like 3/4 of the answer justification మీద ఉండాలి, opinion related. 1/4 of the space ఒక్కటే you will write your reservations or complaints that you have. రెండు ఈక్వల్ గా బ్యాలెన్స్ చేసి అనలైజ్ లో లాగా రాయకూడదు. Comment is that evaluate is like analysis only, but it will be like analyze is like vertical, evaluate is like horizontal analysis. Write the pros cons in why and conclude. Illustrate is explain with examples. See, illustrate and elucidate is almost the same, but when you write illustrate answer rasnappudu you need not write the justification line for every point. Direct the example rasi you can leave at it. In illustrate, explain, we know you are going to vertical ga break down chesi explain chestamu. Most of the times explain keyword వేటితో వస్తుంది for the static questions, theories కానీ or some phenomenon కానీ explain చేయాలి అన్నప్పుడు they'll give you this word explain. Otherwise other keywords ఉంటాయి. Enumerate is what? లిస్ట్ లాగా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. జస్ట్ లైక్ వి సీ ఇన్ గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రొవిజన్ బై ప్రొవిజన్ రాసుకుంటూ వెళ్తారు కదా, ఆల్ ది క్లాజెస్ అండ్ సబ్ క్లాజెస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు జస్ట్ లిస్ట్ దెమ్, దట్స్ ఇట్. ఎన్యూమరేట్ అంటే నో జస్టిఫికేషన్స్, నో ఎగ్జాంపుల్స్, నథింగ్, రైట్ పాయింట్ బై పాయింట్. ఇప్పుడు మనం అనలైజ్ చూస్తే ఇన్ డిస్కస్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్, 3 points per dimension is fine. Analysis, if you are writing both pros and cons, try to write at least 4 deeper points. Proper justification unna points 4 undali, and then you'll write about cons, there you can write 4. Here it can be equal, 4 and 4 undochu. Elucidate, it is just explain with examples kabatti here you need not write about negatives, not necessary. Prati question ki balanced ante negatives రాయడం కాదు, ఏం అడిగారో అది రాయడం is also part of answer writing. So just write and leave, nothing extra here. In comment, if you are for the justification, you write 5 points. If you have any challenges, write 3 points or 2 points and conclude. ఇక్కడ నేను 5 రాస్తాను అనుకోకూడదు. It makes me think that you are not a thinking individual. నేను కమెంట్ ని అడిగినప్పుడు కూడా మీరు అనలైజ్ ఆన్సర్ లాగా రాస్తే it means you are not able to arrive at a particular conclusion. So you land up as an indecisive individual. If you don't want that, do this thing. 5 justification points and 2 to 3 alternate points if you have. Evaluate is mostly you can write 5 plus 5, like 5 pros and 5 cons, or according to the demand of the question. Illustrate is again, you are not going to write the cons here. Negatives rayam, whatever is asked, explain with examples and close the answer. Enumerate, you can write, it is just like 9 to 10 points you can write here for a 10 marks question. 9 to 10 points list చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. So if you see point wise analyze questions లో తక్కువ points రాస్తాం, but we make it more deeper. Discuss question is more like a superficial question. You can write as many points you can, and in enumerate also you can write as many points. Rest all you should do the justification very well. Justification does not mean you write paragraphs. A point చదవగానే it makes sense అనిపించాలి, అంతే justification అంటే. So this is about keywords. Yes. And is there any specific way that we have to write conclusion for each of the keywords? Like for which way forward, for which one relevant? Not necessary, but you can make conclusion subject wise. ఈ సబ్జెక్ట్ లో క్వశ్చన్స్ వస్తే ఇలాంటి కంక్లూషన్స్ రాయాలని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. కీవర్డ్ వైజ్ ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఫర్ డిస్కస్ ఆర్ కమెంట్ యువర్ ఒపీనియన్, యువర్ కంక్లూషన్ విల్ బి ఆల్వేస్ వే ఫార్వర్డ్ ఓన్లీ, రైట్? ఇఫ్ వి డూ దిస్ వుడ్ బి బెటర్. అనలైసిస్ లో కూడా అంతే. ఫర్ అనలైసిస్ క్వశ్చన్స్ యూ రైట్ వే ఫార్వర్డ్ అస్ సొల్యూషన్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అంత డీటెయిలింగ్ అక్కర్లేదు. వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ డూ ఇట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టరీ ఆర్ వరల్డ్ హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి,
కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఫ్రెంచ్ అలా అడిగారు, బీట్ ఇన్ పాలిటీ ఆర్ హిస్టరీ. మై కంక్లూషన్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి అబౌట్ talking about how India is better than that particular country that we are comparing. That is one type of conclusion that I have decided. Similarly, for the culture related questions వచ్చినప్పుడు మనకు సిఏ ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికున్న స్కోప్ అంతా ఇట్స్ ఎయిదర్ ఇన్ ఇంట్రడక్షన్ ఆర్ కంక్లూషన్. సో ఐ విల్ ట్రై టు ఇంటిగ్రేట్ కరెంట్ ఎనీ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఇన్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ నీడ్స్ టు బి డన్ ప్రెసెంట్ డే వరల్డ్ కి ఎలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది దట్ పర్టికులర్ కల్చర్. దిస్ హ్యాస్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అని కానీ, లేకపోతే పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫారిన్ ఫిలాసఫీ అని, ఫారిన్ పాలసీ అని కానీ, or this has become UNESCO World Heritage Site lo ee particular monuments unnayani kani you can write like that. You can integrate and write. In governance you can write about any role model, edaina vera country lo implement chestunna scheme kani or edaina district lo implement chestunna scheme kani you can write. Agriculture lo most of the times committee recommendations we can write, and polity also committee recommendations is important. Polity is like you're going to talk about the entire power structure in the society, specifically in the administration. So you can more specifically write about committee and recommendations that are there. Ethics law quotations we can write, or ethical keywords you can write. Eudaimonia, summum bonum, ఈ పదాలన్నీ పెట్టి రాస్తాం. or Indian philosophical keywords కొన్ని ఉంటాయి కదా, include those phrases or keywords in your answer that forms the conclusion. ఇండియన్ సొసైటీ కూడా అంతే, రైట్ అబౌట్ ఇండియా సొసైటీస్ ఈథోస్. మన ఫ్యామిలీ ఈథోస్ కి ఒక సాంస్క్రిట్ ఫ్రేజ్ ఉండొచ్చు, రైట్ దాట్. ఆర్ రిలీజియస్ ఈథోస్ కి ఒక పర్టికులర్ ఫ్రేజ్ ఉంటుంది, రైట్ దాట్. సో దాట్స్ అలాగా యూ కెన్ లైక్ స్టాండర్డ్ కంక్లూషన్స్ కొన్ని పెట్టుకుంటాం, ఏవి గుర్తు రాకపోతే అవి రాస్తాం. ఎనీ అదర్ డౌట్? స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్. చాలా మంది మెంటర్స్ పారాగ్రాఫ్ వైజ్ రామని చెప్తారు. నేను రీసెంట్ గా కొన్ని టాపర్స్ నోట్స్ చూసాను. మీరు ఎలా రాశారు ఆన్సర్? పాయింట్ వైజ్ రాశారా పారాగ్రాఫ్? I wrote point wise. For the 24 attempt optional I wrote paragraphs, and for all other subjects I wrote point wise. See, point a paragraph అన్నది మ్యాటర్ కాదు. యూ కెనాట్ రైట్ ఒక పారాగ్రాఫ్ అంటే మీరు ఒక 4 lines రాసినప్పుడు ఆ 4 lines లో ఫస్ట్ 2 lines as far as I know అన్నదానికి అది సరిపోతుంది. when I say paragraph wise రాయడాన్ని ఎలా మనం జస్టిఫై చేసుకోవచ్చు అని అంటే, ఆ మొత్తం పారాగ్రాఫ్ లో ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ అన్ని తీసేస్తే కంటెంట్ ఏముంది మీది. ఇఫ్ దాట్ కంక్లూడ్స్ టు బి అ పాయింట్ అంటే అది ఒక పాయింట్ కంటెంట్ వరకే వస్తుంది అనుకోండి, బెటర్ యూ రైట్ పాయింట్స్. ఆ వర్డ్స్ అన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయండి. అకార్డింగ్ టు మీ, యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ నో, ఇవన్నీ చెప్పడం బదులు ఇవన్నీ చెప్పడం వల్ల పారాగ్రాఫ్ అంత సైజ్ వస్తుంది. ఆ మొత్తం ఎలిమినేట్ చేసి రాస్తే యూ విల్ గెట్ అ పాయింట్. అలా రాయాలి. ఇఫ్ యూఆర్ అ పర్సన్ హూ కెన్, మీరు రాసే ప్రతి స్టేట్మెంట్, ఆ పారాగ్రాఫ్ లో రాసే ప్రతి స్టేట్మెంట్ అనలిటికల్ గా అనిపిస్తుంది, ఫుల్ జస్టిఫికేషన్ అనిపిస్తుంది అంటే యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ పారాగ్రాఫ్స్. దట్ ఈస్ అ గుడ్ అప్రోచ్ ఓన్లీ. For economy or GS3 it's better we follow pointed approach. For GS4 quotation based questions ఉంటాయి కదా, అవి you can follow paragraph based approach. For history GS1 also points based approach is good. GS2 also points based approach is good. GS4 you can write paragraphs. It are optionals, we can write paragraphs. According to me this is the best thing. ఎందుకు అని అంటే మోస్ట్ if you are someone who will remember the pointers. ఒక పర్టికులర్ క్వశ్చన్ చూడగానే మీకు ఒక 5 points గుర్తొస్తున్నాయి అనుకోండి, డూ నాట్ వేస్ట్ టైం. ఆ 5 points నోట్ చేసేయండి, మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది. పారాగ్రాఫ్ లాగా రాసినప్పుడు దెర్ ఈస్ అ టెండెన్సీ దాట్ యూ విల్ రైట్ మోర్ అండ్ వర్డ్ లిమిట్ ఎక్సీడ్ అవుతుంది. అవే కాకుండా ఉండడానికి ట్రై పాయింటర్స్. ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ పారాగ్రాఫ్స్, ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఈస్ గో టు షో యువర్ ఆన్సర్స్ టు ది మెంటర్. మీ మెంటర్కి అవి బోర్ కొట్టకూడదు, మీ పారాగ్రాఫ్స్ చూడగానే భయపడకూడదు. ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్ గమనిస్తే మీ మెంటర్ లో try to change it to pointed format. Otherwise paragraph is also fine. Like ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఫినామినా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు ఏదో చూస్ అ పారాగ్రాఫ్ ఆర్ అ డయాగ్రామ్. ఒక సైక్లికల్ ఫ్లో చార్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను ఒక ప్రాసెస్ ని అని అంటే డూ దట్. ఇఫ్ యూఆర్ అ పర్సన్ హూ కెన్ నాట్ డూ దట్, పారాగ్రాఫ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి మాత్రమే పారాగ్రాఫ్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ప్రోస్ కాన్స్ అనుకున్నాం కదా ఇందాక, అలాంటి వాటికి యూస్ పాయింట్స్. You will divide. See, paragraph రాయాలా పాయింట్స్ రాయాలా అని అంటే there will not be a single answer. ఎవరిని అడిగినా సింగిల్ ఆన్సర్ చెప్పరు. యూ డిసైడ్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే డీటెయిల్ గా చేయాలి, పాయింటెడ్ గా చేస్తే అర్థం కాదు, ఫ్లో కనిపించదు.
సో పారాగ్రాఫ్స్, అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కానీ, ఒపీనియనేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కానీ, నేను ఒపీనియన్ని ఒక పాయింట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకోవట్లేదు, నేను 5 డిఫరెంట్ పాయింట్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నా జస్టిఫై చేయడానికి. దేర్ యూ యూస్ పాయింటర్స్. సో యూ యూజ్ యువర్ మైండ్ అండ్ థింక్. ఇప్పుడు నేను ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ పారాగ్రాఫ్లో రాస్తే ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ రాసిస్తానా, unuseful words రాస్తానా? If you are the person who can write useless words and all, if you are writing a paragraph, avoid, do not shift to paragraphs, write points, that's it. No, not much. మనం రిలవెంట్ గా రాయాలంతే. See, ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ అన్న కీవర్డ్ వచ్చి మీరు పారాగ్రాఫ్ గా రాస్తే మీరు ఎన్ని పాయింట్స్ రాయగలుగుతారు? ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 3 పాయింట్స్ అయిపోతుంది మీకు ఆన్సర్. సో డిస్కస్ కీవర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు 3 పారాగ్రాఫ్స్ రాస్తే ఐ నాట్ గివ్ యూ గుడ్ మార్క్స్. నేను ఎక్కువ పాయింట్స్ రాయమని చెప్పి ఆ కీవర్డ్స్ పెడుతున్నా, మీరు పారాగ్రాఫ్ రాస్తున్నారు, మీరు ఎంత రిలవెంట్ గా రాసినా ఐఎమ్ నాట్ ఇంప్రెస్డ్. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా డైరెక్ట్, ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పర్టికులర్ ఫినామినా అని చెప్పి అప్పుడు పారాగ్రాఫ్స్ యూస్ చేశారు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ఆస్క్ యూ మెట్ ది డిమాండ్, ఐల్ గివ్ యూ గుడ్ మార్క్స్. సో ఇట్స్ బోత్. ఎనీ అదర్ డౌట్? బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ పాయింట్ వైజ్ గా రాస్తే డజంట్ ఇట్ సింబలైజ్ స్కూల్ వాళ్ళు రాసినట్టు ఉంటుందని అలా అనిపించదు. నో నో అనిపించదు. పాయింట్స్ యూఆర్ రైటింగ్ టు ది పాయింట్ కదా. నాకు పాయింట్ చూడగానే హీ రోట్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ రాసేసాడు అనిపిస్తుంది. పారాగ్రాఫ్ లో నేను వెతుక్కోవాలి. సో ఇట్స్ బెటర్ యూ చూస్ ది పాయింట్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. టైం ఉండదు కదా. See, you have 3 hours. You should fill in 52 pages. 50 pages రాయాలి 3 hours లో. అండ్ పెన్ చేంజ్ చేసే టైం కూడా ఉండదు. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్. డూ నాట్ యూజ్ దట్ హైలైటర్స్ అండ్ ఆల్. యూ కెన్ అండర్లైన్ అంతే. 150 word ఒక పర్టికులర్ మనం యూ క్యాన్ బట్ ట్రై టు ఎక్స్టెండ్. నో, ఇప్పుడు 2 pages ఇచ్చినప్పుడు 1.5 page రాసి యూ కెన్ క్లోజ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ బిగ్ డీల్. ఫస్ట్ టైం లైక్ స్కూల్ కిడ్స్ ఓన్లీ కౌంట్ చేసుకోండి, వర్డ్స్ కౌంట్ చేసుకొని రాసుకోండి. ఐ డిడ్ ఇట్, మై మెంటర్ ఆల్సో డిడ్ ఇట్ ఫర్ మీ వన్స్. నాది ఎంత ట్రై చేసినా ఐ కుడ్ నాట్ కంప్లీట్ ది పేపర్ ఇన్ 3 hours. సో హీ వాజ్ లైక్, యూ రోడ్, నువ్వు డిమాండ్ వర్డ్ లిమిట్ ఎక్సీడ్ అయింది అనుకుంటా అని చెప్పి హీ కౌంటెడ్. ఫస్ట్ టైం ఇట్ వాజ్ ఐ ఎక్సీడెడ్ ది వర్డ్ లిమిట్. సెకండ్ టైం వెన్ హీ కౌంటెడ్ ఇట్ వాజ్ విత్ ఇన్ ది వర్డ్ లిమిట్. దట్ ఈస్ దెన్ ఐ డిసైడెడ్. ఇప్పుడు మన హ్యాండ్ రైటింగ్ బట్టి కూడా మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ సమ్వన్ హూ విల్ రైట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ కంజెస్టెడ్ గా రాస్తారు ఒక పారాగ్రాఫ్ అన్న వాళ్ళు, స్పేషియస్ గా రాయండి ఆన్సర్. పెద్ద అక్షరాలు ఉంటాయి కదా, పెద్ద అక్షరాలు ఉన్న వాళ్ళు ట్రై టు రైట్ పాయింటెడ్ ఫార్మాట్ ఆన్సర్స్, లైక్ పాయింట్స్ లాగా రాసుకోండి. ఎందుకంటే అదర్వైజ్ యూ కీప్ రైటింగ్ అండ్ మీ పాయింట్స్ ఎండ్ అవ్వవు, మీకు స్పేస్ సరిపోదు. సి, డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ యూ షుడ్ డిసైడ్ నేను ఏం చేయాలి. దట్స్ ఆల్. యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మ్యాటర్స్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ ఫిల్ ది పేజ్, నో, ఇట్ సీమ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. మీరు 150 words తో 1.5 page రాయడం, 150 words తో 2 pages రాసినప్పుడు ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దట్ పేజ్, మీకు కౌంట్ చేసి ఓపిక ఉండదు. యువర్ అన్ ఎవాల్యుయేటర్, యూ విల్ నాట్ బి కౌంటింగ్. సో నాకేమనిపిస్తుంది, 1.5 page పేపర్ 2 pages పేపర్ చూసినప్పుడు హూ విల్ ఐ గెట్ ఇంప్రెస్డ్? 2 pages. నువ్వు స్పేషియస్ గా రే పర్లేదు, బట్ ఫిల్ ఇట్. నో, ఇట్ హెల్ప్స్, ఇట్ గివ్స్. అంటే ఇంకా దట్ అన్సెట్ బయాస్ ఎవాల్యుయేటర్ నుంచి ఉండదు. యూ కెన్ బి కాన్ఫిడెంట్. సో ఇట్స్ అడ్వైజ్డ్ యూ ఫిల్ ది పేపర్ అంతే. సో ఏం చేస్తారు, స్పేసెస్ ఎక్కువ ఇవ్వండి. ఇంట్రడక్షన్ కి దీనికి డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తారు కదా, గివ్ ఇనఫ్ స్పేస్. వాటిని బాక్స్ లో పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. ఎగ్జాంపుల్స్ రాసేటప్పుడు సి, యూ జస్ట్ నీడ్ టు హైజాక్ దట్ ప్రెజెంటేషన్ స్టైల్. ఇఫ్ యూ రైట్ 1 point, మీరు ఎగ్జాంపుల్ రాయాలనుకుంటారు, ఇక్కడే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఎందుకు పెడతారు? జస్ట్ రైట్ లైక్ దిస్ అండ్ రైట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ you are saving space, you'll get 150 words, you'll get this score. Just change the presentation style ante. ఇదంతా లాస్ట్ లో చేయాల్సింది. మేక్ ష్యూర్ ఆ 150 words రిలవెంట్ గా ఉందా లేదో చూసుకోవాలి మనం అంతే. బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్, సి మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మొత్తం? 20 questions. బౌన్సర్ ఎన్ని వస్తాయి? 1 or 2. If you are someone who can write above average for all the 19 questions, it is
90% sure that you can attend the bouncer question. For example, ఒకటి ఏంటంటే కీవర్డ్ లింకేజ్ అంటాం. యూ విల్ బి రీడింగ్ ది న్యూస్ కంటిన్యూస్ గా చదువుతూ ఉంటారు మీరు, అండ్ యూ విల్ కమ్ అక్రాస్ ఫ్యూ వర్డ్స్ కదా, న్యూస్ రిలేటెడ్ కీవర్డ్స్ కొన్ని వస్తాయి మీకు, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దెమ్. సో డెమోగ్రాఫిక్ వింటర్ అని నాకు కనిపించింది అనుకుందాం ఒక వర్డ్, ఇట్ ఈస్ అ బౌన్సర్ దట్ ఇయర్. సో డెమోగ్రాఫిక్ అంటే ఏంటి? From whatever I studied in my Indian society and whatever the PYQ analysis that I did, demographic anante it is related to population. Winter anante where everything is slowed down, where the actual chill conditions is winter. Winter is a time where life slows down kada. So what does demographic winter might mean? Population growth chaala taggipovam, stagnant అయిపోవడం could be one reason, right? So that inference I draw and accordingly I'll write the answer. So ఇప్పుడు ఆన్సర్ రాయడం ఈజీ కదా, దట్ ఈస్ వన్ వే. ది అదర్ వే ఇస్ కంప్లీట్, there is one question where అసలు మనం ట్విస్టర్స్, జాగ్రఫీ క్వశ్చన్ ఒకటి వచ్చింది ట్విస్టర్స్ అని చెప్పి, దాట్ వీ కెనాట్ రైట్. వాట్ ఈస్ ట్విస్టర్స్ అని రాయడానికి ట్రై చేస్తే you'll get caught, but you know that is a geography question, and they were talking about that phenomenon somewhere in the America region. Question lone mention chestaru in that particular region అని చెప్పి. So you try to draw some inference, దాన్ని డైరెక్ట్ గా కాకుండా ఇండైరెక్ట్ గా అడ్రస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. You can draw a world map, just locate that twisters and write any generic points you know, or leave. Worst case is leave, best case is world map draw cheyochu. They talked about twisters in particular ocean, so ఆ ఓషన్ డ్రా చేసి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి అండ్ లీవ్, హాఫ్ మార్క్ వేస్తారు. దట్ ఈస్ వన్ వే. యూ కెనాట్ బ్లఫ్, బట్ యూ వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ ఇన్ఫర్ యూ కెన్ రైట్. యూ కెన్ రైట్ జెనరిక్ పాయింట్స్. హౌ డస్ ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ క్లైమేట్ అని అంటే యూ రైట్ ఫ్యూ పాయింట్స్, ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ ఓషన్ కరెంట్స్ అని ఒక పాయింట్ రాయండి. ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ జెట్ సర్క్యులేషన్ ఆర్ ప్లానటరీ సర్క్యులేషన్ అని ఒక పాయింట్ రాయండి. దీస్ ఆర్ లైక్ గ్రే పాయింట్స్. ఖచ్చితంగా అన్ని ఫినామినా కొంచెం ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి, అలాంటి పాయింట్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా, రైట్ దోస్ పాయింట్స్ ఇన్ లీవ్. దట్ ఈస్ వన్ వే. బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్, దిస్ యూ విల్ గెట్ వై if you keep on analyzing, if you keep on reading newspapers, you will get that ability to interlink. తెలిసిన నాలెడ్జ్ నుంచి తెలియంది డ్రా చేయడం, కంక్లూషన్స్ డ్రా చేయడం, you'll understand. ఇవేవి చేయలేనప్పుడు లీవ్ ది క్వశ్చన్ అంతే. అది నెక్స్ట్ 19 బాగా రాశాం కదా, you should be confident. There are toppers who left 2 to 3 questions and still got in top 10 rank also. నేను అలాగ అయిపోతాను అనుకోకండి. వర్స్ట్ కేస్ 19 questions మీద ఫోకస్ చేయండి. This will give you an edge for the 20th question. 300 plus in sociology. Sociology we can address at last. Daily must targets how? Okay, my targets you were asking kada. What are your targets? Can somebody tell? Ela pettukuntaru మీ targets? Tell me few. ఒక్కొక్కరే చెప్పండి. ఓకే ఓకే, క్లాస్ నోట్స్ చదవడం. ఓకే, దీనికి 2 hours, దీనికి 1 hour. ప్రొడక్ట్స్ న్యూస్ పేపర్ ఫస్ట్ అదే. నెక్స్ట్ ఓకే, క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? ఇఫ్ ఇట్ రీచెస్ మై ఇయర్స్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ సమ్ బెనిఫిట్. రివర్స్ ఇంజనీరింగ్. నెక్స్ట్ ఇంకేం చేస్తారు డైలీ టార్గెట్స్ అంటే? పియాస్ ఓకే, దీనికి ఎంతసేపు? ఓకే, 1 hour. నెక్స్ట్ ఇంకా రిమైనింగ్ వాళ్ళకి టార్గెట్స్ ఏముంటాయి? క్లాసులు ఉన్నాయి డైలీ. ఓకే, క్లాసులు ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవుతారు. క్లాసెస్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరికీ టార్గెట్ ఉందా క్లాస్ నోట్స్ క్లాస్లోనే రాసుకోవాలని? రాస్తున్నారు అందరూ క్లాస్ నోట్స్? సూపర్ పీపుల్ మీరైతే. ఓకే, క్లాసెస్. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదువుతారా?
దీనికి ఎంత టైం? ఓకే ఓకే, ఏంటి ఇవి చదవాలని టార్గెట్ పెట్టుకుంటారా? 5 pages 10 pages అలా పెట్టుకుంటారా? ఆ చాప్టర్ చదువుతారు. నెక్స్ట్, స్లీపింగ్ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ షెడ్యూల్. నెక్స్ట్, క్లాసెస్ ఒక 5 hours. ఓకే, 9 hours. నెక్స్ట్, what else? What about this? చేయరా ఇవి? ఆన్సర్ రైటింగ్ డైలీ చేసే వాళ్ళు రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. 1. చూడడం వేరు, రాయడం వేరు. ఆన్సర్ రైటింగ్ బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసే వాళ్ళు రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. Now if I give you a question, will you brainstorm and tell me the points? I'll understand what you brainstorm. Okay. Okay. So you'll do it daily. My targets were this is like almost as long as I prepared from 2020 to 2023. I'll count till 2023 only, because after that it's like you'll do that value addition only for the next 2 attempts. Only the first attempt was the serious attempt according to me. Newspaper 2 hours. If like I have a full day to prepare and I have no classes, this is how it will be. Morning slot before 1 o'clock, static subject. Afternoon after lunch and nap, it will be optional 3 to 4 hours. Once these 2 are done, evening 10 MCQs questions and answer writing. Sometimes it will be 5 questions also every day. 2 static questions, or each static questions lone current affairs questions kuda untai, and then 2 optional questions. This is how it was. It is always outcome oriented. For me, what mattered was, it doesn't matter if I did not complete a particular topic here or here. The most important things for me was these 2. I'll not sleep if I don't practice MCQs and if I don't write an answer. That is my rule. A stage of preparation from the first day, you do not write many answers. At least one question nenu NCERT books venakala unna questions ki kuda answers rayadaniki try chesanu, basic level. And this were flexible. Konni rojulu 3 chapters anukuntam, 2 chapters e avutayi, but this were like consistent, 2 questions. And if I have weekly targets pettukunnappudu, if I did not write this optional questions every day, I'll write 3 days once or every Saturday. And if I had bought a test series, every Saturday 3 hours test I'll write. If you see, most of my preparation is not invested here, it was always invested here only. Now it's up to you to decide where do you invest your time. See, now what is happening is, ఈ రెండు మీ క్లాసెస్ వల్ల కవర్ అయిపోతున్నాయి. యూ డు నాట్ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ దీస్ బోత్, రైట్? ఇక్కడ క్లాసెస్, ఈ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి, ఇట్స్ అమౌంటింగ్ టు 9 hours. సో వాట్ ఎల్స్ యూ షుడ్ బి డూయింగ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే? ఇట్స్ దీస్ థింగ్స్ ఓన్లీ. ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ MCQs practice, topic related text book you study and then write answers. Fixed thing daily. If you are reading current affairs, 1 current affair question. If you are studying static, 2 static questions. Practice daily.
and then get it evaluated from your, you can self evaluate or you can do it from a mentor. That is it about daily must targets. Daily must, if you ask me, these are must targets, nothing else. Now when we try to write those answers, Mm. like it takes a very long time because we have to think and write. So are we going to think and write, or are we going to find some sources and write? Like you want to get the best answer or just an answer? Your first thing is memorized answer. Like you attend a class, right? Meer class attend ayin tarvata you'll get a notes, and from that notes if you see you can address 60% of the answer. So ఒక క్వశ్చన్ తీసుకున్నప్పుడు try to write answer directly from your notes. The first check point is మీ notes లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ మీరు అక్కడ రాయగలుగుతున్నారా లేదా. ప్రతి పాయింట్ ఇస్ ఆ క్వశ్చన్ కి రిలవెంట్ పాయింట్స్ మీ నోట్స్ లో ఉంటాయి కదా, ఆ పాయింట్స్ అన్ని మీరు అక్కడ రాయగలగాలి. If you are able to write it for that day, you are done. You will spend next 10 minutes going through that model answer, already available answer. Adi choose you will learn what points you missed ani. That's it. It's like say for example you allotted 1 hour, 4 questions every day or 3 questions every day, 1 hour. So you will get around 15 minutes per question. 4 questions రాయాలనుకోండి. 15 minutes అన్నప్పుడు ఫస్ట్ 5 minutes you think, you brainstorm. Next 10 minutes you write the answer. అది టైం లిమిట్ పెట్టేసుకోండి. Then after that what you do is, once that 1 hour thing is done, in your analysis go through model answers and leave that question. దాని నోట్స్ రాసుకో అక్కర్లేదు, దాన్ని నీట్గా బెస్ట్ ఆన్సర్ లాగా ఫ్రేమ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. జస్ట్ దిస్ థింగ్, నేను నోట్స్లో ఉన్న కంటెంట్ రిలవెంట్గా అక్కడ పెట్టగలుగుతున్నాను. యువర్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ ఆన్ ట్రాక్. నెక్స్ట్ థింగ్, నాకు తెలియని పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాను. దట్స్ ఇట్, లీవ్ ఇట్ ఫర్ దట్ డే బికాస్ యూఆర్ బిగినర్, దట్ మచ్ ఇస్ ఇనఫ్. బికాస్ వన్స్ యూఆర్ డన్ విత్ దిస్ క్లాసెస్తో పాటు చేసిన తర్వాత యువర్ నెక్స్ట్ థింగ్ విల్ బి కంప్లీట్లీ అబౌట్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్. అక్కడ మళ్ళీ యూఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎనీవే మోడల్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. ఆ స్టేజ్కి వచ్చే వరకు డూ దిస్ థింగ్, ఇట్స్ ఇనఫ్. నెక్స్ట్, ఎనీ అదర్ డౌట్స్ in daily targets? You can include 6 to 8 hours of sleep also in daily targets. Otherwise, you can't be productive every day. 12 hours, huh? Who wants to sleep for 12 hours? Anyway, you'll be taking a nap in the afternoon. Class lo kuda nidrapotam. Do not tell me that 9 hours mem classes vinestamani. Afternoon classes lo nidrapotuntaru. And it's I don't know, I don't know whether I can tell you this or not. If classes are happening and if you feel that very good content is not discussed in the class, ante sometimes it so happens that faculty start sharing many instances apart from UPSC. And if you think that apart from UPSC, I mean sometimes it might be relevant to you, sometimes it might not be relevant. If you think it's not relevant, go through that the same faculty's notes that then and there in the class. Do not waste time and keep chit chatting with your friends. Do that in the break hours. In the class, go through that notes only again. UPSC answer, what do they demand? Multiple dimensions you are saying, right? What does UPSC answer demands is purely same. Like I said in the earlier questions, అడిగిన దానికి రాయాలంతే. Whatever is asked, write. And do not think that you're going to give that extraordinary solutions in your answer. What UPSC checks, mana UPSC answers ni petkoni policy framing jaragadu. Right? You should remember that. Why I'm telling you this is, we are always in that race for finding the best solutions for that problem. మీకు ఒక 1 hour టైం ఇస్తే, ఒక ప్రాబ్లం మీకు ఇస్తే solution వెతుకుతూనే ఉంటారు, and you cannot land up at the best solution. You will keep analyzing it, which is not required. You can have 4 better solutions at hand and just present them. Most of the times, most of the solutions that we write in the answers are already existent. So do not research and keep on researching that ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ రాసేస్తాను so that UPSC will go and implement అని. No, government will go and implement అని ఆలోచించకూడదు. You have a question, analyze it, write the generic points, but make sure that they are relevant. That's what UPSC expects. It is not expecting you solutions. You are anyway going to do that as the civil servant. Now show that you have a thinking mind. అది ఎలా చూపిస్తాము, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడిగినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పమన్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. సొల్యూషన్స్ అడిగినప్పుడు
సొల్యూషన్స్ ఎప్పుడు కానీ ఇఫ్ యూ థింక్ వెన్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్, మల్టిపుల్ ఐడియాలజీస్, ఇది ఒక్కటి చేస్తే సమస్యలన్నీ మాయమైపోతాయి ప్రపంచంలో అని చెప్పి. బట్ థింక్ యాజ్ అన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మీకు ఏమేమి హర్డల్స్ వస్తాయి, ఇండివిజువల్ లెవెల్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఫ్యామిలీ లెవెల్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఇంటర్నేషనల్ నుంచి ప్రెషర్స్ వస్తాయి, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కదా. ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ కి ఒక్కొక్క సొల్యూషన్ ఉంటుంది కదా. గివ్ 5 సొల్యూషన్స్. Do not fix in your mind that ఈ ఒక్క సొల్యూషన్ సరిపోతుంది అని చెప్పి. That's all your answer should have. Multiple dimensions, multiple points, multiple solutions. Even when you analyze, right? Multiple points. Do not just say like globalization. If you talk about impact of globalization question అడిగినప్పుడు you need not think of extraordinary things that you will know Harari says about globalization and all. అదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Simply think, what is that impact of globalization? కల్చర్ మీద ఎలా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది, హెల్త్, ఫుడ్, దీస్ ఆర్ ఎవ్రీడే థింగ్స్ ఎలా మారిపోయాయి అలా రాస్తే చాలు. థింక్ హౌ డస్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ కంట్రీస్, ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ పీపుల్ అమాంగ్ like from different countries changed your surroundings. Write those points. That's all is needed. Not theories, not philosophies. That if that much you can remember, it's enough. నేను డిమాండ్ మీట్ అవుతున్నానా లేదా, అడిగింది రాస్తే చాలు. ఓన్లీ కండిషన్ అడిగింది రాస్తే చాలు. ఏం రాయాలని ఎలా తెలుస్తుంది? యాజ్ ఐ సెడ్ పీవైక్యూ అనాలైసిస్, అదర్ వర్డ్స్ అనలైజ్ చేయమని చెప్పాను కదా. దట్ ఈస్ వేర్ యూ లెర్న్ ఏం రాయాలి అని చెప్పి. పాలిటిక్ క్వశ్చన్స్ లో కూడా దే ఆస్క్ యూ అబౌట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, పార్లమెంటరీ సావర్నిటీ, ఈ వర్డ్స్ అన్ని యూజ్ చేసి దే ఫ్రేమ్ దట్ క్వశ్చన్స్. జస్ట్ థింక్ ఏం పాయింట్స్ వస్తాయి, ఏం డైమెన్షన్స్ వస్తాయి. దట్స్ ఆల్ యూ నీడ్ టు థింక్, దట్స్ ఆల్ యూ నీడ్ టు రైట్. ఇన్ కేస్ మేము అక్కడ ఇచ్చిన సజెషన్స్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి అంటే నెగిటివ్ ఆన్సర్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి కదా అనుకోండి. No, see, our biggest problem in our not in just in our country, in every country is ఒక ఐడియల్ సొల్యూషన్ నా మైండ్ లో ఉంటుంది, బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇష్యూస్ విల్ ఆల్వేస్ బి దేర్. యూ కెన్ గివ్ ఎ సజెషన్ లైక్ యూనివర్సల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఐడియా, ఆర్ if in that implementation process లో మీకు ఒక ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది కదా, ఒక్క ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్స్ చెప్పండి. లైక్ ఇప్పుడు we have in parliament we know suggestions are almost the same. స్పీకర్ ఎప్పుడు పార్టీజన్ ఉంటారు అనేది ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ప్రెసిడెంట్ రబ్బర్ స్టాంప్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ ది సొల్యూషన్స్ దాట్ యూ విల్ గివ్? ఆర్ పార్లమెంటరీ డిబేట్స్ కాకుండా ఏదేదో జరుగుతుంది పార్లమెంట్ లో, ఆల్ దట్ రక్కస్ ఈస్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ది పార్లమెంట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ది సొల్యూషన్స్ దాట్ యూ గివ్? ఎనీ ఐడియా? పార్లమెంటరీ డిబేట్స్ ని మనం ఎలా ప్రొడక్టివ్ చేయవచ్చు? సో డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడమే ప్రాబ్లం అయింది కదా, బికాస్ వి గేవ్ హిమ్ డిస్క్రిప్షన్, హీ ఈస్ యాక్టింగ్ బయాస్డ్. That could be one solution. That could be one thing. Next, what else? Rules can be made stringent. That's it. You know you have rules. You just write rules can be made stringent. What rule? You just mention that particular rule. You can write what else you can write about implementing this releasing yearly annual reports about the parliamentary functioning and all. ఎంత hours dedicate చేస్తున్నాము ఒక పర్టికులర్ థింగ్ కి అన్నప్పుడు పార్లమెంటరీ ఇండెక్స్ ఒకటి రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ యాక్ట్స్ as a deterrent on the parliament. ఆ రిపోర్ట్ చూసి పీపుల్ విల్ క్వశ్చన్, అకార్డింగ్లీ పార్లమెంట్ విల్ చేంజ్ ఇట్స్ ఆర్డర్. అలాంటివి చేయవచ్చు. Then the implementing the same rules, you can take an action, no disciplinary action can be taken against people who do not follow the rule. Right, the same things only. Ante ivanni unnai suggestions on paper unnai, you write this should be implemented on ground and konచెం సాఫ్ట్ గా రాసిస్తే సరిపోతుంది. ఏది సెషన్ కి ఎన్ని స్పెండ్ చేశారన్నది ఉందా? ఇస్ ఇట్ పార్లమెంట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఇట్, అంటే గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేస్తుందా? ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ కండక్ట్స్ దట్ అనలైసిస్ అండ్ గివ్స్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ బెటర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇట్? వాట్ డూ యూ థింక్ ఈస్ ద బెటర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇట్?
there is something called parliamentary disruption index అని ఒక స్పీకర్ సజెస్ట్ చేశారు, వన్ ఆఫ్ ఆ స్పీకర్స్ ఆఫ్ లైక్ లాస్ట్ సెషన్స్ ఎవరో. పార్లమెంటరీ డిస్ట్రప్షన్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి, దే విల్ ట్రాక్ ది టైమ్ అండ్ సెషన్స్ వేర్ ఆల్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ పేపర్ టియరింగ్, టియర్ గ్యాస్ యూజ్ చేయడం, వీటన్నిటి వల్ల ఆగిపోయి అడ్జర్న్ చేసి ఉంటారు కదా సెషన్స్, ఆ సెషన్స్ రిలేటెడ్ డేటా రిలీజ్ చేస్తారు. Isn't it a better way? You are talking about disruption that is caused. Any disruptions అయ్యాయి అని మాట్లాడుతున్నాం. See, number of settings we already have an index. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది మనకి, డిస్రప్షన్స్ తోనే కదా. సో రిలీజ్ పార్లమెంటరీ డిస్రప్షన్ ఇండెక్స్ విల్ బి యువర్ సజెషన్. That's it. See, these things you will anyway read in your current affairs magazines or Kurukshetra Yoshna magazines లో ఉంటాయి. Pick them up and write. నేను అడగం కూర్చొని ఇప్పుడు నేను ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాలని ఆలోచించకండి. వాట్ ఎవర్ సొల్యూషన్స్ యూ ఫైండ్ అరౌండ్, సమ్ 4 గుడ్ సొల్యూషన్స్ రైట్ అండ్ లీవ్ అంటున్నా. మనకు వస్తాయి కదా ఇలా ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి, అదొకటి ఐడియా. వేర్ డూ యూ గెట్ దట్ 4 ideas? Try to gather that 4 ideas also. Do not waste time in that one idea. And you can maintain your own diary so that when you get time you can implement if you have your own ideas or suggestions. UPSC answer demands is that optional depth for any optional, generally it is said that bachelor's varaku unna knowledge edaithe undo that you should have, and master's knowledge is like a value addition for that particular optional. That is the depth that is required. Bachelor's and ante BTech vallandaru not the way we studied. I do not know about the IIT students, but non-IIT colleges lo for us bachelor's education means what? You study before the exam a single PDF with 20 pages. అది కాదు ఆప్షనల్ చదవడం అని అంటే, ప్రాపర్ గా ఆప్షనల్ 4 సెమిస్టర్స్ కి సిలబస్ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, ఆ సిలబస్ డాక్యుమెంట్ రిలేటెడ్ మనకు బుక్స్ రికమెండ్ చేస్తారు చూడండి బీటెక్ లో కూడా, ఆ బుక్స్ చదవడం, ఆ లెవెల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఫర్ ఆప్షనల్, ఫర్ ఎనీ ఆప్షనల్ దట్ యూ స్టడీ. ఫర్ ది ఇంజనీరింగ్ ఆప్షనల్స్ ఆల్సో, నాన్ సైన్స్ ఆప్షనల్ ఆల్సో యూ విల్ స్టడీ బ్యాచిలర్ లెవెల్ ఓన్లీ. బట్ బ్యాచిలర్ లెవెల్ అంటే మీనింగ్ అది, బ్యాచిలర్స్ లెవెల్ కి మీకు కొన్ని బుక్స్ రికమెండ్ చేస్తారు, ఆ బుక్స్ లో ఉన్న నాలెడ్జ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ మైండ్. అండ్ మాస్టర్స్ ఈజ్ లైక్ అ వాల్యూ అడిషన్ ఫర్ దట్. స్ట్రాటజీ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ ఎస్సే. ఏమైంది మీకు? Nowadays, all the essay questions that we get are not GS oriented. They are all philosophy oriented. Philosophy oriented ante philosophy explain cheyamani kaadu. They'll give a quotation which is mostly philosophical. Ante child labor gurinchi kaani, women education gurinchi kaani ilanti అడగట్లేదు. They are asking completely oka philosopher ichina quotation ichestunnaru, and like happiness is the journey not the destination, all that kind of questions are being asked. వాటికి రాయాలి కదా. సో ఓన్లీ ఫర్ మీ దిస్ ఈస్ ది బెస్ట్ అప్రోచ్ ఫర్ ఆల్ ది PYQ క్వశ్చన్స్. యూట్యూబ్ లో స్మృతి షా మ్యామ్ వీడియోస్ దొరుకుతాయి, వేర్ మేడం ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కి షీ విల్ గివ్ యూ మోడల్ ఎస్సే ఆన్సర్. మోడల్ ఎస్సే ఆన్సర్ లో షీల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ షుడ్ బి, 2 to 3 different kinds of anecdotes you can use, followed by content, and then followed by like body and conclusion. She'll give you all the dimensions, and also a coherence ela maintain cheyali, flow ela untundi, every detail. If you look at manam videos vinakpaina parledu, PDFs doruktayi, under that videos link untundi. If you can download and go through them, you'll get an idea what an oka
105 to 110 మార్క్స్ ఎస్సే ఎలా ఉంటుందో తెలియాలి అంటే దిస్ ఈస్ ది బెస్ట్ సోర్స్. అక్కడ ఒక ఎస్సే కాకుండా మనకు ఒక 20 ఎస్సేస్ కి ఆన్సర్స్ ఉంటాయి మేడం యూట్యూబ్ వీడియోస్ లో. సో లైక్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక్కొక్క ఎస్సే ఇయర్ కి ఒక్కొక్క వీడియో ఉంటుంది. గో డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ లుక్ ఎట్ దెమ్. ఒక వీడియో చూడండి, రెస్ట్ ఆల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, గో త్రూ ఇట్. అక్కడే అనెక్డోట్స్ దొరుకుతాయి, ఎగ్జాంపుల్స్ దొరుకుతాయి. యూ కెన్ మేక్ అ లిస్ట్ ఫ్రమ్ ద మ్యామ్ వీడియోస్, కొంచెం కంటెంట్ దొరుకుతుంది. దెన్ డైరెక్ట్ గా పాయింట్స్ అయితే అండ్ ఎలా రాయాలి అని అయితే మ్యామ్ వీడియోస్ నుంచి వస్తాయి. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ హౌ డు యూ బ్రెయిన్ స్టామ్. అసలు పాయింట్స్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి అని అంటే రవి కపూర్ సార్, హీ వాజ్ ఎక్స్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్. సార్ వీడియోస్ లో హీల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ డు యూ బ్రేక్ డౌన్ అ పర్టికులర్ కొటేషన్ అని చెప్పి బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఎలా ఆలోచిస్తాము, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్ మైండ్ సో దట్ యుల్ గెట్ పాయింట్స్. అది సార్ వీడియోస్ నుంచి తెలుస్తుంది. ఇట్స్ అ 45 minutes వీడియో అంతే. ఇట్ డజంట్ టేక్ మచ్ టైమ్. దిస్ యుల్ డూ. అండ్ దెన్ వన్స్ దిస్ ఈస్ డన్, recently I found one Telegram channel very good. టాపర్స్ నోట్స్ ఎస్సేస్ కి చేసుకొని ఉంటారు. అంటే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ కొటేషన్స్ రెడీగా ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర, లిస్ట్ ఆఫ్ అనెక్డోట్స్ రెడీగా ఉంటాయి. సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ విల్ రిలీజ్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ నోట్స్, అవి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. బికాస్ ఇఫ్ హూ ఎవర్ ఇస్ నాట్ వెరీ గుడ్ అట్ రీడింగ్ బుక్స్, నేను బుక్స్ ఎక్కువ చదవను అన్న వాళ్ళకి దిస్ ఈస్ ద సోర్స్. ఫ్రమ్ దిస్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఫర్దర్ కంటెంట్ ఫర్ essays. Once this is done, this I'll tell at last. Optional knowledge. See, whoever took these optionals like sociology, anthro, philosophy, PSIR, ఇందులో థియరీస్ ఉంటాయి కదా, థియరీస్ అండ్ కీవర్డ్స్ అండ్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఒక సొసైటీలో జరుగుతున్న దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానం ఉంటుంది కదా. దిస్ యూ కెన్ incorporate in our essays. That thing can be done. And reading books, if you are into it, read books and from them you can inspire. Koni stories, Sudhamurthy books, if you read, you will get lot of anecdotes. Likewise, articles you can read. And then in GS4, Western and Indian philosophers నేర్చుకుంటాం as part of the syllabus. Utilitarianism, libertarianism, Kantianism. You'll write Gandhi's philosophies koni నేర్చుకుంటాము. దట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ 7 sins, గాంధీస్ టాలిస్మాన్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. అండ్ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ పిఎస్ఆర్ లో కొంతమంది నేర్చుకుంటారు, GS4 లో నేర్చుకుంటారు. ఆల్ దోస్ థియరీస్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ దోస్ ఫిలాసఫికల్ ఎస్సేస్. యూ హ్యావ్ ఫర్దర్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ దీస్ మెనీ సోర్సెస్. హియర్ టాపర్స్ నోట్స్, యువర్ ఆప్షనల్ నాలెడ్జ్, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ యువర్ మెయిన్ fodder content. Supplementary fodder content is your GS knowledge. So fodder wise, this is it. And to get ఇంకా రాయడం అలవాటు చేసుకోవాలి అని అంటే దెన్ యూ స్టార్ట్ రెఫరింగ్ టు టాపర్స్ కాపీస్. దిస్ అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ రెఫర్ 6 to 7 టాపర్స్ కాపీస్. వన్స్ దిస్ ఈస్ డన్, ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఎస్సే. దట్స్ ఇట్. యూ షుడ్ స్టార్ట్. 1000 words ఎస్సే రాయాలి, నా దగ్గర కంటెంట్ లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ డూ, వీ కెన్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఈ మాత్రం ఫాడర్ కంటెంట్ రెడీ అయిపోగానే ట్రై రైటింగ్ ఎస్సేస్ అండ్ విత్ ప్రాక్టీస్ యూల్ ఇంప్రూవ్. దట్స్ ఇట్. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్లాసెస్ ఎవరైనా ఎస్ఏ క్లాసెస్ చెప్తుంటే కూడా యూ విల్ గెట్ దట్ లింకింగ్ కీవర్డ్స్, లింకింగ్ వర్డ్స్ వస్తాయి కదా, అవి డౌన్లోడ్ చేసుకుని రైట్ ఇట్ ఇన్ అ సింగిల్ ప్లేస్ అండ్ రివైజ్ దెమ్. కొహరెన్స్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లింకింగ్ వర్డ్స్. లింకింగ్ వర్డ్స్ రాసుకొని రివైజ్ చేసుకోవాలి. రివైజ్ ఆల్ దిస్, రైట్ ఎస్ఏ, గెట్ ఇట్ ఎవాల్యుయేటెడ్. దట్స్ ఇట్. Any philosophy related books you can study, autobiographies you can study, or most probably it could be about this something that is happening in the world. For the GS knowledge మనం చదువుతాం కదా, similar things if you study, it's enough. Any philosophies, autobiographies will do the job. Rest is PSIR లో కొన్ని philosophies ఉంటాయి కదా, politics related, that you can study. Most of the times కొన్ని articles వస్తాయి EPW లో కానీ అలాగా, that you refer, it is enough. I read books that is not useful for UPSC. That is my problem. అందుకనే నాకు అస్సలు గుర్తు రావట్లేదు వాట్ బుక్స్ టు రికమెండ్ అని. ఆప్షనల్ డెప్త్ రిలేటెడ్ ఏదైనా డౌట్ ఉందా? స్ట్రాటజీ ఫర్ ఎస్సేస్ ఏదైనా డౌట్ ఉందా? దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ రెస్ట్ ఆల్. ఇంకా దీనికి పైన ఏదైనా చేయాలనుకుంటే రైట్ యువర్ ఎస్సే అండ్ బ్రింగ్ టు మీ, ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ టు బి డన్ నెక్స్ట్. దిస్ ఈస్ లైక్ ప్రీ రిక్విజిట్.
Any other doubts related to essay? Right. Prelims. How do you prepare prelims? Now I need some 20 minutes to explain about prelims. How much time you want to dedicate for prelims? మీకు అందరికి వినడానికి ఓపిక ఉంది కదా? Can I continue? This is like short strategy that worked for me for the two prelims that I cleared. ఇప్పటి వరకు 3 attempts. 23 I did not clear prelims. 24 I went till interview. 25 I got the rank. ఏంటి డౌట్ ఏంటి? And by 23 I was almost ready. It just I will tell you in the mistakes part what did not go well with the first attempt. Duration 6 months, not 2 months, not 3 months till you clear. What do I mean by till you clear is, say you have like me 2027 is going to be a first serious attempt అనుకోండి. Exam ki dedicate January to May for your prelims, and say for example I didn't clear for the one particular first attempt. Then next time mali next attempt వస్తుంది కదా 28 attempt లో again January to May time ఇవ్వాలి. That is what till you clear అని అంటే every attempt till the time you clear 6 months completely for the prelims is must. And once you clear మీకు మొత్తం అర్థమైపోయింది, వాట్ వి సే ట్రిక్స్ కానీ ఎలా చదవాలి ఏంటి మొత్తం తెలుసు కదా. ఒక్కసారి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ అబౌట్ ప్రిలిమ్స్, దాని తర్వాత నుంచి యూ కెన్ డెడికేట్ 2 months ఫర్ ప్రిలిమ్స్, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. బట్ టెల్ యూ క్లియర్, సరే ఈసారి క్లియర్ అవ్వలేదు, నెక్స్ట్ టైం క్లియర్ అయిపోతుందిలే, ఈసారి అంతా స్టాటిక్ చదివేశాను కదా, నెక్స్ట్ టైం చదవాల్సిన అవసరం లేదనుకొని ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ గా మెయిన్స్ కోసం పడకూడదు. అగైన్ give it 6 months. First rule, must rule you should be following is this duration. And how do you split this? This is the simplest way of splitting. First 3 months is static. All your NCERTs must be done. Standard books must be done. And then next 2 months is about integrating current affairs. When I mean NCERT, standard books, etc. things and all, ikkada history, economy, geography, polity, and what else do you have for prelims? Environment basics, geography basics, science and tech basics, everything should be completed here. Economy basics, and simultaneously you can do current affairs magazines also. Then here exclusive focus on CA means IR కొంచెం ఉంటుంది, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కరెంట్ అఫైర్స్, అండ్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి. And then what else we have? Government schemes is one part, IR is one part. Then this SMT economy, you will have this budget and economic survey, no? So you can call it part of economy, must do things. ఈ 3 things. Then you have mapping. Mapping లో places in news వస్తాయి కదా. మీకు అందరికీ అర్థమవుతుంది కదా when I say all these things, IR అంటే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అని. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇక్కడేమో మీరు జాగ్రఫీ కంప్లీట్ అయితే జాగ్రఫీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఒక 4 hours స్పెండ్ చేస్తే అయిపోతుంది. పాలిటీ కంప్లీట్ అవ్వగానే పాలిటీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ లాస్ట్ 6 months 4 hours డెడికేట్ చేస్తే అయిపోతుంది. In the next 2 months that you have, ఈ static ని రివైజ్ చేసుకుంటూ you should be covering these things. IR అనగానే UN, all multilateral organizations ఉంటాయి కదా, those news and all you should know. The military exercises you should be knowing all the details. A declaration వల్ల BRICS కి A declaration reason, BIMSTEC కి A declaration, SAARC కి ఏది, all the details you should know. Government schemes also last 1 year 1.5 year లో ఏ schemes main features, and some more flagship schemes ఉంటాయి, and some will be coming 10 years back scheme కూడా ఈ రోజుకి important. That things you should be knowing here. Budget and economic survey ఆ year you should do. Some 2 to 3 YouTube videos are more than enough. And mapping places in news అది కూడా సెపరేట్ గా చేసుకోవాలి. In current affairs I mean these things.
once you are very thorough with the static, revise it for the second time, completed the current affairs portion, and SNT లో కూడా you'll have this thing, no, space, defense, ఈ న్యూస్ అన్ని కొంచెం డెప్త్ గా చదువుకోవాలి. That if you do, last 1 month you will dedicate to learning tricks, and tricks are compulsory. I do not know how many people negate this thing. ట్రిక్స్ అవసరం లేకుండా ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు, బట్ ఫర్ మీ పర్సనలీ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ అండ్ అర్జ్, అంటే నాకు ప్రిలిమ్స్ కట్ ఆఫ్ 90 ఉంటే ఐ వాంటెడ్ అ స్కోర్ ఆఫ్ 100 సో దట్ ఐ కెన్ బి కాన్ఫిడెంట్. నేను ప్రిలిమ్స్ టు మెయిన్స్ క్యాప్ లో టెన్షన్ పడాలి అనుకోవట్లేదు. సో ఐ వాజ్ వెరీ ష్యూర్ దట్ ఇఫ్ ఐ లెర్న్ ది ట్రిక్స్ ఐ కెన్ గెట్ 110+ ఇన్ మై ప్రిలిమ్స్. సో ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ ట్రిక్స్, అండ్ ఈ ట్రిక్స్ కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో దొరికిపోతాయి. ఇట్ ఇస్ నాట్ సమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్స్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వై ఐ టోల్డ్ యూ 1 month. మీరు 1 month ముందు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ డెడికేట్ 3 hours టు ఇట్. ఆ 3 hours లో కూడా ఫస్ట్ 1 hour యూ లెర్న్ ద ట్రిక్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది యూట్యూబ్ వీడియో. నెక్స్ట్ 2 hours you'll practice it on that PYQ questions, and the test series that you write, test series లో మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఆ ట్రిక్స్ ని. I do not believe in people saying that UPSC tricks test series లో వర్క్ అవ్వవు అని చెప్పి. It might not work, but still your score should improve, must improve. అప్పుడే మీరు ట్రిక్స్ ని సబ్ కాన్షియస్ చేసుకున్నారని అర్థం. ఓవరాల్ స్కోర్ షుడ్ బి ఇంప్రూవింగ్, అంటే మీరు బై హార్ట్ చేయట్లేదు, ట్రిక్స్ ని కాన్షియస్ గా అప్లై చేస్తున్నారు అని అర్థం. మీ స్కోర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది టెస్ట్ సిరీస్ లో అని అంటే. సో అప్లై దోస్ ట్రిక్స్, అండ్ ఇక్కడ సమ్ 250 questions పర్ సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ యూ కెన్ డూ సమ్ 50 to 100 questions. సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ రిపీటెడ్, ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఇక్కడ చేసిన క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ చేస్తాము అన్నా ఓకే, ఆర్ కొత్త క్వశ్చన్స్ చేసినా ఓకే పర్ సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ యూల్ రైట్ FLTs plus revise past. FLTs means full length test. And in this process, this is overall strategy. What is important is book of wrongs. PYQs, like if I am start today, like ఇప్పుడు January starting నేను ఈ రోజు నుంచి ప్రిలిమ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు the first day what you will be thinking is, like for example if I start learning historyలో first day all that 400 PYQ questions I'll solve. PYQ questions 400 questions solve చేసిన తర్వాత I'll make a list of that things. First day is done. Second day I'll start reading the NCERTs, right, practice చేసుకుంటాను, చూడకుండా రాస్తాను, MCQ solve చేస్తాను. I'll repeat this process for the second day, third day till I complete the ancient history. Ancient history అవ్వగానే I'll write a 2 hours test or a 4 hours test. ఒక 400 questions solve చేస్తాం or 200 questions solve చేస్తాం. That is it. That's how you plan. ఒక 1 week ఒక సబ్జెక్ట్ కి అలాట్ చేసుకుంటే రఫ్లీ యూ కెన్ ప్లాన్ లైక్ దిస్. అండ్ ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ వైజ్ టెస్ట్ రాస్తారో ఈ సబ్జెక్ట్ లో మీరు ఏ మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారు అని రైట్ హియర్. Like you could have made a silly mistake, not correct అన్న క్వశ్చన్ మీరు చూసుకోకుండా ఉండొచ్చు. నోట్ ఇట్ డౌన్, నెక్స్ట్ టైం డోంట్ రిపీట్. అండ్ మీరు క్వశ్చన్ ని రాంగ్ గా అర్థం చేసుకొని ఉండొచ్చు, ఒక పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ని. థింక్ if you did not understand the question only properly, write proper understanding in your book of wrongs. అలా మీరు చేస్తున్న ప్రతి స్మాల్ మిస్టేక్, మీరు ఇగ్నోర్ చేస్తున్న పార్ట్ ఆఫ్ దట్ క్వశ్చన్, మీరు ఇగ్నోర్ చేస్తున్న కంటెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎన్సీఆర్టీస్ లో చదివినప్పుడు అందరూ అన్ని పాయింట్స్ ఒకటేసారి చదవరు. యూ మైట్ మీ ఇగ్నోరింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ పాయింట్స్. నోట్ చేసుకోండి, నేను ఇలాంటివి చదవట్లేదు, ఇలా చదవట్లేదు అని చెప్పి. రివైజ్ దట్ నోట్స్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ అండ్ డు నాట్ రిపీట్ దోస్ మిస్టేక్స్. దట్ ఈస్ బుక్ ఆఫ్ రాంగ్స్. అండ్ PYQs, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ ప్రతి సబ్జెక్ట్ తీసుకున్న ప్రతిసారి బిఫోర్ యూ స్టడీ యూ షుడ్ డూ PYQs. ఆఫ్టర్ యూ స్టడీ, దిస్ ఈస్ లైక్ సబ్జెక్ట్ వైజ్. Before after అయిపోయిన తర్వాత in this 2 months every time you pick up a subject, before you start you should do PYQs, after you finish you should do PYQs. And again in the trick stage that I was talking about, full length PYQ FLTs you should do. అంటే 2020 ఒక పేపర్ ఒక రోజు, 2019 పేపర్ ఒక రోజు. They should be completed at least 3 times at least, so it can exceed also. When you are learning tricks, at least 3 times. 2019 paper 3 times అవ్వాలి, 2025 paper 3 times అవ్వాలి.
if you can do these things, all the things that I have said, your prelims is sorted. Any other doubt about prelims strategy? My చదవక ముందు ప్రీవియస్ చేసి చదివిన తర్వాత ప్రీవియస్ చేస్తే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ముందర తెలిసిపోయినట్టు మళ్ళీ వేరే ప్రీవియస్ సెకండ్ every time you are studying అదే కదా, like most of the times PVQ questions repeat అవుతాయి ఫస్ట్ థింగ్, సో యు ఆర్ అట్ అన్ అడ్వాంటేజ్. సెకండ్, చదవక ముందు యూ విల్ బీ జస్ట్ ఇన్ ది మైండ్ దట్ నీకు థీమ్స్ ఒక్కటే తెలుస్తాయి. చదివిన తర్వాత యూ విల్ అండర్స్టాండ్ నేను నిజంగా చదివింది పెట్టగలుగుతున్నానా లేదా, నాకు పీవైక్యూ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసే క్యాపబిలిటీ వచ్చిందా లేదా అన్నది తెలుసుకోవడానికి ఆఫ్టర్ కేస్. ఈ ఎఫ్ఎల్టీస్ లో తెలిసిపోతుంది కదా అంటాం. దిస్ ఇస్ ద స్టేజ్ వేర్ యూ విల్ ఆల్సో ట్రై టు అప్లై ట్రిక్స్. సో మీకు ఆన్సర్ తెలిసినా కూడా యూ విల్ పాజ్ అండ్ థింక్ అబౌట్ ది ట్రిక్ టు అప్లై అది చేయడానికి. సో వన్ వే ఆర్ ది అదర్, ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ లైక్ బిఫోర్ చేస్తే థీమ్స్ ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకుంటాం, ఆఫ్టర్ చేస్తే మీరు చదివినంత సరిపోయిందా లేదా. యూ ఆల్సో రియలైజ్ మనం ఎన్నిసార్లు పీవైక్యూస్ చేసినా విల్ బి మిస్సింగ్ అవుట్, ఒక పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వము, అవి తెలుస్తూ ఉంటాయి. సో యూ షుడ్ రిపీట్ ఇట్ అండ్ యూ లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ది పీవైక్యూస్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ రిపీట్. ట్రిక్స్ అన్ని మీకు అలాగే తెలుస్తాయి, మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తుండడం వల్ల ఐడియా వస్తుంది చూడగానే, ఇది తెలియకపోయినా కూడా అటెంప్ట్ చేయవచ్చు కదా ఈ క్వశ్చన్ అని చెప్పి. వేర్ యూ లెర్న్ ద ట్రిక్స్? ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో దట్ ఛానల్, తెలీదా? అండ్ there is a disclaimer that I give to people. ఇప్పుడు వెళ్ళి చూస్తే మీరు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వదు, ఈరోజు వెళ్ళి ఆ సిరీస్ చూస్తే మీ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వదు. యూ షుడ్ ఓన్లీ లెర్న్ ద ట్రిక్స్ వన్స్ దట్ for 5 months you have invested in the static. మీరు ఆ 5 months ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత, ఐ వాస్ టెలింగ్ ఇది లాస్ట్ మంత్ కదా, మీరు లాస్ట్ మంత్ లో మాత్రమే ఆ ట్రిక్స్ చూడాలి, లాస్ట్ మంత్ లో మాత్రమే అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడే చూసి ఇప్పుడే అప్లై చేస్తామని అంటే యూ విల్ బికమ్ లైక్ అన్ యూ ఈడియట్స్ అంతే. ఏంటంటే యుల్ సి దట్ 5 months ఈస్ టు prepare your own common sense for prelims. This is borrowed common sense. If you only rely on borrowed common sense, where is yours will be gone. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ట్రిక్స్ ని బ్రేక్ చేస్తూ మీకు కొన్ని కొత్త పాయింట్స్ గుర్తొస్తాయి. లైక్ ఇది 2025 అటెంప్ట్ దేర్ వాజ్ అ క్వశ్చన్, ఒక మినరల్స్ లిస్ట్ త్రీ మినరల్స్ ఉంటారు, 3 మినరల్స్ లిస్ట్ ఇస్తారు అండ్ ది అదర్ పార్ట్ ఇస్ రిసోర్స్ రిచ్ అని ఒక హెడ్డింగ్ ఉంటుంది, కింద 3 కంట్రీ నేమ్స్ ఇస్తారు. సో ఆ పర్టికులర్ మినరల్ ఆ కంట్రీలో రిసోర్స్ రిచా కాదా అన్నది చెప్పాలి. హౌ మెనీ ఆఫ్ ది అబౌవ్ పేర్స్ ఆర్ కరెక్ట్? క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా మీకు? దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. మినరల్స్ హెడ్డింగ్ 3 మినరల్స్, రిసోర్స్ రిచ్ ఇన్ హెడ్డింగ్, కింద 3 కంట్రీస్, ఎన్ని పేర్స్ కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయ్యాయి అని చెప్పి. సో ఇన్ ది ఆల్ ది మ్యాథ్ సిరీస్ దట్ ఐ లెర్న్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ద ఆన్సర్ విల్ బి ఫర్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ 2. మ్యాచింగ్ పేర్స్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ 2 విల్ బి ది ఆన్సర్. That is borrowed common sense. But what my common sense would say is, akkada resource rich ani undi. Resource rich is a subjective term. 10% ఆ మినరల్ ఉన్నా కూడా పర్టికులర్ కంట్రీలో మన రిసోర్స్ రిచ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సబ్జెక్టివ్ టర్మ్. నెగేటింగ్ ఇట్ ఇస్ డిఫికల్ట్. సో ఓన్లీ 3 విల్ బి ది ఆన్సర్. ఏం అర్థం కాలేదు కదా? I'll try it an example. I think you understood what I am trying to say. ఇప్పుడు మినరల్, దిస్ ఈస్ ది క్వశ్చన్, పిక్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఇది ఎక్స్, వై. దిస్ ఆర్ 2 కంట్రీస్, నాకు గుర్తులేవు ఏ కంట్రీస్ లో ఏది రిసోర్స్ రిచ్ ఉందని చెప్పి. యువర్ క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ మెనీ ఆఫ్ ది above pairs are correct, right? Options ఏమున్నాయి? only 1, only 2, only 3, all. Sorry, all కాదు, none. all 3 and none, right? ఇది క్వశ్చన్. సో మనకేంటి ఆ క్వశ్చన్ చూడగానే ఎలాగో గుర్తుండవు. see this I by hearted, I'm not saying I did not learn. ఏ మినరల్ ఏ కంట్రీస్ లో ఎక్కువ దొరుకుతుంది, లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఏది, లార్జెస్ట్ మినరల్ హోల్డర్ ఏది అని చెప్పి నేర్చుకుంటాం. దట్ ఈస్ నాట్ నెగోషియబుల్. కాకపోతే స్టిల్ నేను మర్చిపోయాను, ఎగ్జామ్ లో గుర్తు రాలేదు. నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్ అప్లై చేయాలి. మ్యాట్రిక్ ఈస్ ఓన్లీ 2 విల్ బి ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఐ కెన్ గో బ్లైండ్లీ ఫర్ దిస్.
బట్ కానీ ఆ ఇయర్ ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి? ఓన్లీ ఆల్ త్రీ. Why? Your borrowed common sense says only 2 is the answer, but I developed the common sense because of those 5 months. And akkada roju MCQ solve chesi somehow this trick gets into mind saying resource rich annaru. They did not say largest producer. లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఒక్కటే కంట్రీ ఉంటుంది. రిసోర్స్ రిచ్ ఎన్ని కంట్రీస్ అయినా ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ ఉన్న కంట్రీలో ఒక్క పర్సెంట్ ఓర్ దొరికినా ఐ కెన్ టెల్ రిసోర్స్ రిచ్. ఇట్స్ అ సబ్జెక్టివ్ టర్మ్. సో ఇక్కడ ఏ కంట్రీ ఇచ్చినా కరెక్ట్ అవుతుంది. యూ కెనాట్ నెగేట్ ద స్టేట్మెంట్. సి విల్ బి ది ఆన్సర్. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ ఇఫ్ వీ వాంట్ టు డెవలప్ 5 months మీరు ఓన్గా చేసుకోవాలి. ఓన్లీ 1 month ఇస్ బారోడ్ కామన్ సెన్స్. మనం డెవలప్ చేసుకోలేనిది నేర్చుకోవడానికి దట్ వీడియోస్ హెల్ప్. టు డెవలప్ యోర్స్ 5 months ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యోర్ సెల్ఫ్. I think you understood what I meant by borrowed and own common sense. Tricks important but not compulsory. And manaku own ga develop cheskune tricks e sustain cheyagalugtam. Most of the times I have like few of the people that I know could not clear prelims because it relied too much on tricks. Ante ఏమైపోయిందంటే క్వశ్చన్ చూసారు, చూడగానే పాపం వీళ్ళు చదువుకున్నారు కదా, సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఒక ఆన్సర్ తెలుసు వాళ్ళకి, పాలిటీలో కానీ హిస్టరీలో కానీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ తెలుసు. కాకపోతే ఏమైందంటే ఇక్కడ తెలిసిన క్వశ్చన్స్కి మ్యాట్రిక్ అప్లై చేయడానికి ట్రై చేశారు. ఇప్పుడు 2 ఆన్సర్లు వస్తాయి. నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది, మ్యాట్రిక్ ప్రకారం ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది. వెళ్ళి నీట్గా మ్యాట్రిక్ ఆన్సర్లు పెట్టొచ్చారు. అండ్ హీ కుడ్ నాట్ క్లియర్ ప్రిలిమ్స్. You should not apply all the tricks that we said to your known questions. For known questions, it's always your knowledge that should matter. Only for unknown questions, you should apply matrix. ఈ distinction, ఈ discretion రావు if you start thinking about this from now itself. So I think all of you have common sense and you should use it first before others' common sense. Right? Strategy for prelims is done. ఏదైనా డౌట్ ఉందా? నేను 2026 పేపర్ చూడలేదు. రీజన్ ఈజ్ నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ అటెంప్ట్ ఇవ్వాలి, సో ఐ రిజర్వ్డ్ ఇట్. బట్ కీపింగ్ ఆల్ దట్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ లక్ ఎక్సెట్రా అసైడ్, ఇఫ్ యూ అలో మీ టు సే, కట్ ఆఫ్ తగ్గిపోయి ఉంటుంది సరే. మీరు ట్రిక్స్ అప్లై చేయండి. ఐ సెడ్ యువర్ ఓన్ కామన్ సెన్స్, రైట్? ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మ్యాథ్ ప్యాటర్న్లోనే లేదు, ట్రిక్ అప్లై అవ్వదు. యూ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ద కామన్ సెన్స్, యూ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్డ్ ఎ లాట్. మీరు క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తారు. ఒకవేళ లాస్ట్ ఇయర్ ప్యాటర్న్లో మీకు 5 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అవుతే ఈ ఇయర్ ప్యాటర్న్లో 3 కరెక్ట్ అవుతాయి. పక్కనోడు అది చేయలేదు, వాడికి 2 కరెక్ట్ అవుతాయి. యూ విల్ క్లియర్. దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు 100 మార్క్స్ అక్కర్లేదు. కొన్ని యూ విల్ ఫాలో అ సెట్ ప్యాటర్న్, సబ్కాన్షియస్ ప్యాటర్న్. ఆల్వేస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్స్ ది సేమ్. లాస్ట్ టైం 90 వస్తే ఈసారి 70 వస్తే కానీ కట్ ఆఫ్ 65. దట్స్ ఆల్ యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. అలా వర్క్ అవ్వకపోతే అందరికీ వర్క్ అవ్వవు కదా, కట్ ఆఫ్ తగ్గుతుంది. ఎటు కాకుండా సగం క్వశ్చన్లకి ఓన్ ఆన్సర్స్, సగం క్వశ్చన్కి ట్రిక్లు పెట్టడం కంటే డూ ద సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. అండ్ that year if your luck is good you'll clear, otherwise next year pakka. That's all I can say. And if you doubt that whatever the strategy I say is like right or wrong or etc., I don't remember my marks exactly, but my 2024 prelim score is 120. My 2025 prelim score is around 110 plus. I cleared IF forest service prelims also. Like 2023 my score was 63 around, and I used to feel proud. I doubled my score from 2023. మనం బోస్ట్ చేసుకోవడానికి ఎన్నైనా చెప్పొచ్చు. లైక్ ఇఫ్ యూ వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్, దిస్ ఈస్ ద థింగ్స్ ఐ రిపీటెడ్. 24కి నేను ఇలా చేశాను, ఇట్ వర్క్డ్. ఐ గాట్ 120. పేపర్ వాజ్ ఈజీ దట్ ఇయర్, ఐ షుడ్ అడ్మిట్ దట్. అండ్ 2025 చదవలేదు ప్రిలిమ్స్కి, ఓన్లీ 20 days ప్రిపేర్ అయ్యాము. 20 days I was doing only these things. Full PYQs, FLTs practice చేశాను, వెళ్ళాను. I got 110 plus and I cleared. So means marks are, I don't remember, choose చెప్తాను లాస్ట్లో.
ఈవెన్ ప్రిలిమ్స్ మార్క్స్ కూడా అక్యురేట్ కాదు, అది అప్రాక్సిమేట్ మార్క్స్. ఎక్కువ రాయలేదు, రాసుంటే తక్కువ రాసుంటాను. ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఎనీ అదర్ డౌట్? ఎనీ డౌట్? నో? ప్రిలిమ్స్ కా I bought from a Xerox shop. ఫస్ట్ మంత్ నుంచే, జనవరి నుంచే. డు నాట్ రిలై ఆన్ అ సింగిల్ ఇన్స్టిట్యూట్, కంపల్సరీ రూల్. వీళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి 50 క్వశ్చన్లు వచ్చాయి, 60 క్వశ్చన్లు వచ్చాయని చెప్పి ఒక్క టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తే మనకంటే పెద్ద ఫూల్స్ ఎవరు ఉండరు. 2 టెస్ట్ సిరీస్, లైక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ 3 months ఉంటాయి కదా, సబ్జెక్ట్ టెస్ట్ సిరీస్ ఒకటి తీసుకోండి, ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. PYQs అండ్ దాట్ లైక్ ఇప్పుడు 2 టెస్ట్ ఉండాలి అట్లీస్ట్, ఒక్క సబ్జెక్ట్ కి 2 టెస్ట్ కవర్ అవ్వాలి, ఆర్ 3 టెస్ట్లు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి. అది అయిపోయిన తర్వాత FLTs కి 2 టెస్ట్ సిరీస్ యూ కెన్ either buy or get it from a Xerox shop. It's up to you. డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటే కొనుక్కుంటాం, డబ్బులు లేకపోతే Xerox shop నుంచి తెచ్చుకుంటాం. I bought a 1 full length thesis కొనుక్కున్నాను, సెంటర్ లో వెళ్ళి రాయాలని చెప్పి. రెస్ట్ ఆల్ I bought from the Xerox shop. ఒక 3 డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ రాస్తాం, అంటే లాస్ట్ స్టేజ్ లో ట్రిక్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు. ఫస్ట్ 3 months లో ఏమో ఒక 2 ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఫాలో అయితే చాలు. అండ్ సంబడి హూ థింక్స్ దట్ నేను ఎక్కువ మెమరైజ్ చేసుకోలేను, నాకు సబ్జెక్ట్స్ కి బిట్స్ దొరకట్లేదు, నేను 5 bits ప్రాక్టీస్ చేయాలి, 10 bits ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ అ గుడ్ సోర్స్. CGL కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటా. టెక్స్ట్ బుక్ లో యూల్ హ్యావ్ ద ప్రిలిమ్స్ కోర్సెస్ ఆర్ పాసెస్ ఉంటాయి. Buy them and practice them. Just 100, 200, I think less than 500 invest cheste, you'll get many bits. So that thing you can do. Topic wise bits practice cheyalanunte, and I did also. Any other doubt? I attempted 90 plus. See, everybody talked about sweet spot, and appudu naaku artham kaaledu anamata. When you write FLTs, I was telling you, లాస్ట్ స్టేజ్లో మీరు FLTs రాస్తారు అని చెప్పి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు అని అంటే, యూ లెర్న్ ట్రిక్స్, యూ హ్యావ్ కామన్ సెన్స్, యూ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, అన్నీ ఉన్నాయి కదా, అన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసి ట్రై టు అటెంప్ట్ మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్. లైక్ ఫస్ట్ టెస్ట్లో ట్రై టు అటెంప్ట్ 70+ ఫర్ ష్యూర్. 70+ వచ్చినప్పుడు ఎంత స్కోర్ వచ్చిందో చూడండి. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ what was I saying? 70+ క్వశ్చన్స్ చూడండి, స్కోర్ ఎంత వస్తుందని చెప్పి. దెన్ వన్స్ దట్ ఈస్ డన్, నెక్స్ట్ టెస్ట్లో 80+ అటెంప్ట్ చేయండి. అలా ఒక 10 టెస్ట్ మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు 70 వచ్చినప్పుడు ఎంత స్కోర్ వస్తుంది, 80 వచ్చినప్పుడు ఎంత స్కోర్ వస్తుంది, 90+ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత స్కోర్ వస్తుంది. దట్ టు టెస్ట్ సిరీస్ బట్టి మారుతుంది, బట్ ఐ థింక్ యూ కెన్ అనలైజ్. చేసిన తర్వాత యూసే ఎంత స్కోర్స్ వస్తున్నాయి, ఎంత పెరుగుతుంది, ఎంత తగ్గుతుంది. ఇఫ్ అట్ ఆల్ కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే 85 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే స్కోర్ పెరుగుతుంది, 70 చేసినా 90+ చేసినా స్కోర్ తగ్గిపోతుంది. సో ఇన్ దాట్ కేస్ యువర్ స్వీట్ స్పాట్ ఈస్ 85. సేమ్ ఇప్పుడు నేను 95+ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేశాను అనుకుందాం. లైక్ ఇఫ్ ఫర్ మీ ద స్వీట్ స్పాట్ లుక్స్ లైక్, నేను 90 కంటే తక్కువ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే నా స్కోర్ చాలా డ్రాస్టిక్ గా పడిపోతుంది. బట్ ఇఫ్ అట్లీస్ట్ అటెంప్ట్ 91 క్వశ్చన్స్, ఐ క్లియర్ విత్ అ డిఫరెంట్ మార్జిన్, పెద్ద మార్జిన్తో క్లియర్ అవుతుంది అనమాట. సో అలాగా యూ కెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ది టెస్ట్ అండ్ డిసైడ్ యువర్ ఓన్ స్వీట్ స్పాట్. అక్యురసీ చాలా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి 75 సరిపోతాయి. అక్యురసీ కొంచెం అటు ఇటు ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ ఎక్స్టెండ్ టిల్ 90+. యూ అటెంప్ట్ 100 ఆల్సో. ఒక్క నిమిషం.
ప్రిలిమ్స్ ఇంకేదైనా డౌట్ ఉందా? నో లేదా? యు వాంట్ అ బ్రేక్? ఎస్ అన్న వాళ్ళు యూ కెన్ గో టేక్ అ బ్రేక్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. డౌటా? యూ వాంట్ బ్రేక్? యూ కెన్ గో టేక్ అ బ్రేక్. ప్రిలిమ్స్ డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు అడగొచ్చు. అంత అంత డెప్త్ అక్కర్లేదు. ఇట్స్ టైం వేస్ట్ అవి. జస్ట్ డూ ఇట్ ఇన్ ది లాస్ట్ స్టేజ్. లాస్ట్ 1 month చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాలెడ్జ్ లేకే పోతాయి చాలా బిట్స్. సో లాస్ట్ స్టేజ్ సరిపోతుంది. Whose weakest subject is economy? You are from which background? Science? Science and engineering background, economy కష్టం. See, బ్రేక్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు గెట్ అప్, గో సైలెంట్లీ అండ్ కమ్ బ్యాక్. విల్ వెయిట్ ఫర్ 10 minutes. 3:55 we can start again. CSAT time management or prelims paper time management? CSAT లో టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయాలన్నా? CSAT ఇంకా ఎవరికి ఉన్నాయి డౌట్స్? ఐఎమ్ genuinely not the right person to talk about CSAT. Reason is simple. I never prepared it completely. It's like I'll tell you things that I did. Well, అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. We can still discuss. How did I strategize for CSAT is, ఇప్పుడు నేను రేపటి నుంచి యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాను. సమ్వేర్ అరౌండ్ 2020 ఏప్రిల్. 2018 CSAT పేపర్ ఒకటి తీసుకున్నా. ఆఫ్టర్నూన్ 2 to 4:30 ఐ సాట్ డౌన్. నాకు నచ్చినట్టు సాల్వ్ చేశాను. 2 hours పేపర్ సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్స్ రాసుకున్నాం. దెన్ ఐ కరెక్టెడ్ ఇట్ విత్ ది అఫీషియల్ ఆన్సర్ కీ. ఐ గాట్ 80+ marks. సో ఐ ఇగ్నోర్డ్. దట్స్ హౌ ఐ డిడ్ ఫర్ CSAT. సో నన్ను నమ్ముకుంటే బలైపోతారు ఫర్ CSAT. బట్ ఐ విల్ స్టిల్ టెల్ యూ some common things. I will tell you. అందరు వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను. ఎనీ అదర్ డౌట్స్? కొంచెం అన్ఇంపార్టెంట్ డౌట్స్ అడగండి, పాపం రిమైనింగ్ వాళ్ళు మిస్ అయిపోతారు. హాబీసా? అవి మారుతుండే. జనరల్లీ ఐ డోంట్ హ్యావ్. No, I am not that person who is consistent about hobbies. I do only one meditation, Shambhavi Mahamudra Kriya. Ante. Shambhavi Kriya is it's like 21-minute meditation practice. It is taught by Isha Foundation. So అలా నేర్చుకున్నాను నేను. వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నా అండ్ ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్. లైక్ ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ అని నేమ్ ఉంటుంది, వెరీ కామన్ నేమ్. ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ అని సర్చ్ చేస్తే డీటెయిల్స్ వస్తాయి. దట్స్ ఇట్. అదొక్కటే చేస్తా పద్ధతిగా, అంతే. ఆన్లైన్ మెంటర్స్ ఉంటారు కదా. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ మ్యాథ్స్ ఈజ్, ఐ డు నాట్ నో, బట్ యూ నీడ్ టు కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ కదా. See, it's better you take classes. Mentorship I don't know, but classes కొనడం is a very good thing. Classes కొనుక్కోవడం, coaching classes is good. Coaching వేరు, mentorship వేరు. So
కోచింగ్తో నేను హ్యాండిల్ చేయగలను, టాపర్స్ కాపీస్ చూసుకుంటూ అని అనుకుంటే సరిపోతుంది. లేదు నాకు ఎప్పుడు గ్యాప్ ఉంటుంది, నేను చేస్తుంది కరెక్టా కాదా తెలియట్లేదు అని అంటే బై కోచింగ్ అండ్ ది మెంటర్షిప్ దట్ కమ్స్ విత్ ఇట్. దెన్ బై అ మెంటర్షిప్ ఆన్లైన్ అంతే. యూ సే ఇప్పుడు మీకు ఆప్షనల్ మార్చుకునే ఉద్దేశం లేకపోతే ఆన్లైన్ మెంటర్షిప్ తీసేసుకోండి. అది కూడా ఎప్పుడంటే మీరు వినడం అంతా అయిపోతుంది కదా, లైక్ వన్స్ సిలబస్ అయిపోతుంది కదా, మీకు సిలబస్ అయిపోగానే యూ కెన్ సిలబస్ అయిపోగానే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కదా, అప్పుడు మెంటర్షిప్ తీసుకోండి. అది 9 hours ప్రొడక్టివ్. మీరు వింటున్న క్లాసెస్ ఆర్ దే యూస్ఫుల్ టు యూ? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ దే ఆర్ యూస్ఫుల్, నోట్స్ రాసుకొని నీట్గా రివైజ్ చేసుకొని నేను చెప్పినట్టు టెస్ట్స్ ఆన్సర్స్ రాయండి. ఇక్కడ వీక్లీ టార్గెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఫినిష్ చేసుకోండి. అండ్ ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నేను ఎక్కువ చేయలేకపోతున్నాను అనుకుంటే డెలిగేట్ యువర్ అటెంప్ట్ 1 more year. లైక్ 27 కాకుండా 28 టార్గెట్ పెట్టుకోండి. సో దట్ యూ విల్ గెట్ 1 more year టు ఫుల్లీ ప్రిపేర్. మనకి క్రాక్ చేయడం కావాలి. ఇఫ్ యూ థింక్ దాట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ మోర్ స్ట్రెస్ ఒక అటెంప్ట్కి, అండ్ యూ షుడ్ బి ప్రాక్టికలీ స్ట్రెచింగ్ 4 more hours ఈ 9 hours క్లాసెస్ కాకుండా. ఆర్ I do not know whether I can say this or not. Like buy that courses online and listen them on 2x speed. మనం at any cost 27 క్రాక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు 2x లోనే వినాలి ఇంకా క్లాసెస్ ని, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్. ఇప్పుడు 2x లో వింటే 9 hours ఎంత అవుతుంది? 4.5 hours అవుతుంది. 4.5 hours తర్వాత యూ కెన్ లైక్ గెట్ టైం 5 hours. అదొక వే. లేదు నేను అలా చేయలేను, నాకు ఆఫ్లైన్ క్లాసెసే కావాలి అనుకుంటే గో ఫర్ 28 అటెంప్ట్. ఈ అటెంప్ట్కి క్లాసెస్ ప్రాపర్గా విన్నామా, రిలేటెడ్ కంటెంట్ చదువుకున్నామా, బిట్స్ ఆన్సర్స్ రాసాం. ఇక్కడ వీక్లీ ఆన్సర్స్ రాయండి, స్ట్రక్చరింగ్ నేర్చుకోండి. సూన్ ఆఫ్టర్ దిస్ పీవైక్యూస్ మెయిన్స్ నోట్స్ 6 months, పీవైక్యూ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్ 6 months అంతే. దట్ ఈస్ గుడ్. చెప్పండి. కంపేర్ విత్ టాపర్స్ కాపీస్ మోడల్ ఆన్సర్స్ తో కంపేర్ చేస్తాము. ఒక 2 days తర్వాత మన ఆన్సర్, మన క్వశ్చన్ మనమే చూసుకుంటాము. ఈ 3 కేసెస్ లో మీరు చాలా బాగా రాశారనుకుంటే గో టు క్రిటికల్ మెంటర్. మన తప్పులు మాత్రమే చెప్పే మెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అంతే. ఈ 5 things. How to utilize newspaper in terms of writing essay? మనం వాల్యూ అడిషన్ నోట్స్ చేసుకుంటాం కదా, వాల్యూ అడిషన్ నోట్స్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడే you'll be writing about examples and few analytical points. వాటిని if you can use it in essay సరిపోతుంది. Nothing extra that is required. వెయిట్ చేస్తున్నాం, ఇంకా రాలేదు. ఈ మంత్ ఎండ్ మెంటర్షిప్ ఇక్కడిదా జనరల్ గానా? ఇఫ్ యూ గట్ అ క్రిటికల్ మెంటర్, క్రిటికల్ అంటే తప్పులు చెప్పే లైక్ తిట్టేవాళ్ళు కాదు, యు డిడ్ గుడ్, నువ్వు చేసిన అంతలో ఇది బాగా చేశారు, ఇది బాగా చేయలేదు, అక్కడితో ఆగిపోకుండా ఇలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఈ 3 factors చెప్పే మెంటర్ ఉంటే యు ఆర్ లక్కీ, యు విల్ క్రాక్ ఇట్ ఫాస్ట్. అలా కాకుండా జస్ట్ తిడుతున్నారు ఆర్ జస్ట్ పొగుడుతున్నారు, దట్ మెంటర్ ఈజ్ యూస్లెస్. అప్పుడు డిలే అవుతుంది అటెంప్ట్ క్లియర్ చేయడం. అంతే. అంటే
మనం పెట్టుకోవడం వేరు, వాటిని రియాలిటీలో కన్వర్ట్ చేయడం వేరు. మై ప్లాన్ బి వాజ్ బిఎడ్ చేసి టీచర్ అవ్వాలనుకున్నా. దట్ వాజ్ వన్ ప్లాన్ బి. ది అదర్ ప్లాన్ బి వాజ్ 24 ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో అయితే ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఇట్స్ లైక్ ఇమీడియట్ ఆపర్చునిటీ. ఐ వాంటెడ్ టు గ్రాబ్ ఇట్ యాజ్ ఒక ప్లాన్ బి. ద థర్డ్ ఈజ్ ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్తే మనకి గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లోనే చాలా ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. అదే మేబీ నేను జాయిన్ అయ్యి ఉండేదాన్నేమో. సో ఇమీడియట్ గా ఇలా కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో వర్క్ చేసి బిఎడ్ ఫినిష్ చేసి గవర్నమెంట్ టీచర్ అవ్వాలనుకున్నా. దట్ వాజ్ మై ప్లాన్ బి. జెన్యున్ గా చెప్పాలంటే ఐ డిసైడెడ్ సెకండ్ అటెంప్ట్ వాజ్ మై లాస్ట్ అటెంప్ట్. ఐ హ్యాడ్ నో పేషెన్స్ ఆర్ ఏమంటారు ఇంట్రెస్ట్ టు ప్రిపేర్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ అటెంప్ట్. నేను సెకండ్ అటెంప్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ఇస్తే ఈ అటెంప్ట్ ఇస్తాను, తర్వాత నాకు అక్కర్లేదు యూపీఎస్సీ అని అనుకున్నాను. బట్ ఐ డి నాట్ లైక్ వన్స్ ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళిన దట్ అటెంప్ట్ ఐ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్, ఖచ్చితంగా నా నేమ్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది అనుకున్నాను నేను. దట్ డి నాట్ వర్క్అవుట్ అండ్ నాట్ డిసప్పాయింట్మెంట్. ఐ వాజ్ లైక్ చాలు, ఐ డు నాట్ వాంట్ టు డెడికేట్ ఆల్ మై యూత్ఫుల్ లైఫ్ టు దిస్ ప్రిపరేషన్. ఎప్పుడు బుక్స్ పట్టుకొని ఏముంటాం, వెన్ డు వి సీ లైఫ్ అన్న క్వశ్చన్ మిగిలిపోతుంది కదా. సో ఐ థాట్ సూన్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ అటెంప్ట్ ఐ షుడ్ లైక్ గో ఫర్ అదర్ ఆపర్చునిటీస్ అనుకున్నాను. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ అది ఫూలిష్ డెసిషన్ అంటారు ఇప్పుడు ఎవరికైనా చెప్తే. ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళి థర్డ్ అటెంప్ట్ ఇవ్వకుండా ఉండడం ఈజ్ అ ఫూలిష్ డెసిషన్ అన్నట్టు వచ్చింది అప్పుడు. అండ్ మై బ్రదర్ వాజ్ వెరీ అడమెంట్, నువ్వు ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయాలి అని చెప్పి. అండ్ అదర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఫోర్స్డ్ మీ టు గివ్ ది థర్డ్ అటెంప్ట్. అండ్ దెన్ ఐ డిసైడెడ్, see at some point your dream is no longer your dream, it becomes your family's dream, reputation problem అవన్నీ వస్తాయి. సో అది ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూ అయిపోతుంది అనమాట ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ పీపుల్ డు నాట్ నో అబౌట్ యువర్ ప్రిపరేషన్, ఇట్స్ యువర్ పర్సనల్. వన్స్ పీపుల్ గెట్ టు నో అబౌట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఆర్ ఇట్లా నువ్వు చేస్తున్నావు అని తెలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు అది ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూ అయిపోతుంది. అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ గెట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, యువర్ ఫ్యామిలీ ఆనర్ గెట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఇవన్నీ ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా. I thought about all of them, listed all of them, and then I decided maybe it's not always my selfishness that should matter, koncham family ki kuda priority ivvali అని చెప్పి I thought I'll exhaust my attempts, తర్వాత I'll choose my path అనుకున్నా. Luckily I cleared ante. So it's in between, ఏదైనా అనుకోవచ్చు మీరు. For me it was like at some point it's good that you do not prioritize yourself. ఇప్పుడు ఏంటంటే వీఆర్ రెక్లెస్, మనకు పేరెంట్స్ ఖర్చు పెడతారు కదా. ఇఫ్ యూ ఫాల్టర్, పేరెంట్స్ స్పెండ్ చేస్తారు మన మీద ఏం చేద్దామన్నా కూడా. అండ్ ఐ కెనాట్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్. దే వర్ వెరీ ష్యూర్, నువ్వు ఎన్ని అటెంప్ట్స్ అయినా ఇవ్వు, విల్ సపోర్ట్ యూ, డు నాట్ థింక్ ఆఫ్ ప్లాన్ బి ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ అని అన్నారు. అండ్ ఆల్ అదర్ ఇష్యూస్ కేమ్ అప్, పర్సనల్ ఇష్యూస్ కేమ్ అప్. ఇప్పుడు నేను చేయకపోతే లైక్ కాన్సిక్వెన్సెస్ వర్ బ్యాడ్. నేను అటెంప్ట్ ఇచ్చి ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్, అటెంప్ట్స్ ఆపేయడం వల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ రెండు కంపేర్ చేసుకుంటే ఐ ఫెల్ట్ అన్ని అటెంప్ట్స్ ఫెయిల్ అయిపోతే వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ నా లైఫ్ కి బెటర్ అనిపించింది నాకు. సో ఐ థాట్ బెటర్ గివ్. ఎంత అవుతుంది, 28 వరకు అటెంప్ట్ చేస్తాము, ఏజ్ 28 వచ్చేసరికి 6 అటెంప్ట్స్ అయిపోతాయి. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ కెన్ ప్లాన్ మై లైఫ్ అనుకున్నా. దట్స్ హౌ ఐ థాట్ ఇట్స్ నెవర్ టూ లేట్ కదా. సో టిల్ 28 యూపీఎస్సీ, ఆఫ్టర్ 28 మై ఓన్ ప్లాన్స్ అనుకున్నాను. ఇన్ బిట్వీన్ గాడ్ chose to save me. అంతే, చూస్తాను. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ వరకు చూడలేదు నేను మూవీస్. 23 ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అయ్యే వరకు, 24 ఫుల్ డే ఖాళీ ఉన్నాను కాబట్టి ఐ యూస్ టు వాచ్. చూస్తాను, కానీ నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాకు గుర్తుండవు మూవీస్. ఐ కీప్ ఫర్గెటింగ్ దెమ్ ఈజీలీ. చూస్తాను. ఎనీ అదర్ డౌట్స్? Movies? Hey, first stage I'm a very good student, like a 10th class school going disciplined student. First attempt it was like I only watched movies that had historical content, documentary content, and then what else, biographies of leaders. ఇవే చూసాను నేను ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అయిపోయే వరకు. తర్వాత I watched all the kinds of movies. ఇంకా I watched this movie on Bhagat Singh, The Legend Bhagat Singh అనేది ఒక మూవీ ఉంది. ఇట్స్ హిందీ మూవీ.
నాకు మోడర్న్ హిస్టరీ స్పెక్ట్రమ్ బుక్లో ఒక్క చాప్టర్ సరిగ్గా అర్థమయ్యేది కాదు. రెవల్యూషనరీస్ చాప్టర్, భగత్ సింగ్ లైఫ్ స్టోరీ మొత్తం ఫ్రమ్ ది జలియన్ వాలాబాగ్ మసాకర్ నుంచి హిస్ ఫార్మేషన్ అండ్ హిస్ అని హ్యాంగ్ చేస్తారు కదా అక్కడి వరకు మొత్తం స్టోరీ నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ గుర్తుండేది కాదు. రెవల్యూషనరీస్ పోర్షన్ ఒక్కటి. ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దాట్ మూవీ నాకు చదవాల్సిన అవసరం రాలేదు. ఐ కెన్ రిమెంబర్ హెచ్ఎస్ఆర్ఏ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది, హెచ్ఆర్ఏ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది, లీడర్స్ ఎవరు, రీజన్స్ ఏంటి, మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ ప్రిలిమ్స్ ఆన్సర్స్ సార్టెడ్ ఆ మూవీ వల్ల. ఏ లేదు, ఇట్స్ లైక్ రికమెండేషన్స్. విల్ హ్యావ్ ఫ్యూ యాప్స్, నో ఓటీటీ యాప్స్ ఉంటాయి కదా కొన్ని, అందులో రికమెండేషన్ వచ్చింది చూసేసాను. సోషియాలజీ ఎందుకంటే it was very subject matter is very interesting. One line answer is ante. I felt it very interesting to know about. See, for me few questions always remain since like school going age nunchi kuda కొన్ని questions related to caste, gender, society, family, marriage issue ఈ doubts కొన్ని ఉండిపోయేవి. Few questions you cannot post your family or your teachers, no, వాళ్ళు మిమ్మల్ని టాన్ చేస్తారు కానీ ఆన్సర్స్ ఇవ్వరు. That's how it is, or they'll have a biased opinion on it, or sometimes they'll just order you to follow but you'll not have rational reason. So our questions are undipoyai. When I saw the subject matter of sociology, I thought I might get answers to all that questions I had in mind, and simultaneously answers rase marks vastayi, double advantage. So I picked it up and I really enjoyed. See, ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు, but I really enjoyed understanding sociology, all that theories about society, family, everything. No, I'm not a classroom student here. I'm only a Diksha student. Like prelims clear in tarvata I entered this institute. I'm not a classroom student. Like so sociology sir na papers evaluate chesaru antavariki. Deniki IAS, IPS, IRS, IT, IRS, customs, etc. 24 services you'll have. See, I told you na, IAS, IPS, IRS. I think we can start now. ఏమైంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు, డిడ్ దే కమ్ బ్యాక్ ఆర్ వెళ్ళిపోయారా? బెటర్ దే కెన్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ లైవ్ ఆల్సో. వీకే సబ్జెక్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఏంటి డౌట్ ఏంటి? If any subject is your weakest subject, that is the solution according to me. I am not someone who will say blindly that you self prepare, you read books and you'll clear UPSC. That does not work practically for many of us. Economy is my weaker subject. I attended online coaching తీసుకున్నా అని చెప్పాను కదా, అక్కడ మాకు ఎకానమీ ఫ్యాకల్టీ బాగా టీచ్ చేశారు. సో ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ దేర్. అక్కడ క్లాసెస్ వినడం, నోట్స్ చేసుకోవడం ఎవ్రీడే ఈవినింగ్. నాట్ ఎవ్రీడే ఈవినింగ్, ఐఎమ్ నాట్ దట్ పర్సన్ ఈరోజు క్లాస్ వినేసి ఈవినింగ్ నోట్స్ రెఫర్ చేసే పర్సన్ కాదు నేను. ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ టైమ్ లైన్. లైక్ ఇప్పుడు నాకు జీడిపి చెప్తే జీడిపి నాకు ఆ రోజు అర్థం కాదు, నాకు 3 days పడుతుంది అర్థం అవడానికి. సో 3 days ఐల్ బి స్టడీయింగ్ జీడిపి ఓన్లీ అండ్ ఇట్ డోంట్ బాదర్ మీ. సో బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం, ఎంసీక్యూస్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయడం, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సబ్జెక్ట్ క్లారిటీ పెరుగుతుంది. దట్స్ ఆల్ ఐ డిడ్. ఎనీ వీకర్ సబ్జెక్ట్, దిస్ ఇస్ ది స్ట్రాటజీ. అటెండ్ ది క్లాసెస్, మేక్ క్లాస్ నోట్స్, solve many PYQs, not PYQs, bits practice cheyandi. That bits could be from any source. Adi UPSC bits akkarledu because you are learning subject kabatti, not just UPSC. You can like either MCQs Google lo dorikevi, you can download, practice it, and I got subject clarity. Subject clarity vachin tarvata that subject becomes easier to you. Any other doubt? VK subject is, that's it. Inkedaina doubt unda? Geography, how did I prepare? Geography,
ఫస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసిన సబ్జెక్ట్ జాగ్రఫీని ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టినప్పుడు ఐ లిజర్న్ ఫ్యూ ఫ్రీ యూట్యూబ్ క్లాసెస్. యూట్యూబ్లో ఫ్రీ క్లాసెస్ కొన్ని దొరికాయి, అవి విని నోట్స్ చేసుకున్నాను. ఎన్సీఆర్టీస్ చదివాను. ఎన్సీఆర్టీస్ బుక్ వెనకాల ఉన్న క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాశాను. పీవైక్యూస్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్రాక్టీస్ చేశాను. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇస్ డన్. నెక్స్ట్ టైం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ జాగ్రఫీ క్లాసెస్ చెప్పారు. అక్కడ సార్ చాలా బాగా చెప్పారు. లైక్ ఎన్సీఆర్టీస్లో దొరకని కంటెంట్ ఉంటుంది జాగ్రఫీకి, అది నోట్ చేసుకున్నా. అది సార్ క్లాస్ విన్నాను, నోట్స్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం చేసుకున్న నోట్స్, సెకండ్ టైం చేసుకున్న నోట్స్ ఎన్సీఆర్టీస్. ఇది నా సోర్సెస్. మళ్ళీ చదవడం, టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయడం, ఎంసీక్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేయడం, అంతే. మ్యాపింగ్ నేను ప్రిలిమ్స్ క్రాష్ కోర్స్ తీసుకున్నాను ఫర్ ది 2024 ప్రిలిమ్స్. ఆ క్రాష్ కోర్స్లో మాకు అలాట్ చేసిన మెంటర్ మాకు ఒక 3-4 వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మౌంటైన్స్ అన్ని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, రివర్స్ అన్ని ఒకసారి, అలా సార్ మ్యాపింగ్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసరికి ఐ జస్ట్ ఫాలోడ్ హిమ్. అండ్ తర్వాత యూట్యూబ్లో ఐ వాజ్ టెలింగ్ అబౌట్ అండర్స్టాండ్ యూపీఎస్సీ కదా, ఆ ఛానల్లో మ్యాపింగ్ వీడియోస్ ఉంటాయి. ఆ వీడియోస్ ఐ ఫాలోడ్. మళ్ళీ ఒకసారి కాకుండా ఒక 4 to 5 టైమ్స్ చూడడం. అండ్ వీటన్నిటితో పాటు అవుట్లైన్స్ తెచ్చుకుంటాం, మ్యాప్ అవుట్లైన్స్ తెచ్చుకుంటాం. విల్ లొకేట్ అండ్ విల్ రివైజ్, కీప్ లుకింగ్ అట్ దెమ్. అంతే అనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు నేను అంతే అని చెప్పినంత సింపుల్ కాదు. నెక్స్ట్, ఎనీ అదర్ డౌట్? ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వాటిలో ఏదైనా డౌట్ ఉందా? హిస్టరీ వీకెస్ట్ అయితేనా? ఫస్ట్ తమిళనాడు క్లాస్ 11తో స్టార్ట్ చేయండి. యూ రైట్ అండ్ ప్రాక్టీస్. నువ్వు ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్ అస్ అ 10th క్లాస్. ఐ డు నాట్ అంటే ఇది చెప్తే మళ్ళీ ఐ డు నాట్ నో వెదర్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. 10th క్లాస్ ఎంతమంది సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యారు? ఫస్ట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ఇన్ లైఫ్. సీరియస్గా ప్రిపేర్ అంటే ఎవ్రీ డే లైక్ కాన్సెప్ట్ చదవాలి, టెక్స్ట్ బుక్ బై హార్ట్ చేసుకోవాలి, టెక్స్ట్ బుక్ బిట్స్ చేయాలి. నో యూ డిడ్. సి 10th క్లాస్ సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వని వాళ్ళు, సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోండి. 10th క్లాస్లో ఎలా చదివామో యూపీఎస్సీకి అలాగే చదవాలి. వీఆర్ లైక్ ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో తెలియదు కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం నేర్చుకుంటాం. లైన్ అర్థం అవ్వాలి. లైన్ అర్థమైన తర్వాత ఫస్ట్ నోన్ క్వశ్చన్స్ రాయడానికి ట్రై చేస్తాం. అన్నోన్ క్వశ్చన్స్ ట్యాకిల్ చేయడం నేర్చుకుంటాం. యుల్ రైట్ టెస్ట్ సిరీస్. ఫస్ట్ డే, సెకండ్ డే, క్వార్టర్లీ, మార్క్స్ అన్ని రాస్తాం. రిపీట్ ఇట్ ఫర్ యూపీఎస్సీ అండ్ యుల్ క్లియర్ యూపీఎస్సీ. ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఎవరైనా 10th క్లాస్ నిజంగా సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయి ఉంటే ఫాలో ద సేమ్ అండ్ యూ హ్యావ్ గాట్ వెరీ గుడ్ స్కోర్స్. అప్పుడు 10th లో వచ్చుంటే బీ కాన్ఫిడెంట్, యూ గెట్ గుడ్ స్కోర్స్ ఇన్ యూపీఎస్సీ ఆల్సో. రిపీట్ దట్ ప్రాసెస్. I did it. I blindly followed my 10th class strategy only. నీట్గా కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలి. అర్థమయ్యే వరకు వదిలేదు ఉండదు. ఈరోజు క్లాస్ అయిపోయింది కదా అని చెప్పి క్లాస్ నోట్స్ చదవడం అని అంటే జస్ట్ లైన్స్ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం కాదు, నాకు మొత్తం అర్థం అవ్వాలి. సో దాని టెక్స్ట్ బుక్లోకి వెళ్ళి నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్. ఎనీ సబ్జెక్ట్ స్ట్రాటజీ ఇస్ సేమ్. ఎనీ వీకెస్ట్ సబ్జెక్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ రాసి చూడకుండా రాసి ప్రాక్టీస్ చేశారా 10th క్లాస్లో? సేమ్ చేయండి ఇప్పుడు కూడా. ఏమైంది? పెన్ ఉంది, రఫ్ నోట్స్ ఉంది. వాట్ ఈస్ స్టాపింగ్ యూ? టైమా? టైం లేదా? See, there are many people. Every year you will get 900 toppers, no? Out of those 900 toppers, you will find working professionals. You will find people who do not have any facilities at home or anywhere, and still they crack. And few people ఏంటంటే డిస్పైట్ 10 hours వర్క్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ 6 hours మేనేజ్ చేసుకొని చదువుతుంటారు. వీ షుడ్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ బై దెమ్ అండ్ లెర్న్. అంతే. టైం లేదన్న వాళ్ళకి ఐ కెనాట్ సే ఎనీ అదర్ ఆన్సర్. See, if you think you cannot complete in 1 year, who asked you to fix a target for 1 year? Like, do it for 2 years. Split it into 2 years and do it strategically. If you think you cannot stress yourself that much, 2 years. First year, classes వినాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. ఎనీ బేసిక్. ఇప్పుడు నేను మీకు జాగ్రఫీలో if I ask you about tropical cyclones, you should be able to explain what is tropical cyclones to me. Give some examples. Ask this reach అవ్వాలి by the end of your coaching. Once that is done, ఇప్పుడు నేను అదే tropical cyclones question ఇస్తే you should be able to write a 150 word answer. That is your target for the next year, next December. ఆ టార్గెట్స్ పెట్టుకొని ఫినిష్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ 6 months you'll get for prelims. What is there in it? If you have that luxury, use it, no? I meant ఇప్పుడు పక్కన వాళ్ళు 10 hours చదవాలని నేను 10 hours చదవాలా, వాళ్ళు నిద్ర త్యాగం చేస్తున్నారని నేను నిద్ర త్యాగం చేయాలా అన్నటి క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ అదే. యూ జస్ట్ పోస్ట్ పోన్ ఇట్ బై 1 year.
నేను అది చేయను ఇది చేయను అంటే బెటర్ యూ క్విట్ అండ్ లైక్ వీ కెన్ చూస్ అనదర్ జాబ్స్. దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్. దట్స్ హౌ బ్రూటల్ వీ షుడ్ బి టు అవర్ సెల్స్. ఇంకా ఎనీ అదర్ డౌట్? మెయిన్స్ రాశాను కానీ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా రాశాను. ఫారెస్ట్రీ జియాలజీ. I did not prepare seriously for IFOS. Clear అయిందని రాశాను అంతే. No, అవ్వలేదు. ఇంకా వీకే సబ్జెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ సేమ్ స్ట్రాటజీ. ఆప్షనల్ అట్ లాస్ట్. అందరిది సోషియాలజీ కాదు కదా, రిమైనింగ్ వాళ్ళు నిద్రపోతారు చెప్తే. I didn't ask your optionals, Ray. Who asked? I just said అందరిది ఆప్షనల్ సోషియాలజీ కాదు కాబట్టి we'll skip that question అన్నాను. Prelims versus mains, gap and value addition. Prelims to mains మధ్యలో how many of you are confident or wanted to clear this year prelims? 27 prelims. So you're full on track. You're going to clear 27 prelims. Then you're like by December, ఏ ఇయర్ కైనా సేమ్ స్ట్రాటజీ అండి. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ వాళ్ళు వినకూడదని కాదు. బై డిసెంబర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ డీసెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్, you have your structuring is good, writing relevant content is good, you're good to go for mains. If you don't have these things, make sure you get ready with all these things, practice. And between prelims and mains manaki mains 365 ani different institutes materials 1 year we release chestaru. Current affairs value addition ki you can use that. Second, topics copies answers nunchi direct ga value addition chesukovachu. ఆ వాల్యూ అడిషన్ ఇప్పుడు కూడా చేయొచ్చు ఆర్ ఆ గ్యాప్ లో కూడా చేయొచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. అండ్ థర్డ్ ఈస్ ఇఫ్ యూ బై ఎనీ టెస్ట్ సిరీస్ లో సమ్మరీస్ వస్తాయి కదా, దాట్ సమ్మరీస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ వాల్యూ అడిషన్. ఈ 3 types ఆఫ్ వాల్యూ అడిషన్ చేయగలుగుతాం. దీనికి మించి ఎక్స్ట్రా చేయలేము బిట్వీన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. సో ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఇప్పుడే వాట్ ఎవర్ పాసిబుల్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్ అదర్ వాల్యూ అడిషన్ డూ ఇట్ నౌ బిఫోర్ డిసెంబర్. అప్పుడు మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ వాల్యూ అడిషన్ ఒక్కటే మిగులుతుంది. టాపర్స్ కాపీస్ నుంచి వాల్యూ అడిషన్ నోట్స్ ఇప్పుడే చేసుకోవచ్చు. సో డూ ఇట్. అండ్ ప్రిలిమ్స్ టు మెయిన్స్ గ్యాప్ లో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే యుల్ బి రైటింగ్ ఆన్సర్స్. 5 questions డైలీ రాస్తాము. ఇఫ్ యూఆర్ 5 questions డైలీ రాయలేని వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ అవ్వగానే సబ్జెక్ట్ మీద 3 hours టెస్ట్ రాస్తారు. దట్ ఈస్ వన్ వే. ఆర్ ఎవ్రీ వీకెండ్ ఒక టెస్ట్ రాస్తారు. దట్ ఈస్ అనదర్ వే. వాట్ ఐ ఫాలోడ్ వాజ్ every day 5 questions. If I miss 5 questions today, I'll be writing tomorrow 10 questions. And subject అయిపోగానే 3 hours test I'll be writing. ఆ 3 hours test అయిపోయిన అలా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ రాస్తాం. వన్స్ GS1 సబ్జెక్ట్స్ కవర్ అయిపోగానే GS1 FLT రాస్తాం. వన్స్ ఈ సైకిల్ అంతా అయిపోయేసరికి you'll write 2 essays also, 2 to 4 essays రాస్తాం. And at last we'll write అభ్యాస్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆర్ ఒక సిమ్యులేషన్ టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తాం. సిమ్యులేషన్ అంటే ఈ రోజు ఎస్ఏ రాస్తారు, రేపు మార్నింగ్ GS1 రాస్తారు, ఆఫ్టర్నూన్ GS2 రాస్తారు, అండ్ ది ఫాలోయింగ్ డే GS3 అండ్ GS4. ఒక డే గ్యాప్ తీసుకొని రైట్ ఆప్షనల్, అది సిమ్యులేషన్. సో అది లాస్ట్ లో చేస్తాము, లైక్ 10 days or 1 week బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ టెస్ట్ సిరీస్. నౌ యూ కెన్ ప్లాన్. ఆ రేంజ్ లో అప్పుడు ఆన్సర్స్ రాయాలి అని అంటే ఈ 6 months ఎంత రెడీగా ఉండాలి అన్నది యూ షుడ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. Prelims versus prelims mains gap ante you'll almost you cannot do literally anything between in that gap. Just revise cheskoni oka rendu toppers copies chusi answers raasesariki ayipotundi time anta. Entire preparation of mains is in this time, June to December lone cheyyagalam proper mains preparation. That is done. Facts and infographics, write in A4 sheets daily, revise them. That is one way. Or if it is prelims facts, test రాసి రీకాల్ చేసుకోవాలి అంతే. యాజ్ ఐ సెడ్ లైక్ బిహేవ్ లైక్ అ 10th class స్టూడెంట్. ఓ బుక్ క్లోజ్ చేసుకొని చూడకుండా రాయండి రఫ్ నోట్స్ లో. మిస్టేక్స్ ఉంటే కరెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకోండి. బట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ కంటెంట్ వాట్ ఎవర్, దిస్ ఈస్ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు ఫాలో. అండ్ ది అదర్ వే ఇస్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఒకరికొకరు ఒప్ప చెప్పుకోవచ్చు. లైక్ పాలిటీలో ఆర్టికల్స్, ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్, దే విల్ టెల్ యూ ది ఆర్టికల్ నేమ్, యూ టెల్ ది ప్రొవిజన్. or parts of the constitution, judgments, ఇవన్నీ మీ ఫ్రెండ్స్ ని అడగమని చెప్పండి, మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ ని అడగండి. దట్స్ హౌ వీ డూ. ఫర్ మై 2024 prelims, my roommates were
doing that thing to me. I was asking them questions and they were asking me questions. Alaga I could remember many facts. I used to explain them. ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ సబ్జెక్ట్ లో యూల్ హ్యావ్ ఫ్యూ యాక్ట్స్. ప్రతి యాక్ట్ లో కొన్ని ప్రొవిజన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కొన్ని బాడీస్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దట్ థింగ్స్ వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఐ యూస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో నాకు గుర్తుండేది. ఫాలోయింగ్ దే ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్స్. అలా వీ డిడ్. కరెంట్ అఫైర్స్, బిగినింగ్, మేనేజింగ్, కోచింగ్. సి కరెంట్ అఫైర్స్ try to do not deviate too much. ఒక 2 hours every day సరిపోతుంది. ఇఫ్ యూఆర్ అ కంప్లీట్ బిగినర్, మీకు న్యూస్ పేపర్ అర్థం కావట్లేదు అని అంటే ఫస్ట్ 3 months every day night డైలీ న్యూస్ అనాలిసిస్ వీడియోస్ ఆఫ్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్. యూ కెన్ ఫాలో 1 hour వీడియోస్. నీట్గా చూడండి, నోట్స్ చేసుకోవద్దు, ఏం చేసుకోవద్దు. వాళ్ళ డిఎన్ఏ పీడిఎఫ్స్ ఉంటాయి కదా, పీడిఎఫ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఒక ఫోల్డర్లో సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి అంతే. న్యూస్ అనాలిసిస్ చూసిన తర్వాత జస్ట్ హైలైట్ చేసుకోండి అందులో మెయిన్ పాయింట్స్. That is the first stage. Once you are comfortable with understanding daily news analysis, read newspapers. Every day morning read newspaper, read the editorials. And our news lo konni interesting news untai, like you can inspire from them. Write all those inspirations which will be using as examples in GS4 and all GS papers, that you can note it down. Once that is adayipinda, newspaper and editorials if you read, understand the opinion. Do not write entire notes anta raayakandi. ఒపీనియన్ అర్థం చేసుకొని లీవ్ అట్ ఇట్. ఎవ్రీ మంత్ అండ్ ఒక మ్యాగజైన్ వస్తుంది కదా, దట్ మ్యాగజైన్ యూ కెన్ రీడ్ అండ్ రివైజ్, హైలైట్ చేసుకోవచ్చు. ది అదర్ వే ఇస్ ఎవ్రీ వీక్, ఎవ్రీ సాటర్డే, ఈ 1 week లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ న్యూస్ రిలేటెడ్ డిబేట్స్ యూ కెన్ వాచ్ ఆన్ టీవీ. సో దట్ ఫస్ట్ బిల్డ్ యువర్ అనలిటికల్ మైండ్ బిఫోర్ యూ రైట్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఇదంతా బిల్డ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత రైట్ ఆన్సర్స్, రివైజ్ ఇట్, లైక్ రీడ్ సమ్మరీస్ అండ్ రివైజ్. Current affairs inte. For this, whatever time you think you can allot. Otherwise, rest of the time dedicate it for static strong work. Do not think much about current affairs. And current affairs kuda endante, initially if you can read newspaper every day and మీరు మెయిన్స్ నోట్స్ చేస్తున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నెన్స్ నోట్స్ చేస్తున్నారు, పీవైక్యూ బేస్ నోట్స్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ 6 months కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్స్ తీసుకొని ప్రతి మ్యాగజైన్ లో గవర్నెన్స్ న్యూస్ ఒక్కటి చదవండి. చదివి ఇఫ్ యూ ఫీల్ అందులో వాల్యూ అడిషన్ దొరికినా ఆర్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ దొరికినా టేర్ ఇట్ అప్, లైక్ టేర్ చేసుకొని పెన్ చేసుకొని మీ నోట్స్ లో పెట్టేసుకోండి అంతే. నాట్ ఎవ్రీ న్యూస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. లైక్ యూసీసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ మేము రాసేటప్పుడు యూసీసీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ న్యూస్, ఎన్ఈపీ వాజ్ ఇన్ న్యూస్. సో ఎన్ఈపీ రిలేటెడ్ డెప్త్ న్యూస్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో జస్ట్ టేర్ అండ్ పిన్ టు యువర్ నోట్స్. దట్ థింగ్ యూ కెన్ డూ. Delhi edition. Anyway, you will be covering all other things in magazines, right? Okkate is enough. Deviation despite clarity. Like you know what to do, you have all the material, you have all the coaching classes, you have faculty, but still you are deviated. What do you think are the reasons? Enduk deviate avutunnaru? Why mobile? Uninstall is the solution. Any other problem? Instagram, I'll uninstall it before prelims, I'll reinstall it after mains, and అది అయిపోయిన నెక్స్ట్ 10 days కి మళ్ళీ ఐల్ అన్ఇన్స్టాల్. బికాస్ ఇట్ సో హ్యాపెన్స్ దట్ మనం ఏదో ప్రొడక్టివ్ గా చేసేస్తాం, యూపీఎస్సీ ఎగ్జాంపుల్స్ అంతా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో దొరికిపోతాయి, నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ కి యూస్ చేసుకుంటా అని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనమాట. ద ట్రూత్ ఇస్ ది అదర్వైజ్. అది తప్ప అన్ని చూస్తాం. ఆ రీల్ రాగానే యూ జస్ట్ స్క్రోల్ ఇట్ అప్. బెటర్ ఇండియా రీల్ రాగానే వాట్ యూ షుడ్ బి డూయింగ్, ఆ రీల్ మొత్తం విని మీరు వాల్యూ అడిషన్ నోట్స్ చేసుకోవాలి ఫర్ GS4. మనం ఏం చేస్తాం, స్కిప్. సో బెటర్ అన్ఇన్స్టాల్. కొన్ని సజెషన్స్ నేను కానీ ఎవరైనా మీకు సజెషన్స్ ఇచ్చినా మీరు ట్రై చేస్తారు, రియాలిటీలో అది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. బెటర్ కట్ దట్ హ్యాబిట్స్. దాన్ని కంటిన్యూ చేయకండి, ఎక్స్క్యూజెస్ ఇచ్చుకోకండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ delete, YouTube watch history pause. Shorts and Instagram reels once like binge watching kuda untunnada, brand ela I was telling him that exhaustion అయ్యే వరకు you are not going to touch mobile. Only it's like మీరు ఒక టార్గెట్స్ పెట్టుకుంటారు, లైక్ ఒక సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు you are not going to watch anything. Once your target is completed, give a break for yourself, one day or 1.5 day, appudu do binge watching, otherwise do not do it.
It should be target oriented. అందుకే స్టార్ట్ చేయకండి అంటున్నా నేను. మీరు ఒక టార్గెట్ ఫినిష్ చేసే వరకు డు నాట్ స్టార్ట్. వన్స్ యూ స్టార్ట్ అది ఎక్స్టెండ్ అయినప్పుడు ఎంత ఎక్స్టెండ్ చేసేయగలుగుతారు? 1 day, 1.5 day. ఆఫ్టర్ 1.5 day you'll realize that you did so much. సో 1.5 day బెంజ్ వాచ్ చేసిన తర్వాత మీరు స్టాప్ చేయకుండా ఉంటారా? ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ స్టాపింగ్ అంటే యూ షుడ్ నెవర్ స్టార్ట్ టిల్ యూ క్రాక్ అని. 1.5 day తర్వాత మీరు స్టాప్ చేయలేకపోతున్నారు అని అంటే యూ షుడ్ నెవర్ స్టార్ట్. ఇట్స్ లైక్ బిగ్ రెడ్ ఫ్లాగ్. రైట్ ఇట్ ఆన్ యువర్ గోడ మీద రాసి పెట్టుకోండి, నో వాచింగ్ మొబైల్ అని చెప్పి. దట్స్ ది ఓన్లీ సొల్యూషన్. సి యూ కెనాట్ సే నేను అన్ని చేస్తాను యూపీఎస్సీ కూడా క్రాక్ చేస్తాను అని. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ లైక్ దట్ పర్సన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. అంతే. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ యూ కాంట్ డూ ఇట్. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉండాలి. మీకు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేదా అవాయిడింగ్ ఇస్ ది సొల్యూషన్. ఎనీ అదర్ డీవియేషన్స్? Multi thoughts about what? Write diary is one solution. If you can't write diary, open and write. Thoughts వచ్చిన ప్రతిసారి write a UPSC answer. At least your thoughts will be streamlined. అదొక వే. ఇంకా overthinking about results. See, I personally feel ఇప్పుడు నేను ఓవర్ థింకింగ్ కి సొల్యూషన్స్ చెప్పినా కూడా ఇట్ మైట్ నాట్ వర్క్. ఐ మై సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ ఓవర్ థింకర్. ఫర్ మీ ఇట్స్ ది మెడిటేషన్ దట్ ఈస్ ది సొల్యూషన్ ఫర్ ఓవర్ థింకింగ్. ఇట్స్ లైక్ ఆల్ ఇన్ వన్ సొల్యూషన్ లాగా, ఎయిదర్ ఫర్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ ఫర్ ఓవర్ థింకింగ్ పార్ట్. వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ మై మెడిటేషన్ రెగ్యులర్లీ ఫర్ అబౌట్ 1 month 2 months కన్సిస్టెంట్ గా చేసిన తర్వాత ఐ అబ్జర్వ్ దట్ ఓవర్ థింకింగ్ పార్ట్ ఈస్ గాన్ ఫ్రమ్ మై హెడ్. It's like chitikalo I can come out of that. I'll not keep thinking about anything, keep suffering by thinking about anything once I started doing meditation. So నాకు అది ప్రాక్టికల్ గా వర్కౌట్ అయ్యింది కాబట్టి I'll only suggest that for overthinking. And overthink, yes, that is one. Types of meditations differ, but that is what I did. Inka, any other deviation? Procrastination. That keep that checklist, no, every night before you sleep. That is important. Before you sleep, make a to-do list. ఇవి కంప్లీట్ చేయాలి అని చెప్పి. అది ఈరోజు మార్నింగ్ చేయాలనుకోకూడదు, నిన్న నైట్ చేయాలనుకోవాలి. సో బిఫోర్ యూ స్లీప్ టుడే మేక్ అ టు-డూ లిస్ట్. రేపు నైట్ పడుకునే ముందు లైక్ టిక్ ఇట్ అప్. ఏది టిక్ అవ్వలేదు అని అంటే అట్లీస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు తిట్టుకోవాలి కదా, ఒకసారి కాకపోయినా ఇంకోసారి. ఎక్స్క్యూజెస్ డు నాట్ సెల్ఫ్ చీట్ చేసుకోకుండా మిమ్మల్ని మీరు తిట్టుకొని మరుసటి రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోండి. దాట్ ఈస్ వన్ వే. ఎర్లీ మార్నింగ్ 3 hours పెట్టిన 7 to 9 వరకు. బట్ నెక్స్ట్ టైం అంటే ఒక టాపిక్ కంప్లీట్ చేయాలి. టాపిక్ అలా అయిపోయినప్పుడు మరుసటి రోజు మ్యాథ్స్ టాపిక్ తగ్గించండి, జిఎస్ టాపిక్ పెంచండి. మేక్ ఇట్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఈరోజు మ్యాథ్స్ ఎక్కువ చేసేసారు, టైం ఎక్కువ పట్టింది, జిఎస్కి తక్కువ టైం దొరుకుతుంది కదా, మరుసటి రోజు జిఎస్ టార్గెట్స్ పెంచుకొని మ్యాథ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ తగ్గించుకునేసేయండి. ఈ ప్లాన్ ఒక రోజు ఎక్కువ పెట్టుకోండి, ఇంకో రోజు తక్కువ పెట్టుకోండి. డు నాట్ థింక్ దట్ ఎవ్రీ డే యూపీఎస్సీ జర్నీ ఇస్ నాట్ మొనోటనస్ యాజ్ యూ థింక్. ఒక రోజు బీభత్సమైన ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ఒక రోజు అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో యూ షుడ్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ. ప్రతిరోజు సేమ్ టార్గెట్స్, సేమ్ టార్గెట్స్, సేమ్ చాప్టర్స్ అలా ఉండదు. చేంజ్ ఇట్ అకార్డింగ్లీ. ఫ్యూ డేస్ యూ స్టడీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్, ను ఆ రోజు ఎక్కువ గంటలు చదవండి. Then any other deviations? If you see, I did not give any extraordinary solutions. It's all in your hand. It's all me cheppe solutions na daggara untayi, nenu cheppe solutions mee daggara untayi. It's just that you are not willing to act. Why not willing? No fear or no that and elagaina nenu chesi tondaraga cycle nunchi bayata padalani roju anpichadledu meeku. So write it somewhere, write in your book, write in your diary. Keep telling yourself that things that if I do not study today, నేను ఇంకో 1 year వేస్ట్ అవుతుంది నాకు, ఆర్ నాది 27 క్రాక్ అవ్వదు. కీప్ దట్ హార్డ్ టార్గెట్స్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈరోజు నేను ఆర్ ఈ వీక్ కి టార్గెట్స్ కంప్లీట్ చేయకపోతే రిజల్ట్ ఈస్ ఐ విల్ నాట్ క్లియర్ 27 ప్రిలిమ్స్. అలా పెట్టుకోండి. దట్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ అ మోటివేషన్ ఫర్ యువర్ బ్రెయిన్. వర్కింగ్ అవర్స్ వాజ్ వన్ థింగ్. వెన్ ఐ వాజ్ ప్రోక్రాస్టినేటింగ్ టూ మచ్,
వర్కింగ్ అవర్స్ యాప్లో వెన్ ఐ ట్రాక్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఐ స్టడీడ్ తక్కువ చూపించినప్పుడు ఇట్స్ అ మోటివేషన్ టు స్టడీ మోర్ అంతే. I understand. వర్కింగ్ అవర్స్ అర్థం కాలేదు. I think that is common. Everybody follows. Follow అయ్యాను. But the rewards are very less. ChatGPT role. I think I already explained you PYQs లో ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పి. See, when you are understanding concepts, మీకు అది ఎగ్జాంపుల్ అర్థం చేసుకోవడానికి యూ కెన్ స్టిల్ యూస్ ChatGPT. ఒక టాపిక్ ఇచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అని అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఈ రోజు నుంచి నేను సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఇస్తాను ChatGPT యూస్ చేసి అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు. ఇట్స్ అ సప్లిమెంటరీ రోల్, నాట్ అ ఆల్ ఇన్ వన్ రోల్. ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఆల్రెడీ కోచింగ్ వెళ్ళి మొత్తం ChatGPT అడగండి. Ask your teachers, they'll give you better real life examples. Adi hypothetical examples istundi ChatGPT. You'll get real life examples from our teachers, right? So that thing keep in mind. And as I said, ChatGPT ki detailed questions adagandi. WhatsApp chat laga undakodu. Detailed, this is my problem, you should analyze this, take the sources into consideration and now give me the answer. And again you play critic role while using ChatGPT. You did not give me right answers, give me the source of this data. అలా అడగండి when you're asking questions to ChatGPT. Don'ts during preparation. For me, 2023 attempt failed because I gave only, see, if you lost your interest, you can leave. I do not have any problem. That's completely your right. You can leave. మీరు ఇక్కడ ఉండి మాట్లాడకండి బికాస్ లిజనింగ్ పీపుల్ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్. మీకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది అని అంటే యూ క్యాన్ లీవ్. యు ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. Don'ts during preparation is 2023 attempt I gave only 2 months for prelims. That was my mistake. I thought because then I saw one or two toppers videos and they said memu 2 months ichamu and we clear prelims annaru. I blindly followed them. Okay, వాళ్ళకి 2 months లో క్లియర్ అయింది కదా, నాది కూడా 2 months లో అయిపోతుంది అనుకున్నాను. But the drawback was 23 paper was tougher. The issue was not that. ఆ 2 months లో స్టాటిక్ ఫినిష్ చేయాలి, టెస్ట్ ఫినిష్ చేయాలి, ట్రిక్స్ నేర్చుకోవాలి. ఆల్ 3 I could not finish. So I did not clear. That's when I decided 6 months for prelims is a very good time. That was my mistake. For the 2024 mains, 2024 I cleared mains, but I did not clear, like my name was not in the final list. What I changed for the 2025 attempt was my presentation. All GS subjects ki I focused upon my presentation part. Even for the sociology also I focused on the presentation and including multiple dimensions. These 2 changes I did and my 2025 cleared. Still I did few silly mistakes chesanu nenu 2025 means papers lo. Apart from that, it's the presentation that I changed. And just studying books without focusing on outcomes you should not be doing. ఏదైనా చదువుతున్నాము అని అంటే ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ బిట్స్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన ఆన్సర్ రాయగలగాలి. అది మీరు చెక్ చేసుకోవట్లేదు అని అంటే యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ప్రిపరేషన్. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ డే టు లాస్ట్ డే టెస్ట్ మోడ్ లోనే ఉండాలి. ఎవ్రీ డే యూ షుడ్ బి ఇన్ టెస్ట్ మోడ్. అప్పుడే యాక్చువల్ టెస్ట్ లో టెన్షన్ రాకుండా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ది అదర్ థింగ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఫాల్స్ టార్గెట్ ఆర్ ఎగ్జాగరేటెడ్ టార్గెట్స్. ఇప్పుడు ఎవరో 8 months చదివి క్లియర్ చేశారని చెప్పి నేను కూడా 8 months లో క్లియర్ చేద్దాం అనుకొని వచ్చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫైన్. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఇట్ పొటెన్షియల్ టు క్లియర్ ఇన్ 8 months. బట్ ద ఓన్లీ క్వశ్చన్ యూ షుడ్ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇస్, డిడ్ ఐ డూ అ రియాలిటీ చెక్? నేను రియాలిటీ చెక్ చేసుకునే వచ్చానా? డూ యూ హ్యావ్ అ ప్లాన్ ఫర్ 8 months టు క్రాక్? ఆర్ డూ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ కంప్లైంట్స్ అట్ హ్యాండ్? If you have only complaints at hand, it means your targets are like exaggerated. మీరు వాటిని రియలిస్టిక్ చేసుకోవాలి. అతిశయోక్తి అలంకారాల్లో పెట్టుకొని తర్వాత ఒక టైం కూడా క్లియర్ అవ్వదు అనమాట మనకి. ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ హ్యావింగ్ ఎగ్జాల్టెడ్ టార్గెట్స్, డూ అ రియాలిటీ చెక్, take a paper and write every problem that you have at hand, starting from family, finances, your own capacities, your like
చాలా మందికి దట్ అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిలేటెడ్ కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి. ఐ డి నాట్ స్కోర్ వెల్, డి నాట్ స్కోర్ హై అని, ఆర్ జాబ్ చేసి వచ్చేసి ఉంటారు. సో ఎక్కువ చదవలేమని ఒకరు కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు, జాబ్ చేస్తూ ఉంటారు, బట్ అస్సలు ఎగ్జామ్ గురించి ఐడియానే లేదు. అండ్ యూ ప్లాన్ టు కంప్లీట్ ఇన్ 8 months. ఫస్ట్ నుంచి టెన్షన్ పడ్డానికి సరిపోతుంది ఆ 8 months లో ఏం చేయాలి అని చెప్పి. సో లిస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ సీ హౌ మచ్ ఈజ్ యువర్ కెపాసిటీ. నేను ఇప్పుడు ఎన్నాస్ చదవగలను. స్లీప్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ కెనాట్ మన హెల్త్ ని పాడు చేసుకోకూడదు కదా బై ఓవర్ స్ట్రెస్సింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఎక్కువ మేల్కొని చదివేయడం వల్ల. యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ ఇట్స్ 365 days జర్నీ. 365 days మనం 4 hours పడుకోలేం ఆర్ 3 hours పడుకోలేం. సో అలాంటి టార్గెట్స్ పెట్టుకునేసి ఫస్ట్ 1 monthకే బెడ్రిడన్ అయిపోవడం ఇలాంటివి చేయకూడదు. హ్యావ్ అ రియలిస్టిక్ చెక్ ఎన్ని hours స్లీప్ కావాలి. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ నీడ్ 6 hours స్లీప్ and you need 8 hours sleep, your plan should be based on that only. నా 6 hours sleep plan తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే you will fail. సో అలా see how much ఎంత స్లీప్ ఉంటే I can be productive, how many hours I can study, కోచింగ్ తీసుకున్నాను, రెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ లో నేను ఏం చేస్తున్నాను, నాకు కోచింగ్ చెప్పే మొత్తం అర్థం అవుతుందా లేదా, మళ్ళీ చదవాలా, టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తున్నానా లేదా, ఎందుకు రాయట్లేదు, మొత్తం లిస్ట్ చేసుకొని నౌ హ్యావ్ అ టార్గెట్. అది 27 or 28 అని చెప్పి ఆర్ 29, ఇట్స్ అప్ టు యూ. చేసుకున్న తర్వాత ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ మేక్ ఇట్ అవుట్కమ్ ఓరియంటెడ్. ఇఫ్ లక్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ విల్ క్లియర్ ది ఎగ్జామ్. లక్ ఈజ్ ది లాస్ట్ థింగ్. లక్ నాకు లేదు ఉంది అని చెప్పి ఈ రోజు చేయాల్సింది చేయకుండా ఉండలేం కదా, వెదర్ వీ హ్యావ్ లక్ ఆర్ నాట్. వన్స్ యూ డిసైడెడ్ టు కమ్, do not talk about luck except on the day of the result. Whether you clear or not clear, result రోజు కావాలంటే you can talk about luck etc things and all. Before result, after result, be a practical person, be completely rational person and think what did I do wrong ante, right? That's all. Don't is having that targets, that self assessment చేసుకోకుండా, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ లేకుండా నేను 27 రాసిస్తాను, నేను 28 రాసిస్తాను, 29 రాసిస్తాను, డజంట్ వర్క్. హ్యావ్ అ రియలిస్టిక్ టార్గెట్స్, రియలిస్టిక్ గోల్స్. ఇప్పుడు నేను 28 టార్గెట్ పెట్టుకుంటే ఈ 1 year కోచింగ్ తో పాటు ఏం చేసుకోవాలి, యూ హ్యావ్ అ ప్లాన్, ఇంప్లిమెంటెడ్. నెక్స్ట్ 1 year ఏం చేసుకోవాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. నేను 27 అని ఫిక్స్ అయిపోయి టుడే యూ డి నాట్ థింక్ హౌ డు యూ సీ, నేను ఖచ్చితంగా టెనికాస్ 27 సార్ట్ చేయాలి, ఐ డు నాట్ నో ఎనీథింగ్, నాకు 9 hours క్లాస్లో చెప్పింది ఎక్కట్లేదు అని అంటే వాట్ ఈస్ ది ఓన్లీ వే దట్ యూ హ్యావ్ అట్ హ్యాండ్? ఎక్స్టెండింగ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్. సో 9 hours క్లాసెస్కి అయిపోతే నాకు 9 hours నేను ఆఫ్లైనే చదవాలి అనుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ 4 hours అట్ హ్యాండ్ ఆర్ 5 hours. కానీ మీ టార్గెట్ 27 క్లియర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఎన్ని hours ఇవ్వాలి ఎక్స్ట్రా? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ 9 hours, యూ షుడ్ బి గివింగ్ 6 to 7 hours అట్లీస్ట్. ఇవ్వగలరా? ఇఫ్ యూ క్యాన్, లైక్ go ahead, give that 7 hours, study and crack, world will appreciate you. If you can't, stick to that, sleep well, study well, crack it in the 28th attempt, the world will still appreciate you, right? World has its own way of judging you and appreciating you. ఇప్పుడు నేను 3rd attempt లో క్రాక్ చేస్తే what will the world say? Despite failure she cleared. If I crack in 1st attempt, what will the world say? She was like so hardworking that she cleared in the 1st attempt. రెండిట్లో పొగడ్తలే కదా ఉన్నాయి. Do not take it too much to the heart. Have your realistic targets. CSAT. In the examination, my strategy was first 1 hour to the maths, next 30 to 40 minutes is for reading comprehension, and the last 20 minutes is again for maths. I would attempt 80 లో 40 questions attempt, 40 to 45 questions attempt చేస్తాను. My accuracy is good. I'll get around 75 to 85. Cut off 66.6. Exam day strategy ఇది నాది. I start with maths, do it for 1 hour. అది 5 questions అయినా 10 questions అయినా 20 questions అయినా 1 hour. 1 hour అయిపోయిన వెంటనే షిఫ్ట్ టు ఆర్సీ. ఆర్సీ ఈజ్ ఫర్ 40 minutes. 40 minutes లో ఆర్సీ అన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు అజంప్షన్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి స్కిప్ చేస్తాను, రెస్ట్ ఆల్ ఐ విల్ సాల్వ్. అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు 20 minutes మిగులుతుంది కదా, అప్పుడు ఐ విల్ డూ మ్యాథ్స్. ఎగ్జామ్ డే స్ట్రాటజీ ఇది ఫర్ CSAT. ప్రిపరేషన్ అయితే ఐ డి నాట్ డూ మచ్. కోచింగ్, ఆన్లైన్ కోచింగ్ అటెండ్ అయినప్పుడు అక్కడ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ తీసుకున్నారు, ఆర్సీ క్లాసెస్ తీసుకున్నారు.
వాళ్ళ క్లాసెస్ అంతా ఫాలో అయ్యాను, క్లాస్లో లైవ్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేశాను. ప్రిలిమ్స్కి 6 months టైం ఇస్తాం కదా, ఆ 6 monthsలో ఐ సాల్వ్డ్ లైక్ కొన్ని పీవైక్యూ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడం, ఒక 10 CSAT టెస్ట్లు రాయడం ఇంక్లూడింగ్ పీవైక్యూస్. 10 CSAT టెస్ట్ వాజ్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. అంతే, ఒక 5 to 6 ఇన్స్టిట్యూట్ టెస్ట్లు, ఒక 4 ప్రీవియస్ ఇయర్ టెస్ట్లు, ఇవి రాశాను. అండ్ ఐ క్లియర్డ్ CSAT ఇన్ ఆల్ ది 3 attempts. లైక్ 23 GS 1 అవ్వలేదు, బట్ CSAT అయింది. 24 and 25లో CSAT క్లియర్ అయింది. ఎనీ అదర్ డౌట్ అబౌట్ CSAT? And I'm not the right person. Do you think so? నన్ను అడుగుతున్నారా లేకపోతే ఎలా చెప్తున్నారు? How many of you have sincerely prepared for JEE? JEE mains, you know, no? Joint entrance examination, MSET, JEE, and 10th class. Whose favorite subject is maths? You'll have an advantage. Rest all no. ఎందుకంటే మనం అందరం బీటెక్ చేసినా కూడా చాలా మంది M1 M2 ఫెయిల్ అయి ఉంటారు, సప్లీస్ రాస్తుంటారు. అండ్ ఆల్సో ఇంటర్లో కూడా నాట్ ఎవ్రీ ఏంటి ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ బాగా వచ్చి ఉంటాయి, కానీ JEE మార్క్స్ సరిగ్గా వచ్చుండవు అనమాట. బీటెక్ పేరుకి అందరం బీటెక్కే, బట్ ద లెవెల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. సో ఐ హ్యావ్ మై బీటెక్ ఫ్రెండ్స్ IITలో చదివి వచ్చి CSAT క్లియర్ అవ్వని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. It's purely individualistic. If I'm an art student, but my favorite subject is maths, I can still clear CSAT. మనం it's like ఏంటంటే we just rely on the overall statistics అన్నమాట. ఎక్కువ క్లియర్ చేసే వాళ్ళు బీటెక్ వాళ్ళు అయ్యి ఉండడం, ఇంజనీర్స్ అయి ఉండడం వల్ల క్లియర్ చేస్తారు అనుకుంటాం, కానీ I don't believe so. It's purely individualistic. నెక్స్ట్ CSAT ఏదైనా డౌట్ ఉందా? నో? మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉందా? See, I'm telling you, CSAT is like, I'm not the right person. I should agree to it, no? నేను స్పెషల్ ఎఫర్ట్స్ ఏం పెట్టలేదు, నేను పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ ఇంతే. నేను చేశాను కాబట్టి మీరు ఇది ఫాలో అయ్యారు అనుకోండి, ఇట్ మైట్ నాట్ వర్క్ ఇన్ యువర్ ఫేవర్. యూ షుడ్ ఆస్క్ ఆర్ యూ షుడ్ సీ ది వీడియోస్ ఆఫ్ దోస్ టాపర్స్ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ who struggled with CSAT in the first 1 or 2 attempts and cleared. మీకు CSAT problem అయితే better watch their approaches in YouTube. I'm not the right person. Demotivation during examination, we'll deal it at last. Choosing book list, NCERTs are a must for almost like 80% of the subjects in UPSC. NCERTs are must. Apart from NCERTs, for polity, 1 standard book. For history, 1 standard book. For geography, GC Leong, not all chapters but few chapters. Climate classification ki GC Leong, and some class notes will do enough job. For internal security, we have one oka standard book undi. And what else do we have? Economy ki you have either you can, I did not follow standard book, I followed class notes of my faculty. Environment ki and SNT ki, for SNT I followed Ravi Agrahari sir book. For environment, PMF or ICSC, I followed ICSC class 9th textbooks, and rest is from main 365 material. This is it. And do not see, నేను గ్రూప్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతాను, యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతాను అని చెప్పి 3 స్టాండర్డ్ బుక్లు చదవకండి. ఎనీ ఎస్పెషలీ దట్ ఎకానమీ, ఎస్ఎన్టీ ఎక్సెట్రా సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఆల్ బేసిక్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో యూపీఎస్సీకి చదివిన బేసిక్స్ అక్కడ యూజ్ అవుతాయి. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వీ షుడ్ బి రిమెంబరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎక్సెట్రా థింగ్స్ అండ్ ఆల్. సో స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఎందుకు అని అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఆన్సర్ చేయడానికి. ఒక్క బుక్ కి మించి ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్ బిట్వీన్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ బిపిన్ చంద్ర, ఓపెన్ బోత్ పీడిఎఫ్స్ అండ్ గివ్ అ గ్లాన్స్. దీంట్లో ఒక 2 pages, దాంట్లో ఒక 2 pages చదివి చూడండి. విచ్ ఎవర్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ టు యూ, పిక్ ఇట్ అప్ అండ్ రీడ్. నేను నాకు ఆ రెండిట్లో కన్ఫ్యూషన్ ఉన్నప్పుడు అదే చేశాను. బిపిన్ చంద్ర 2 pages చదివాను, స్పెక్ట్రమ్ 2 pages చదివాను. స్పెక్ట్రమ్ నోట్స్ లాగా ఉంటుంది, బిపిన్ చంద్ర స్టోరీ లాగా ఉంటుంది. ఐ ఫెల్ట్ మోడర్న్ స్పెక్ట్రమ్ ఈస్ బెటర్ అండ్ ఐ రిలైడ్ ఆన్ ఇట్. సో దట్ థింగ్ యూ కెన్ డూ. ఏదైనా 2 books మధ్య డౌట్ వస్తే ఫస్ట్ 2 pages you read and you decide. Same for sociology also. I read 1 or 2 books, first few pages చదివి I decided. బుక్ లిస్ట్ ఇంకేదైనా డౌట్ ఉందా?
Sociology, I followed class notes only for majority of the subject, class notes and toppers notes. ఏంటి my optional is not anthropology. I cannot say. Sociology. See, for even if it is dynamic, you'll use standard theories only to explain, no? స్టాండర్డ్ థియరీస్ కొన్ని ఎక్స్ట్రా కరెంట్ అఫైర్స్ థియరీస్ చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ రిలీజ్ చేస్తారు, టెలిగ్రామ్లో దొరుకుతాయి మనకి. వాళ్ళ కరెంట్ అఫైర్స్ డాక్యుమెంట్స్లో కొన్ని థియరీస్ అర్థమవుతాయి అనమాట. ఆ థియరీస్ని అక్కడ రెప్లికేట్ చేస్తాం. వెన్ యూ స్టడీ సోషియాలజీ, డు నాట్ థింక్ టూ మచ్ అబౌట్ డైనమిక్ అంతా. ఇంకొకటి, ఇఫ్ యూ సీ పేపర్ 2 క్వశ్చన్స్ ఆల్సో, అవి డైనమిక్ కాదు. ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్. చైల్డ్ లేబర్, విమెన్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సేమ్. మహా అంటే మనం వాడే డేటా మారుతుంది అంతే. ద థియరీస్ ఎక్సెట్రా ఆల్ ఆర్ సేమ్. డైనమిక్ అన్నాం కానీ ఇట్స్ హార్డ్లీ 1 or 2 questions. Rest all is PYQs, be it for paper 1 or paper 2. You just need to like try to write. ఇప్పుడు గ్లోబలైజేషన్ క్వశ్చన్ అంటే మీరు డైనమిక్ అనుకుంటున్నారు, బట్ ఆ గ్లోబలైజేషన్ గురించి ఉన్న క్వశ్చన్ 3-4 years నుంచి అదే అడుగుతున్నారు. సో యూ బెటర్ మేక్ సమ్ కంటెంట్. అక్కడ యూస్ సమ్ 2 to 3 ప్రెసెంట్ డే థియరీస్, దట్ రిస్క్ సొసైటీ టర్మ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ట్రై టు గ్యాదర్ ఇట్ అండ్ రైట్, సరిపోతుంది. ఆ 2-3 థియరీస్ సరిపోతాయి, నాట్ మచ్. I some 2-3 institutes material download చేసుకొని I compiled from it, and ఒక టాపర్స్ నోట్స్, I do not remember వాటి పేర్లు గుర్తులేవు నాకు. టాపర్స్ నోట్స్ ఒకటి I relied on it, and then ఒక 2-3 ఇన్స్టిట్యూట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రీగా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో దొరికాయి అనమాట. ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ డాక్యుమెంట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందులో థియరీస్ నోట్ చేసుకున్నాను. మై ఫ్రెండ్స్ షేర్డ్ ఈ డెసిఫర్ సోషియాలజీ కరెంట్ అఫైర్స్ బుక్లెట్ షేర్ చేశారు. అక్కడ ఈ బారోడ్ ఫ్యూ థియరీస్. అండ్ దెన్ శిల్ప మ్యామ్ ది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఒకటి ఉంది, మేడం కూడా ఒక పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేశారు కరెంట్ అఫైర్స్ ది, షీ షేర్డ్. సో ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి కొన్ని థియరీస్ బారో చేసుకున్నాను ఫర్ పేపర్ 2. దట్స్ ఇట్. ఐ యూస్ ChatGPT ఫర్ కేస్ స్టడీస్ అండ్ ఆల్, కేస్ స్టడీస్ ఇంకా ఎక్సెట్రా థింగ్స్. దెన్ క్లియరింగ్ ఇన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్. If you want to clear in first attempt, ఇప్పుడు నేను క్లియర్ చేయలేదు కాబట్టి నేను చెప్పాలో వద్దు నాకు తెలీదు. Things are same. Be mains ready before your prelims. Give dedicatedly 6 months for prelims and follow all the things that I said. For mains specifically, answers రాయాలి, test series రాయాలి. At least for every subject ఒక 3 hours test రాసి ఉండాలి. And వాటిని ఒక యావరేజ్ లెవెల్ వరకు ఆన్సర్ రాసి ప్రిలిమ్స్ టు మెయిన్స్ గ్యాప్ లో వాల్యూ అడిషన్ చేసుకొని మెయిన్స్ క్లియర్ అవ్వగానే ఫోకస్ ఆన్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్. చాలా మంది ఉంటారు పర్సనాలిటీ టెస్ట్ కి గైడ్ చేయడానికి. ఇఫ్ యూ లైక్ దట్ విల్ బి ఫర్ ఫ్రీ ఓన్లీ. సో జాయిన్ సమ్ 2 to 3 గుడ్ మెంటర్స్ ఫర్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అండ్ విల్ క్లియర్. ఓవరాల్ థింగ్ ఇస్ దిస్ మచ్ ఓన్లీ. ఇంటిగ్రేటింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ టు ఆల్ GS పేపర్స్, అడిగిన పర్సన్ లేరు ఇక్కడ. సేమ్ లైక్ ఎవ్రీడే న్యూస్ పేపర్ నోట్ చేసుకోండి, రెప్లికేట్ చేయండి ఆన్సర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు. యూపీఎస్సీ ఇన్ డైలీ లైఫ్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ డూ దిస్? వర్షం పడగానే ప్రెసిపిటేషన్ గుర్తు చేసుకోవడం, టైప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ గుర్తు చేసుకోవడం, క్లౌడ్స్ చూడగానే టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ రీకాల్ చేసుకోవడం, సిరస్ క్లౌడ్స్, సిరోస్ట్రాటస్ క్లౌడ్స్. సార్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? Like when you come to class and you have a geography class, ఒక్కొక్కరు చెప్తే అర్థమవుతుంది. ఒక్కరు చెప్పండి, అందరూ సైలెంట్ గా ఉండండి. ఎవరు చెప్తారు? So it's up to you whether you do it or not. It naturally comes to us. మంచి విషయమే. కూర్చొని థింక్ చేయకండి. ఇఫ్ ఇట్స్ కమ్ టు యువర్ మైండ్, అప్రిషియేట్ ఇట్. బట్ దట్స్ వాట్ యూపీఎస్సీ ఈస్. నో, యూ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ అవేర్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అరౌండ్ యూ, పాలిటిక్స్ అరౌండ్ యూ, ఐ మీన్ పవర్ అరౌండ్ యూ, ఎక్సెట్రా థింగ్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ మీకు అలా గుర్తొస్తుంది అని అంటే ఫీల్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్, అక్నాలెడ్జ్ ఇట్, అంతే. డు నాట్ థింక్ టూ మచ్ అబౌట్ యూపీఎస్సీ ఇన్ డైలీ లైఫ్ అండ్ ఆల్. ఆల్రెడీ 8 గంటలు దాంట్లోనే కూర్చొని మళ్ళీ యూపీఎస్సీ ఇన్ డైలీ లైఫ్ స్పెషల్గా ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ నెసెసరీ. Role of test series and self-evaluation. For the 23 attempt, I bought a year-long mains test series once, and after that, I did not buy any test series.
ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ బాట్ అ టెస్ట్ సిరీస్. సో మీరు ప్రిపరేషన్ మీకు ఏం చదవాలి, ఎలా చదవాలి క్లారిటీ వచ్చే వరకు అపార్ట్ ఫ్రమ్ కోచింగ్లో ఉండే టెస్ట్ సిరీస్ కాకుండా సెపరేట్ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకోకండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ అ టెస్ట్ సిరీస్ బిఫోర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ ఫర్ మెయిన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఓన్లీ కండిషన్స్ ఆర్ ఇచ్చే టార్గెట్స్ హెక్టిక్ ఉంటాయి. ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ ఎనీ టెస్ట్ సిరీస్ వాళ్ళు ఇచ్చే వీక్లీ టార్గెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలా హెక్టిక్ ఉంటాయి. మీరు అది కంప్లీట్ చేయగలరా లేదా? ఇఫ్ యూ క్యాన్ కంప్లీట్ ఇట్ బై అ టెస్ట్ సిరీస్. ఇఫ్ యూ కాంట్, డూ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ పేస్. ప్రాపర్గా మెయిన్స్ నోట్స్ చేసుకోవడం, ఓన్ నోట్స్ లైక్ మీరు కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ ఎనీ టైమ్ అప్రోచ్ ది ఫ్యాకల్టీ ఆర్ ది సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ అట్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. క్వశ్చన్స్ అడిగి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని ఆన్సర్స్ రాయండి. ఆన్సర్స్ రాసి గెట్ ఇట్ ఎవాల్యుయేటర్ రాదర్ దాన్ టెస్ట్ సిరీస్. ద గోల్ ఈస్ క్లారిటీగా ఫినిష్ చేసుకోవాలి ప్రాసెస్ని. టెస్ట్ సిరీస్ కొనేసి టార్గెట్స్ కంప్లీట్ చేయలేరు. ఎవ్రీ వీక్ ఏమో త్రీ లైక్ హాఫ్ పోర్షన్ కూడా కంప్లీట్ చేయకుండా టెస్ట్ రాసేస్తారు. కొంతమంది అది టెస్ట్ కూడా రాయరు. వెంటనే నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఇంకొక టార్గెట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. వేర్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇట్ ప్రొడక్టివ్లీ? సో ఇఫ్ యూ కాంట్ ఫాలో దట్ రిగరస్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ టెస్ట్ సిరీస్, డూ ఇట్ ఇట్ యువర్ ఓన్ పేస్. ఎక్కువ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోకుండా మిడిల్ పాత్లో టార్గెట్స్ పెట్టుకోండి. ఆస్క్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్, క్వశ్చన్స్ పిక్ చేసుకొని రాసి ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోండి. అల్టిమేట్లీ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ యూ రైట్ ఆన్సర్స్ అండ్ ఆల్సో కీప్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ మైండ్ దట్ పర్ఫెక్ట్గా అన్ని టాపిక్స్ అయిపోయిన తర్వాతే ఆన్సర్ రాయాలి అని. అలాంటి రోజు ఎప్పటికీ రాదు. ఇఫ్ ఐ రైట్ మై ఆన్సర్స్ నౌ దిల్ బి వర్స్ట్ ఓన్లీ. ఇట్స్ బీన్ ఆల్రెడీ 6 months సిన్స్ ఐ రోట్ ఆన్సర్స్. వర్స్టే ఉంటాయి. స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్ అండ్ దెన్ యూ ఇంప్రూవ్. రాస్తేనే మీకు ఏది గుర్తుండదో మీకు తెలుస్తుంది. స్ట్రక్చరింగ్ ఎలా చేయాలో తెలుస్తుంది. బౌన్సర్స్ ఎలా రాయాలో తెలియాలంటే ఫస్ట్ డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్లో కాకుండా ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో బౌన్సర్స్ రాయడం స్టార్ట్ చేయాలి కదా. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ డూ. డు నాట్ స్కిప్ ఎనీ ఆన్సర్స్ జస్ట్ బికాస్ యూ డిడ్ నాట్ స్టడీ దట్ ఆర్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ అ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఇట్. యూ జస్ట్ రైట్. మీకు 60% నాలెడ్జ్ ఉందా, యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు రైట్ దట్ ఎగ్జామ్. గో రైట్ ఇట్, అంతే. Do's and don'ts during coaching. Do's, write class notes, write test series compulsorily, clear all your doubts from your teachers. వాళ్ళు ఒక 1 week బ్యాక్ చెప్పిన టాపిక్ అయినా మీకు ఈ రోజు డౌట్ వస్తే ఈ రోజు అడగండి. యూ నీడ్ నాట్ ఆస్క్ ఇన్ క్లాస్. అవుట్ సైడ్ క్లాస్ అడిగి క్లియర్ చేసుకోండి. టీచర్స్ ఆర్ దేర్ టు క్లియర్ యువర్ డౌట్స్. దే వర్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టీచర్స్ హు ఆర్ టీచింగ్ యూ నౌ వర్ వన్స్ aspirants. They will easily empathize with you if you come and express your vulnerabilities and only related to subject, not others. Come and tell them. వాళ్ళు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సార్ మేము చదవలేకపోతున్నాం, 1 week నుంచి చదువుతున్నా, నాకు అర్థం కావట్లేదు. go to your sir, tell him your problem, he gives you a solution. If it is not working, come again and ask. Or you have your friends preparing, ask them or see how they are preparing. Adoption is very important. You should adapt and also adopt whatever you think is fit. Experiment and learn which suits you. This is a continuous process. ఈ రోజే తెలిసిపోదు అనమాట, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఫర్ మీ ఆర్ దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఫర్ మీ అని చెప్పి. దట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. దట్ ఈస్ డూస్. డోంట్స్ ఈజ్ నిద్ర లేస్తే క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వడం, నైట్ మూవీస్ చూసామని పొద్దున క్లాస్కి రాకపోవడం, మూవీ రిలీజెస్ ఉన్నాయని చెప్పి క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వకపోవడం, ఇలాంటి సిల్లీ రీజన్స్ పెట్టుకొని క్లాసెస్ స్కిప్ చేయడం ఇస్ అ డోంట్. లైక్ ఆఫ్టర్ 1 year యూ షుడ్ నాట్ రిగ్రెట్ కదా, ఐ డి నాట్ స్టడీ అనో, నేను మూవీ చూడకుండా ఉండాల్సిందనో రిగ్రెట్ అవ్వకుండా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. దట్ ఈస్ అ డోంట్. అండ్ జడ్జింగ్ యువర్ ఫ్యాకల్టీ ఎవ్రీ అదర్ డే, that is not a good thing according to me. Either once you take a subject and you trust that that person is going to teach you something or everything, either trust them blindly or completely avoid it. Do not have a middle ground. Everyday class kochi class tarvata do not keep chatting with your friends about how bad is this teacher or how bad is that teacher. And nenu idantha only subject point of view lo cheptunnanu. So like think it only on that lines. Subject point of view lo, if you do not want a faculty, then it's your responsibility to find a better faculty, go and take classes or do it everything on your own, or get that half knowledge that you get from your faculty, fill the half by your own hard work. ఈ మూడే చేయాలి. ఈ మూడు కాకుండా చాప్టర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? If you keep complaining, see, going and giving a constructive feedback or asking for a particular demand, అది నేను అనట్లేదు.
I'm talking about the complaints that you fill your mind with every day. If you're that kind of person, better transform yourself. That is important. Your UPSC journey will become longer if you're like that. Give complete loyalty only in the point of view of subject to the teacher. Learn from them as doubts get it clear. Otherwise, ignore, sit and study for hours and clear. Ante. In between ఇక్కడ మిడిల్ పాత్ పనికిరాదు. లైక్ క్లాసెస్కి వచ్చి టీచర్స్ గురించి వెనకాల మాట్లాడుతూనే ఉండడం అండ్ క్లాసెస్ వినకుండా బయటకు వెళ్ళగానే పక్కన ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో టీచర్ ఇది చెప్పారు, ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ లో టీచర్ ఇలా చెప్పారు. దట్ థింగ్స్ విల్ నాట్ వర్క్ ఇన్ యువర్ ఫేవర్. మీకు ఈ రోజు ఆ టీచర్ చెప్పింది అర్థం అవ్వలేదా, గో అండ్ ఆస్క్. సిలబస్ 80% ఫినిష్ చేశారా, నెక్స్ట్ 8 టాపిక్స్ చెప్పలేదా, ఆ లిస్ట్ రాసుకొని వెళ్ళి అడగండి, మాకు ఈ టాపిక్స్ చెప్పలేదు అని చెప్పి. That's how you will deal it constructively, not emotionally. Do everything rationally. I think that is don'ts. Coaching related do's and don'ts aithe, according to me, these are the things. Do not skip test series during your coaching. Write as many tests as you can. Then I heard some, I don't know whether she's here or not, we should have an opinion as a UPSC aspirant and edo start chesi. She asked about analyzing of everyday events and having an opinion. When you have too much of information outside and sometimes 60% of it is misinformation. It's not always correct also. What should you be doing? First, take polity, Lakshmikant book and learn constitutional ethos. Right? You should understand constitutional morality first. Anything that goes against constitutional morality will be wrong according to you. I mean, according to the answers that you write, everything that is in support of constitutional morality will be right. Ilaga, for every subject, you can build an ethical module in your mind. Accordingly, write the answer, write a balanced answer. As I said, you'll not have, if you have 5 praises for a particular person, you'll have 5 complaints also. You are going to do the same in UPSC also. Write 5 proper explanations of why something is good and then write why something is bad. And that is truth also, kada. Why do you think it is bad? Having as I said, having an opinion does not mean you will completely be in pro of a particular thing. Like the protests that are happening, I think, I don't know who took that example, the Gen Z protests across the world, or the NEET protests, or any bill that is passed in the parliament. If you are having only one-sided point of view that this bill is completely bad, how many of you justify that view? If I say this bill is completely bad, అలాంటి కేసు ఉంటుందా? ఫస్ట్ థింగ్ అది ఆ స్టేజ్ వరకు రాదు కదా. ఇఫ్ దట్ బిల్ ఇస్ కంప్లీట్లీ బ్యాడ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ గుడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ గుడ్ ఇట్ విల్ కమ్, బట్ అపోజిషన్ విల్ నాట్ బి క్వైట్. దట్ ఈస్ అనదర్ స్టోరీ. బట్ ఫర్ యూ టు అనలైజ్ ఇట్ రేషనలీ, కంపల్సరీ ఇఫ్ ఎంత బిల్ ఎంత మంచిదైనా కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో ఇట్ ఈస్ అ రియాలిటీ టు హ్యావ్ డబుల్స్, లైక్ బ్యాలెన్స్డ్ ఒపీనియన్. గుడ్ ఉంది, బ్యాడ్ ఉంది అని చెప్పడం ఇస్ నాట్ బ్యాడ్. హ్యావింగ్ దట్ ఒపీనియన్ ఇస్ నాట్ బ్యాడ్. You should have a proper reason to criticize, proper reason to praise. Ante, do you have a reason? Do you have a constitutional backing? Do you have a ethical backing? Like మనం GS4 answers రాసేటప్పుడు in case studies, questions will be about what are the options that I have and what option do I choose. ఇది కామన్ గా అడిగే క్వశ్చన్. ప్రతి ఆప్షన్ కి you will write merits and demerits. So for that, what the option that you are going to choose, complete గా merits ఉంటాయి, complete గా demerits ఉంటాయా? The option that you choose will definitely have demerits also. So you are going to say, despite demerits, why do I choose that option? Then backing aim is some the ethical values or the constitutional values kani, philosophies kani istam. So have a proper backing and write your answers. Apart from that, do not think too much. As I said, you keep reading newspapers kada. Do not fix to do not read newspapers with the mindset that whatever you read in that editorial is right. ఎడిటోరియల్ రాసిందంతా రైట్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. యూ కెన్ హ్యావ్ అ కౌంటర్ వ్యూ. సో రీడ్ క్రిటికలీ. కౌంటర్ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు కమ్ అండ్ డిస్కస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ టీచర్స్, విత్ యువర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫ్యాకల్టీ. అలా యూ విల్ ఇంప్రూవ్. Combating failures. What kind of failures will a UPSC aspirant have? Chapandi, what are the kinds of failures that a UPSC aspirant has?
ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్. ఇంకా యా యూ కెన్ థింక్. ఇంకా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్తే వీ కెన్ లైక్ ఎండ్ ఇట్ ఫాస్టర్. నెక్స్ట్ ఇంతేనా? ఎనీ అదర్ ఫెయిల్యూర్స్? I agree, but that is a broader term. You can write, but I don't think I can give the answer for all that and all. హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వేరేది ఉంటుందా? వాట్ ఎల్స్? How many of you consider this as the biggest failure than this? Good, right? We'll leave society. We'll write about family. This is bigger one or this is bigger one? This ida. This and this clearly in your hands. Ikkada combat cheyadam. It's like here combating literally means you sit down, pick up your diary, write all your problems, write solutions, implement. ఇది తప్ప ఎమోషనల్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఈజ్ అ టైం వేస్ట్. ఇక్కడ యూ కెన్ ఫీల్, ఒక గంట ఫీల్ అవ్వండి. నాట్ టు ఫీల్ బ్యాడ్. I used to feel bad after writing my mains answers. Prelims to mains gap lo mains test రాసి వచ్చేసిన తర్వాత after I used to feel bad. ఒక 2 hours తర్వాత I would sit and study. But this things, it's in your hands completely. If you do not meet your targets today, do it tomorrow. Like akkada there is nothing great you can do except meeting those things, keeping your self discipline intact. Adokkate. And this thing, exam clear avvakapovam, if you think it is a strategy failure or if you get to know your mistakes soon after your exam, work on it. Or like if this like ippudu idi already 3 attempts అయిపోయాయి or 4 attempts అయిపోయాయి and you do not have a backup plan, it's better, according to me, you should give one serious attempt. By one serious attempt I mean you have a foundation knowledge of every subject that is part of UPSC syllabus. Once foundation knowledge you have done decent answer writing practice and decent MCQ practice. ఈ మూడు మీరు చేస్తుంటే you are going to give a serious attempt. So first serious attempt ఇచ్చినప్పుడు if you could not clear, if you have financial backing and emotional support, go for second attempt. And if you could not clear in the second attempt also, I personally feel you should start exploring plan B and start actively working for it, for the plan B, like having a financial support for yourself, at least to support your own expenses. Having it is good after your second attempt, because and meer appudu along with job kuda prepare avvachu. Why? You're already did enough for the preparation. It's just that chinna strategy mistakes or practice mistakes or luck. ఈ 3 ఫ్యాక్టర్సే ఉంటాయి ఆ ఇయర్ క్లియర్ చేయకపోవడానికి. వీటికి రోజుకి 3 to 4 hours or 4 to 5 hours పెడితే సరిపోతుంది. You need not invest 10 hours into it. So actively search for plan B and try to invest in there and get into it. Simultaneously you can exhaust your attempts, and luckily in one way or the other you can clear the examination. After 2 failures, I personally feel that is the best way. You're not giving up. This is not giving up. Direct ga plan B kelladam is equal to failure ani kaani is equal to giving up అని కానీ అనుకోకూడదు. you're just delegating few things, like it's like you're making it a proper workable plan ante. your UPSC so long you did it full of motivation తో చేశారు,
Now you're going to do it practically. That's all the difference. So you can write manaki 6 unte 6, 9 unte 9, or unlimited attempts, whatever it is. You can experiment with all those attempts, but after second attempt, it's good that you go for a plan B and to give the attempts alongside. If you are very sincere, very serious, you will not give up, right? Adorike 3 to 4 hours chadutaru and you'll eventually clear. That is like one thing that I can say when it comes to exam related failures. Emotional part inka maatladaledu. I'm just telling you what practically works. All these things and these things in the eyes of your family. How do you handle that? Kuchon class చెప్తారా మీ పేరెంట్స్ కి you are not a failure or you are a success అలాగా? What do you think is the best way? ఎవరిని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? What do you mean by accept? If you have worked sincerely, sincere enough for your goal and you could not clear the attempt and your parents saw that effort, if your parents are genuine enough, I don't think this is going to be a big problem. They'll accept that you worked hard, maybe luck isn't in our favor, it's okay and chapter. But if your parents are not kind enough and they haven't seen you working hard, what should be the next thing? You should have plan B, and it's better you ignore few things, no? You need మనం అన్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. You cannot prove to your parents that you worked hard. Some parents do not believe until you crack that you worked hard. That is the reality. So maybe you should stop thinking about what your parents think about you and start working hard. Build a financial backup, help them in that at least, so that at least you can satisfy them. Adokati, and మీకు మైండ్ ఫ్రీ అవుతుంది. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వక్కర్లేదు, వాళ్ళ మాటలు పడాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ అ బెటర్ వే రాదర్ దాన్ రోజు మాటలు పడి ఇంకా అటెంప్ట్స్ కంటిన్యూ చేయడం కంటే కూడా this could be a better solution. Sometimes it's always you're going to choose between the two worst options. That is it. Failures, I think emotionally, there again, first few days you'll feel bad. Fourth day, automatically the emotion comes down and reality strikes. 23rd attempt, I don't think I felt bad when I did not clear exam, because by then it was ఏమంటారు అర్థమైపోయింది ఎలాగూ అంత స్టాండర్డ్ గా నేను ప్రిలిమ్స్ అటెంప్ట్ చేయలేదు అని చెప్పి. బట్ 24, బికాస్ ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ దట్ ఐ క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్, వెన్ ఐ డెంట్ క్లియర్, maybe that day I felt bad, and the following 2 to 3 days. But naturally, even if you don't do anything also, the emotion subsides, తగ్గిపోతూ వస్తుంది డే బై డే. It's better 1 day, 2 day you can waste, after 2 days get back to your plans. That's what heals you, rather than sitting and suffering and జరిగే ప్రతి దరిద్రం నాకే జరుగుతుందని ఫీల్ అవడం కంటే కూడా 2 days feel bad, 3rd day come back and study. That's all. Today or the other day, see, many people who are angry or who have complaints with the other people are those who did not know how to handle themselves. నా ఫెయిల్యూర్స్ ని నేను హ్యాండిల్ చేసుకోవడం తెలియక ఐ కీప్ పుట్టింగ్ ప్రెషర్ ఆన్ మై చిల్డ్రన్ ఆర్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ అలాగా. ఇఫ్ ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ కంప్లెజెంట్ విత్ మై సెల్ఫ్, ఇఫ్ ఐ నో హౌ టు హ్యాండిల్ మై సెల్ఫ్, ఐ డోంట్ థింక్ ఐల్ బి అ బర్డన్ టు ఎనీబడి. Make sure that that is our biggest success, that you should not be a burden to the person around you. అది ఎప్పుడు అవుతుంది? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. సో యూ కెన్ ఒక్క ఫెయిల్యూర్ కి ఆర్ 10 failures కి బాధపడుతూ ఉంటే you will just transfer that frustration to the person beside you, and that is the worst thing, worst kind of slavery. Do not do that. Get back to work after 2 days. That's all I used to do, nothing more, nothing less. At max I used to write a diary, vent out all your thoughts in that diary, close it off, do not open it again. Like that will be the most foolish thing, no? When you are emotionally high and you'll write a diary, most of the times it will be foolish only, the negative side. So write it up, vent it out in a diary, and then get back to work. That's all. For me, combating failures is that much only. And also, when you exam rasin tarvata, mains ayipoyin tarvata, prelims ayipoyin tarvata, I am one person who will not think about the result till the day of the result. ఇప్పుడు ఈరోజు మెయిన్స్ అయిపోయింది, 2 months time ఉంది for the interview or for the result.
ఆ 2 months లో ప్రతిరోజు నేను ఈ పాయింట్ రాస్తుంటే నాకు స్కోర్ వచ్చేదేమో, ఇది రాయలేదు కాబట్టి క్లియర్ అవ్వదేమో, ఆర్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసి మోడల్ ఆన్సర్స్ చూడడం, అనలైసిస్ వీడియోస్ చూడడం, ఇలాంటివి నేను చేయను. ఆన్ ది డే ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్, ఇఫ్ మై ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఓవర్, ఐ క్లోజ్ ది పేపర్ అండ్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మెయిన్స్ అప్పుడు ఐ ఓపెన్ మై పేపర్ అగైన్. ద రీజన్ ఈస్ the next 2 months I can productively invest in myself. మనం ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు you want to do many other things in life kada. So for some it is travel, for some it is reading books, for some spending time with family and many more. And mains tarvata till your result comes, if you do not want to study, it's better you invest in all this rather than worrying about the result. So that is the best time to invest in yourself. I used to do that soon after prelims, not opening paper again, invest in myself. I'll do whatever pending that I had. ఈ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ టార్గెట్స్ వల్ల పెండింగ్ ఉండిపోయిన టాస్క్స్ అన్ని ఐ డూ ఇట్ సూన్ ఆఫ్టర్ ది ఎగ్జామినేషన్. అండ్ రిజల్ట్ వచ్చిన రోజు ఒక్కరోజు బాధపడితే సరిపోతుంది కదా, వై ఆల్ డేస్? లైక్ సూన్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్వ్యూ 2024 ఇంటర్వ్యూ, మై ఇంటర్వ్యూ డి నాట్ గో వెల్. I know that I'll get very less marks that time, but we had around 20 days for the result also. My interview అయిపోయిన తర్వాత that 20 days I was doing things, all pending things అని నేను ఆ 20 days లో ఫినిష్ చేసుకున్నాను, rather than worrying about అయ్యో నా ఇంటర్వ్యూ అవ్వలేదు కదా, క్లియర్ అవ్వదేమో అని చెప్పి. సో that 20 days I don't regret now, because apart from UPSC what my life is about and ante I'll tell only those 20 days apart from UPSC. If I had to say, I think that's the investment you can make, and that is the time you can make plans for plan B also. You can invest there, learn some skills, avanni cheyochu rather than worrying about the result. Mistakes for delay or success, I already told you. Role of mentoring also I told you. You cannot choose a mentor who is highly critical of yourself. Highly critical, I mean మీకు కన్స్ట్రక్టివ్ పాయింట్స్ ఇవ్వకుండా తిడుతుంటే I don't think that mentor works for you in the long run. Search for the constructive points that they give, and if they give it, take it and implement it, and that mentor will definitely help you. And those mentor that gives you perspectives beyond your thinking, that mentor really helps a lot. You can take help of that mentor if you have any. Classes and NCRTs enough for understanding subject enough, but for cracking UPSC it's your practice that is important. And personality test challenges, I think I'll tell it after my next attempt. Turning point in preparation, actually I do not have any extraordinary points to tell about my turning points in preparation. It's like a very proper boring long journey. I wanted to do it, I did it. Some days it was very tough, some days it was very easy. Only thing that stayed was, anyway the exam dates are not going to change and we need to study. That's all I did. No fancy things about it. Degree and IAS, what after? I personally feel inter plus IAS and degree plus IAS, enrolling in such courses is not very fruitful according to me. Rather than doing that, if you wanted to start your preparation early on, the best thing is enroll in a best degree institute or in a best intermediate institute. Take this IAS coaching separately from a proper coaching institute rather than joining both together. If you have enrolled in degree plus IAS courses or inter plus IAS courses, and degree plus IAS అయిపోయిన తర్వాత నేను ఏం చేయాలి అన్న క్వశ్చన్ మిగిలిపోయింది అని అంటే, మీకు ఆ 3 years కోచింగ్ వేస్ట్ అని మీనింగ్. ఇట్ డి నాట్, మీకు అది 1% కూడా యూటిలైజ్ అవ్వలేదు. అట్లీస్ట్ క్లారిటీ వచ్చి ఉండాలి కదా, ఇఫ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ వర్క్. సో అకార్డింగ్ టు మీ that is not very fruitful. If you're somebody, or if you have somebody in your neighborhoods planning to take like this, you can start preparation in intermediate, in degree. That is up to your own personal things. But what you should be doing is, degree plus IAS ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అయిపోవడం కాకుండా, join an institute which is best in offering proper degrees or proper intermediate courses. Then buy this from the traditional coaching institutes. Like few institutes offer weekend courses, you can join them. 2-year long courses, 1-hour courses offer చేస్తారు, join them. That will help you better. మీకు ప్రాపర్ కోచింగ్ తీసుకున్నామన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. That is one way. And if you
డిగ్రీ తీసుకొని ఐఏఎస్ ఈ డిగ్రీ ప్లస్ ఐఏఎస్ కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేసేసాం, ఇప్పుడు చేయాలి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే సేమ్ థింగ్ దట్ ఎవ్రీ అదర్ ఆస్పిరెంట్ డస్. మీకు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే do not rely too much on coaching now. Take your books, NCERT స్టాండర్డ్ బుక్స్, క్లాస్ నోట్స్, మీకు అక్కడ చెప్పిన క్లాస్ నోట్స్ తీసుకోండి, చదవండి, టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, క్లియర్ చేయండి, అంతే. లైక్ ఎవ్రీ అదర్ ఆస్పిరెంట్ డస్, యూ షుడ్ రిపీట్ ద సేమ్ థింగ్. నథింగ్ న్యూ, నథింగ్ ఓల్డర్ ఆల్సో. మీకు అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం ఫాస్ట్గా అర్థం అవుతాయి, అంతే. దిస్ డిగ్రీ ప్లస్ ఐఏఎస్, ఎనీ అదర్ డౌట్? ఆల్రెడీ సర్వీస్ లో ఉన్న ఒక బేస్ క్రెడిట్ రాయడానికి ఉంటుంది, అది కూడా ఐపీఎస్ అయితే రాయడానికి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ ఇవ్వాలంటే ఆల్రెడీ మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ కోర్స్ ని రిజైన్ చేసేవారు లేదు. ద రూల్స్ ఆర్ 2025 వాజ్ మై అటెంప్ట్. 2025 అటెంప్ట్ లో క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు 2026 అటెంప్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ దే డోంట్ అటెంప్ట్ 2026, 2027 అటెంప్ట్ చేయాలి. ఏదో ఒక్కటే అటెంప్ట్ చేయాలి. 26 లో అటెంప్ట్ చేస్తే 27 కి ఛాన్స్ ఉండదు, 27 లో చేయాలనుకోండి 26 కి ఛాన్స్ ఉండదు. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్, ఇప్పుడు విత్ దాట్ మై అటెంప్ట్స్ విల్ బి ఓవర్. కానీ స్టిల్ నాకు కోరింగ్ సర్వీస్ రాలేదు అనుకొని నేను మళ్ళీ చేయాలనుకుంటే 28 అటెంప్ట్ ఉంటుంది కదా, 28 కి రిజైన్ చేసి ఇవ్వాలి. that is the rule. So I can practically give one attempt. 26 లో క్లియర్ అయిన వాళ్ళు ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది, 25 లో క్లియర్ చేసిన వాళ్ళకి దే కెన్ చూస్ 26 or 27. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ మెయిన్స్ రాస్తుంటారు కదా, వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తే వాళ్ళకున్న ఒక్కటే ఆప్షన్ 27 అటెంప్ట్ ఇవ్వడం, అదర్వైజ్ 28 లో రిజైన్ చేసి ఇవ్వడం. Coherence plus flow, linking like we learn it from subject faculties. Studies plus entertainment, hobbies and friends. Till my first attempt, entertainment was always the last priority for me. I did not spend much time with my friends or phone or entertainment things. Be it travel also, I did not do anything, only books, only studies. Till my 2023 attempt, that was my first attempt. And for the 2024 and 25 attempts, I did all that. Friends, entertainment and this thing. But it's like, I think by then you'll get that maturity, you know when to do what. ఈ రోజు టార్గెట్స్ అవ్వకుండా ఫ్రెండ్స్ తో తిరుగుతూ ఉండలేను కదా, టార్గెట్స్ అవ్వకుండా I cannot keep roaming around కదా. Once my prelims are over or once my mains are over, then I'll plan time with friends and all. Hobbies also. Hobbies, I thought I'll only pick up meditation and I was serious only about that. Study time, I already told you eppudu enni hours chadivanu ani cheppi. Easy or tough, which to start first? I started with the tougher subject first, but not economy, because with economy you will be studying current affairs also, right? But when you start, you wanted a static subject, something that is stable. I started with geography because it is somewhere between science and arts for me. I can understand the phenomena scientifically and extra. So I thought geography is better for me. I started with geography, then I went to history. After that, I covered polity and then economy and all. For me, I'll choose tougher subjects first, tougher topics first, and then I'll go to easy ones. The reason is first time start చేసినప్పుడు మోటివేషన్ ఫుల్ ఉంటుంది, చదవాలని ఓపిక ఎక్కువ ఉంటుంది, అప్పుడు టఫ్ సబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే తర్వాత ఇఫ్ యూ కెనాట్ ఇన్వెస్ట్ 6 hours, ఫస్ట్ లో మోటివేషన్ వల్ల 6 hours చదివేస్తాం, ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ కెన్ ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్ 4 hours. సో 4 hours లో ఈజీ సబ్జెక్ట్ కవర్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఐ పిక్డ్ అప్ టఫర్ సబ్జెక్ట్. Challenges beyond normal, how to check? They are not there, I don't know. So this I'll answer at last. Mental exhaustion post studies, I answered what you should be doing. And for you to get mental exhaustion, recalling must be done. ఒక టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత లేకపోతే సబ్జెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఓపెన్ యువర్ రఫ్ నోట్స్ అండ్ ట్రై టు రీకాల్ వాట్ ఆల్ యూ నో. అండ్ యూ షుడ్ డూ ఎంసీక్యూ ప్రాక్టీస్, యూ షుడ్ డూ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. ఇలా చేయడం వల్ల వచ్చిన మెంటల్ ఎగ్జాస్షన్ ట్రూ మెంటల్ ఎగ్జాస్షన్. మీరు నేను ఎక్కువ చదివేయాలి, పక్కనోడి కంటే ఎక్కువ చదివేయాలి అని చెప్పి నిద్రపోకుండా చదవడం వల్ల వస్తుంది చూడండి మెంటల్ ఎగ్జాస్షన్. దాట్ అండ్ దిస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. I'll agree with the first type of mental exhaustion, not the second type. So if you get that, what you should do, I already told. And you can like control your diet properly so that
your brain capacity enhances. Differences in preparation post rank analysis. One thing, I should not have done blunders in the actual exam in the 25 attempt. That was my learning. And the second is presentation is very important. The third is you should be consistent. So, like, you'll reap fruits for some things that you have done years back. I started in 2020 till 2023. I was like that bookworm studying. I almost, like, for many days for the 23 attempt I slept only 3 hours. Like, in a week 7 days lo oka 3 days 3 hours I'll sleep, and the next days I'll sleep 6 hours. అది that 3 hours కవర్ చేయడానికి డే టైమ్స్ లో 75% అటెండెన్స్ ఉండాలి కాబట్టి 25% అటెండెన్స్ I used to use for sleep. Leave పెట్టి I used to sleep. That's how I managed that time. And immediately 23 attempts failed. But the foundation that I built there, the answer structuring that I practiced there, answer writing practice that I did, articulation practice that I did, everything was the result of that hard work that I did, not this 2 attempts thing that I succeeded. So first initial investment, though it is difficult, though you get criticism, no, అంత ఎవరు చదువుతారు, ఎందుకు చదువుతారు, don't you have a life to enjoy, నీకు ఫ్రెండ్స్ వద్దా, ఫ్యామిలీ వద్దా, all that questions came. I also heard from my friends also. In fact, my brother also was once complaining. COVID time lo I used to keep books and keep studying, and he used to come and ask, "Nu mata time spend cheyavani adigaru." Later on I realized and spent time. I'm not saying I did not spend time, but I did not waste time on multiple things. Completely invested, and that reaped benefits now. All that benefit that I talk about, you should have a strong foundation in answer writing, strong foundation in subject. It came because of the initial investment that I made. And rest all is like 80%, 20%. 80% preparation was during the first attempt. The 20% was during the subsequent attempts. Any other doubt? The post rank analysis ide anpachindi naku. I do not regret having studied rigorously for the first attempt. Then qualifying papers, after I cleared prelims, I took PYQ papers of that last 10 years qualifying papers, English and Telugu తీసుకొని ప్రెసి రైటింగ్ అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. తెలుగు రాయడం మర్చిపోతాం మనం, బికాస్ వి రైట్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో ఒక్కొక్కసారి వాట్ ఐ డిడ్ వాస్, నేను చూసి ఒక ఎస్సే రాశాను, సో దట్ ఒత్తులు దీర్ఘాలు అన్ని గుర్తుంటాయి మర్చిపోకుండా ఉండడానికి. చూసి ఒక ఎస్సే రాశాను, చూడకుండా ఒక ఎస్సే రాశాను. అండ్ దెన్ ఐ ప్రాక్టీస్ ఆ సినానిమ్స్, యాంటోనిమ్స్, వర్డ్స్ కి మీనింగ్స్, అవి యూట్యూబ్ లో చేసుంటారు, కొన్ని వీడియోస్ చేసుంటారు. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ వాచ్ దెమ్. Qualifying papers, I did that much. Waiting to become perfect in subject to write test, I told there is no perfect time. Manam perfect eppudu avvalem subject ki, we write and we become perfect. So do not miss weekly tests. Now weekly tests that I have written and they helped is, initially it was completely self driven. I used to pick up 4 questions from Google, write answers, check with the model answers. అక్కడ ఏమైంది, నా మెమరీ లైక్ మై మెమరీ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్. ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి బేసిక్ మెమరీ బిల్డ్ అయిపోయింది. ఐ అండర్స్టూడ్ స్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ మై ఆన్సర్స్. తర్వాత వెన్ ఐ రోట్ బిట్వీన్ ప్రిలిమ్స్ టు మెయిన్స్, వీక్లీ టెస్ట్ నేను రాసినప్పుడు nobody complained my answers about the structure and meeting the demand. These 2 things I was doing good. So rest all that extra things that needs to be done, improving upon introductions, conclusions, presentation things, I got suggestions and I improved. This is about weekly tests. Confidence about during exam, gut feeling, capacity. How many of you have this gut feeling that I'm going to clear this exam? So how many of you have the gut feeling that you're going to clear this exam in the first attempt? Good. We should have it. Like, you can like put down your hands. Here again, there is a difference between confidence and overconfidence. If you're doing things right and you're confident about it, it's very good. Just పక్కన వాళ్ళు హైప్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి నాది క్లియర్ అయిపోతుంది అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఒక్కటే, it's a disclaimer that you should rethink whether you're going to clear the exam or not. Rest all మీ efforts ని నమ్ముకొని, if you are thinking you'll clear, that is a very good thing. Confidently you can go ahead and do the things.
See, till we clear our first attempt or till we give our first attempt, for me personally, I took this, I'm very sure that I'll manifest in every way possible that I'm going to clear this exam and చెప్పి. Never for a day I thought na the exam clear avvadu అని చెప్పి. Every day I had the same confidence and happiness that I used to work happily that అది clear అవుతుంది అని చెప్పి. Only after you meet subsequent failures that you will become what do you call dull in life. నా అవుతుందో లేదో అంత karma, all these things we talk only after first attempt. So better at least first attempt be very confident, no? Have that trust your gut feeling and work hard. That is a very good thing. Having confidence that I'm going to clear first attempt work, do not miss that. After that it depends where life takes you. I personally feel confidence you should never lose. It's just the exam you lost, no, but it's not you yourself are always intact. So do not think too much about ఒకసారి ఎగ్జామ్ క్లియర్ అవ్వకపోతే నాది అవ్వదేమో అనే థాట్ బ్యాడ్, ప్రిపేర్ అవ్వకుండా అవుతుంది అనుకోవడం కూడా బ్యాడ్. ఇట్ షుడ్ బి సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్. ట్రస్ట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ రైట్ ఎఫర్ట్స్, లైక్ మీరు ఆన్సర్స్ రాస్తున్నారు, యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఎవాల్యుయేటెడ్, క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నారు, ఆ క్లాసెస్కి ఫుల్ జస్టిస్ చేసుకుంటున్నారు, యూ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ రియలిస్టిక్ ప్లాన్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ 2 years, you'll clear. Only have that thing in mind. Personality test, entry to exit, it's not much like, I do not know how you people are imagining. For us it was very normal. By then we would have given few mock tests ichesi untamu. Building anta maaku kottadi kabatti we'll do all that arrangements and all. Starting low, and they'll take you, they'll not disappoint you anywhere. They'll lead you to a particular hall, will sit there, pilustaru, will go, will give and will come back. It is only thing is ఏమంటారు, మనకు అక్కడ నెంబరింగ్ తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఆర్ వి ది ఫస్ట్ టు గో, సెకండ్ టు గో, థర్డ్ టు గో అని. అలా ఇంకా మనది నెక్స్ట్ మన ఛాన్స్ అన్నప్పుడు మాత్రమే టెన్షన్ పడతాం. రెస్ట్ ఆల్ ఇట్ విల్ బి వెరీ నార్మల్. బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత కూడా ఐ డోంట్ థింక్ విల్ ఆల్ సిట్ అండ్ రిగ్రెట్. అందరికీ ఆల్మోస్ట్ బాగా చేసామన్న ఫీలింగే వస్తుంది, అండ్ దట్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. నథింగ్ మచ్, నథింగ్ లెస్. ఇట్ ఈస్ లైక్ అ వెరీ నార్మల్ థింగ్. మధ్యలో కొంచెం టెన్షన్ ఉంటుంది. ఎంట్రీలో ఎవరు టెన్షన్ పడం, లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మన రౌండ్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు మాత్రమే టెన్షన్ పడతాం అంతే. Not if case plan B fail. I told you about my plan B. Current affairs memorization. First focus on static memorization. Once static memorization is done, one way is revising few topics daily. అన్ని ఒక్కటే సార్ చేయకుండా రోజుకి 2 to news అలా చదువుకుంటే సరిపోతుంది. Working professionals, prelims and mains, if you can allot 6 hours every day, working professionals, you should strictly follow the outcome oriented approach. ఈ టార్గెట్స్ ఉన్నాయి, ఈ టార్గెట్స్ ఫినిష్ చేయాలి. యూ కెన్ రీచ్ ద టార్గెట్స్. మీరు జర్నీలో రీచ్ అవుతారా, అక్కడ లంచ్ బ్రేక్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తారా, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. హ్యావ్ దిస్ అవుట్కమ్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్, అండ్ యూ కెన్, if you are someone who wants to start from beginning, no knowledge, no grasping power or less grasping power, 1 year target కాకుండా 2 years target పెట్టుకొని ప్లాన్, లైక్ అందరూ aspirants చేసినట్టే will repeat the process. Developing bureaucratic mindset. I personally do not want to answer this question because I do not know whether I have a bureaucratic mindset or not. I'll get to know only when I enter the system, right? I have not entered it yet. I just clear the exam. I personally feel clear చేయగానే నాకు ఆ మైండ్ సెట్ ఉన్నట్టు కాదు. I have the mindset to clear the examination, not to behave like a bureaucrat. Maybe once training is done, మాకు వస్తుందేమో ఆ మైండ్ సెట్, and I can answer you then. Role of friends and social media. I said friends is a neutral term. మనం good or bad రెండు అనుకోవచ్చు. It depends on the type of friends that you select. I had very good friends with whom I discussed lot of UPSC related topics and general topics that are happening in society. Apart from that, 1 or 2 friends with whom I talk only twice a year, for them 2 to 3 hours at a stretch. I think this much was my friend's role. Till the 24 attempt, till I was giving my mains, 2024 mains, I did not have any UPSC friend as such. I was preparing all alone. And hardly 1 or 2 members, we used to occasionally discuss what is happening in your preparation and my preparation. అది తప్ప ఏం లేదు. 2024 మెయిన్స్ అయిన తర్వాత
అప్పుడు పరిచయం అయ్యారు అనమాట. బికాస్ దెన్ ఐ జాయిన్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ పరిచయం అయ్యారు. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది పరిచయం అయ్యారు. సో దట్ ఇన్పుట్స్ 2024 మెయిన్స్ తర్వాత ప్రాపర్ యూపీఎస్సీ ఫ్రెండ్స్. బిఫోర్ 2024 అటెంప్ట్ నో యూపీఎస్సీ ఫ్రెండ్స్, జస్ట్ నార్మల్ ఫ్రెండ్స్. మన కాలేజ్లో పరిచయం అయిన ఫ్రెండ్సే. I did not talk with them regularly. It was almost prohibited kind of thing only. Okay, 3 months ki, 6 months ki once they'll call up or I'll call up. We'll talk for 3 to 4 hours and then we forget each other for next 3 to 6 months. My sincere best friends, ilage undedani na best friends. So, and other normal friends, I think other people, they would call me up when they are in need. I was also like, I made this to them clear that I am not available for everyday calls. నాకు ఎవ్రీడే బాగోగులు మీరు నన్ను చూసుకోకండి, నేను మిమ్మల్ని చూసుకోను, బాగున్నావా తిన్నావా అన్నదానికి ఐఎమ్ నాట్ అవైలబుల్. ఐ మేడ్ దిస్ క్లియర్ టు మై ఫ్రెండ్స్. సో దే యూస్ టు కాల్ అకేషనలీ. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ బాగోగులు మాట్లాడుకుంటాం అండ్ దెన్ విల్ డైరెక్ట్లీ జంప్ టు ది టాపిక్. దే విల్ సే ఐ హ్యావ్ దిస్ అండ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, ఐఎమ్ ఫేసింగ్ దిస్, నాకు ఈ ట్రామా ఉంది లేకపోతే ఈ బాధ ఉంది, ఆర్ దే విల్ జస్ట్ షేర్ సమ్ హ్యాపీ న్యూస్, విల్ డిస్కస్ అండ్ విల్ క్లోజ్. ఇట్ వాజ్ అది చూడడానికి మెకానికల్ అనిపిస్తుంది కానీ ఐ జస్ట్ మేడ్ ఇట్ ఇన్ అ వే దట్ వర్క్స్ ఫర్ మీ. దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఎవ్రీ డే. నో, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఐ విల్ అవైలబుల్, ఏ టైం కైనా నేను అవైలబుల్ ఉంటాను, బట్ డు నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ మీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ అన్నట్టు ఐ మేడ్ ఇట్ క్లియర్. దట్స్ హౌ మై ఫ్రెండ్స్ వేర్. నౌ యూ కెన్ డిసైడ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ యూ వాంట్. ఫర్ మీ దట్ మై ఎగ్జామ్ వాజ్ మై ప్రయారిటీ, and if at all they are in really, if they wanted to share really good news or really bad news, I am available. In between, no. So that was my perspective about friends and I followed it, and we never had misunderstanding about this. None of my friends left me even after I was being this brutal. They were the same. Appudu ippudu okkatela unnaru. I was lucky to have them. Friends and UPSC friends, 24 mains tarvata we kept discussing మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, నోట్స్ షేర్ చేసుకున్నాము. We evaluate each other's answers and we helped each other. That is like, I have some 2 to 3 very good friends. I cannot mention all their names here. Social media. అర్థం కాలేదు. వాళ్ళకి ర్యాంక్ వచ్చిందని అడుగుతున్నారా? నో, లైక్ ఫ్యూ హ్యావ్ వెంట్ టిల్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ మిస్డ్. ఒకరికి దే మిస్డ్ ఇన్ మెయిన్స్, ఒకరు దే మిస్డ్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్. హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ దే విల్ క్లియర్. ఐ మీన్ ఇయర్ మెయిన్స్ రాస్తున్నారు వాళ్ళలో కొంతమంది. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆస్పిరెంట్స్. రోల్స్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా, I think I already answered. Aspirants versus ranker, what is the difference? You should tell the difference. I said we'll stop studying. Once you become a ranker and you got the desired rank, you no longer study books, you study what is required of a civil servant. That thing, that is another level of training. You no longer study Lakshmikant when you're a ranker, after your rank. What else is the difference? I asked in a way that some people come here to clear the exam, but some people come here to conquer the ranks. So what is that difference that among the people? I didn't understand your question. Clearing the exam and conquering the rank, what is the difference? Getting a rank, all India rank, not just clearing it to get some post out of 1,000. I think those people who come, like if we keep this aspirant versus ranker words aside, whoever come with that mindset really work very hard. Who come with the mindset that I want to get this particular rank at any cost, they'll sacrifice everything for that one particular exam. They are that much focused and exam oriented. I think that's the only difference you can make. Diagrams in answers. In geography, see, in history the diagrams will be, if at all a question comes about Harappan architecture, one simple diagram we can include is, this is like common thing we can and just write it Harappan. This is one way. If any empire, Gupta's gurinchi question vaste, draw a map and locate Gupta's, the region where Gupta's ruled. Cholas gurinchi vaste, Cholas. This is one common diagram you can implement.
And architecture gurinchi annam kada. So in Harappan they talked about grid based city planning. You can draw a grid and explain. And then in temples you can draw about Nagara, Dravida, stupas diagram నేర్చుకోవాలి. ఆర్కిటెక్చర్ గురించి అడిగినప్పుడు draw this diagrams. In history geography లో ఎలాంటి diagrams ఉంటాయి? For the process you'll have a diagram, for representation you'll have a diagram. Same representation ki, if you want to draw about southwest monsoons, draw a map and locate it like this simply, southwest monsoons ki. And you can also, if you want to explain that phenomena, you draw a world map and there you write how the direction of northeast changes to southwestern, that you can write. And if you want to write about orographic rainfall, how do you write? Cloud burst. Simple diagrams like this can be drawn. For every phenomena, you can draw a simple diagram like this. Same goes with tropical cyclone. Tropical cyclone ki NCERT lo oka diagram untundi. You can draw it. So continental rift theory ki, plate tectonics ki, draw the diagram. 3 to 4 globes you draw and explain. At one stage it was Pangaean Panthalassa and today it is the world annattu. Draw 4 globes and represent. So NCERTs lo ఉన్న diagram we can use. GC Leong లో ఉన్న diagrams use చేయొచ్చు. Rest diagrams you can copy from Topaz copies. That is one way. Or you can explain the process also. Like climate change questions lo you will not have much diagrams to write, but there you can use flow charts. How do you write? How does sea level, how does global warming leads to sea level rise? Geography classes అయిపోయాయి కదా. How does global warming leads to sea level rise? First, global warming. What does global warming means? Then, what happens later because of this? Then it seems like that is a single statement. You will write every answer lo climate change questions lo global warming leads to sea level rise and rasistam. But how do you make that very basic line interesting in your UPSC answer is simply writing like this. This is also a diagram explaining the analytical part with the help of a flow chart. Global warming, sea level rise, just glacier melting madhyalo. What I did, I wrote simply what global warming means, what happens, melting అయిన తర్వాత ఎందుకు sea level rise అవుతుంది. There will be a flow, freshwater flow, and then what happens? Freshwater flow reverse lo ekko avute, it will lead to runoff towards the sea. Runoff to leads to sea level rise. You can explain any phenomena or any analytical points ఇలాంటి సింపుల్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఇది 2025 క్వశ్చన్ GS1 లో ఇలాంటిది ఒకటి అడిగారు, క్లైమేట్ చేంజ్ ది అండ్ వన్ మోర్ ఫినామినా దే రైట్. ప్రతి పాయింట్ కి ఐ డ్రోట్ అ డయాగ్రామ్ లైక్ దిస్. And my GS1 score is I think 113. 118 is the highest score this time, and my score is 113 in GS1. I did like this for geography. ఇలాగా 3 points రాస్తుంటే 3 points కి ఇలాంటి ఫ్లో చార్ట్స్ డ్రా చేశాను. This thing you can implement. Same ఇలాగే సొసైటీలో what can you write? Poverty cycle and that loop, poverty cycle related diagram అందరికీ తెలుసు కదా. How is poverty a vicious cycle, or how does lack of education and poverty leads to a vicious cycle? Ivanni we can write. Economy you can draw things like this, and in economy economic survey nunchi charts untai kada, that will be your diagrams. Then what else subjects we have to draw diagrams? Ethics. I'll tell you a good diagram that I learned from my teacher. I think I used this time. I'm not very sure.
GS4 diagrams and cheppi like they'll be uploading 1 or 2 YouTube channels, sorry, Telegram channels. You can download and use this. And copies నుంచి ఎక్కువ దొరుకుతాయి మనకి. Diagrams and answers ఇంకేదైనా డౌట్ ఉందా? I told a few examples and you can invent many others. Integrating APPSC and UPSC, ఈ డౌట్ ఎవరికి ఉంది? I'm not the right person again. I did not prepare for APPSC. But if you still want to prepare APPSC, if you're not, అంటే మీరు ఇప్పుడు యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ఉండి నేను ఏపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయిపోతానంటే I don't know how do you tackle it. But if your long-term goal is UPSC and you just want to attempt APPSC in between, focus on UPSC basics, get thorough with them, then only shift to APPSC. Consistency post BTech, how many of you have this problem? BTech అయిపోయిన తర్వాత consistency. So you'll start with 6 hours per day only initially. Increase it one hour every day. Increase చేయండి. And if you can't increase so much, integrate tests there. Right? Try to do many MCQs. Try to do many mains answers. ఇవే చేయాలి. That is how you build your consistency. No grand things or grand suggestions. Self-doubt. What's your self-doubt? You had the conference also, no? That you'll hear this time. Both. How many of you have the self-doubt? Most of the time, self-doubt comes when you're not very genuine to yourself. అంటే ఈరోజు మీట్ అవ్వాల్సిన టార్గెట్స్ మీట్ అవ్వకపోవడం కానీ, ఆర్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ చదువుతున్నారు, ఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ యువర్ ఏజ్ ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్, వాళ్ళ పేరెంట్స్ని బాగా చూసుకుంటున్నారు, మీరు చూసుకోవట్లేదు. ఇలాంటి కంపారిజన్ వల్లే సెల్ఫ్ డౌట్ వస్తుంది. ఫస్ట్ థింగ్, కంపారిజన్ సోర్సెస్ అన్ని కట్ చేయాలి. If you are in a UPSC circle, the comparisons ki almost scope undadu. One day you will study better, the other day your friend will study better. Adi positive thing. But if you are into conversing with friends who are doing jobs and veela gurinchi continuous update teeskuntunte, better don't take. It so happens that if you open the Instagram profile of your friends, they'll be in some tourist place and you'll sit and regret here, and then self doubt comes. It will not come directly falling on your head. This is how it comes. Better who asked you to follow them in the Instagram and then watch those profiles, cut them off. Then if it's your own, I'm not comparing myself with other friends of my own. I have said because I didn't do what I'm doing at a younger age. I didn't start early and it's not self-doubt. so only thing is, then what you should be doing is just give more hours to it, give more hard work and think that you'll clear it this time. Ultimately what matters is others might have cleared at that particular age. Still it's your choice that you decided to do it now. So there should be no more. Every time you get that thought, try to yourself that no matter what, this is my choice. I decided to get into the exam and I'll clear it. That's all should matter. Right? Give that affirmation to yourself daily. Every time you get a self-doubt, it's my choice and I'll live up to it. I'll not regret one day that I did not do perfectly today. Just see, ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు and I started it. ఇప్పుడు గనక నేను ఇదే సెల్ఫ్ డౌట్ తో గనక టైం వేస్ట్ చేస్తే I'll regret tomorrow. Give this affirmation to you daily and I think it's common. One day you'll feel low, one day you'll feel high, but give this affirmation and start preparing again. And then the other thing you can do is you can watch few topper strategies again when you're in self doubt and then clear few of your doubts. Like fast ga clear cheyadaniki tips dorukutayi andulo. Start working on them from the next day. That is it. GS4, after GS4, how was my personal life? It broadened. My ethical perspectives has really broadened. I understood that existentialism theory. How many of you know existentialism? The other thing that I was telling you that you always have a choice at every moment in your life, and you even not making a choice is also a choice. You should take responsibility of this. This is what existentialism basically says. నువ్వు ఏం చేయాలి, నాకు వేరే దిక్కు లేక నేను ఇది తీసుకున్నా, ఇందులోకి వచ్చాను, ఆల్ దీస్ ఆర్ ట్రాష్ అకార్డింగ్ టు ఎగ్జిస్టెన్షియలిజం. ఇట్ ఓన్లీ మీన్స్ you just feared the consequences so that you did not make a choice. Nik choice lega kaadu, you feared the consequences and you did not make a choice ante. So every moment you will have a choice and take that responsibility. Make a choice and take that responsibility annadi it says. And that
gave me better motivation to do things every day. Every time I felt like I'm not doing this, or why should I be doing this? For all other things, the only thing that comes to my mind is this moment I have choices. Either I can study or quit or waste time with my friends. All these are my choices. And I should take responsibility for each of them. I'll not regret taking responsibility if I choose to study. సో చదువుకోవడానికి బెటర్ మోటివేషన్ నాకు ఎగ్జిస్టెన్షియలిజం నుంచి దొరికింది అనమాట. And to analyze everyday things in life, it's all other things: libertarianism, Kantianism, Gandhi's seven sins. Everything plays a role. Every day you'll take different types of ethical decisions, right? So it only broadened. I am able to look at a particular problem or a particular thing now in 4 different ethical dimensions, and now I'll take a ethical stand. I can justify it. Today I'm in a position that I can justify any stand that I take, and that is how it helped GS4 preparation. Telugu medium, read books, practice, and I think you have free classes also that teach you English. You should enroll them at the beginning, learn and practice. That is the only thing. 6 months from now, I think you have got the answer now. 6 months from now అంటే ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో మీరే చూసుకోండి. ఆ 6 months లో ప్రిలిమ్స్ చేస్తారా, మెయిన్స్ చేస్తారా అని. Prelims tricks, I gave you the source. Why UPSC? I had the habit of reading newspapers. I used to read problems in newspapers and feel that I'm blessed to have many things in life, and many people are not so blessed. So why is that gap and question ochedi? I felt initially I used to feel doctor ayi anni problems solve చేసేద్దాం, engineer ayi డబ్బులు సంపాదించి అందరికి పంచేద్దాం, అలాంటి ఫిలాసఫీస్ ఉండేవి ఏమీ తెలియనప్పుడు. Later on I realized I'm not a person who can really earn money well. I did not have that mindset. So I thought దీనికంటే బెటర్ సొల్యూషన్ ఇస్ I want work life balance, I want dynamic life. అంటే నాకు డైవర్సిటీ ఉన్న లైఫ్ కావాలి, నేను అందరికీ సర్వ్ చేస్తున్నాను ఫీలింగ్ కావాలి, ప్రాబ్లమ్స్ ఎలిమినేట్ చేయాలి, అండ్ ఇవన్నిటిని ఈ ఒక్క రోల్ సివిల్ సర్వెంట్ కెన్ డూ ఆల్ దట్ రోల్స్ అనిపించింది. ఫ్రమ్ ద వాట్ ఎవర్ ద లిమిటెడ్ న్యూస్ పేపర్ నాలెడ్జ్ దట్ ఐ హ్యాడ్, అండ్ అప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యాను. లేటర్ ఆన్ ఇట్ జస్ట్ డెవలప్. ఐ స్టార్టెడ్ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఐ ఆల్సో రియలైజ్ I love taking responsibility. That is something that I was liking. If I had to take the responsibility of a particular student, of the conduct of that particular student, and then chala ba chesidani. So I thought this in the expanded form is what a civil servant does. So why shouldn't I try and pachini? And I went for I started preparing for UPSC. Information I addressed. Teaching benefits. I did teaching here at Ekam Academy. I taught geography for serious students. I think I did this after my 2025 mains examination. One way it was rewarding because I am occupied with multiple things. I was also preparing for Indian Forest Service examination, and akkada geology optional unnindi. Geology lo first part you will have geography also. So that way it was integrating was one benefit. Articulative power perugutundi, that is another benefit, and you'll have it is an indirect plan B soon after your, because having 2 failures and then close to 3rd failure, if I didn't clear this would be my 3rd failure. I should have had an income source also, right? So soon after mains, doing this thing helped me, made me financially confident that I can earn some money in life. That confidence I got, and I think these are main points. Also, I did not just teach, I was also working at other institutes as well. I was doing this content writing for sociology also. I was doing that. I was doing this. Also, I was evaluating answer copies. I was doing all these 3 just to make myself feel that I am financially stable. Whether ఆ మనీ సరిపోతుందా లేదా అనేది సెకండరీ. దట్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఐ కెన్ ఆల్సో ఎర్న్ అని ఇవ్వడానికి దిస్ హెల్ప్. That is about teaching and benefits. And best part is I was given freedom here to take any number of classes. So మీరు 10 classes లో ఫినిష్ చేసేయండి, 11 classes లో ఫినిష్ చేసేయాలని మ్యామ్ ఎప్పుడు చెప్పలేదు. దే గేవ్ మీ ది చాయిస్. మీరు కంప్లీట్ గా స్టూడెంట్స్ కి ఎంత న్యాయం చేయగలరు అంత న్యాయం చేయండి అని చెప్పి దే గేవ్ మీ దట్ ఫ్రీడమ్. సో క్లాసెస్ ఎక్స్టెండ్ అయినా తక్కువ చేసినా ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ ఫేవర్.
That is something I liked about the institute. They did not say that మీరు 5 classes లో మొత్తం ఫినిష్ చేయండి అని చెప్పి. So then students will suffer, no? That point was not there. I was given the freedom. I taught. నేను చెప్పాలనుకున్నది మొత్తం CDS కి ఎంత ఉపయోగపడుతుందో అంత చెప్పడానికి I had the freedom. So that thing, like, that is one good thing about teaching here. Qualities to develop, skills to develop, I think ఈ మొత్తం అదే చెప్పుకుంటాం. It is a repetition. Exam stress, what do you mean by exam stress? Exam day stress or everyday stress? Exam day stress will be reduced if you practice every day. ఇప్పుడు నాకు మెయిన్స్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రోజు స్ట్రెస్ ఉండకూడదు అని అంటే ప్రిలిమ్స్ టు మెయిన్స్ గ్యాప్లో నేను ఎక్కువ టెస్ట్ రాసి విత్ ఇన్ టైం కంప్లీట్ చేసి నేను చేయాలనుకున్న ఇంప్రూవ్మెంట్స్ మొత్తం లాస్ట్ రాయబోయే సిమ్యులేషన్ టెస్ట్లో గనక నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే ఐ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ ఆన్ దట్ డే ఫర్ మెయిన్స్. సేమ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. మనకి మైండ్లో కొన్ని ఉంటాయి, ఒక టెస్ట్ రాసిన తర్వాత నేను ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి అని చెప్పి. ఆ టెస్ట్ రాసేటప్పుడే మనకు అనిపిస్తుంది మైండ్కి దిస్ ఇస్ సంథింగ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ అప్ టు స్టాండర్డ్ అని చెప్పి. అవన్నీ మీట్ అయ్యే వరకు ప్రాక్టీస్ చేసేస్తే ఎగ్జామ్ డే స్ట్రెస్ ఉండదు. ఎవ్రీడే స్ట్రెస్, ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్ ఓన్లీ టు సమ్ పాయింట్ because that gives you motivation to work harder the following day. So write diary, like write in it clear that these are my mistakes. ఈ రోజు ఎందుకు డిసప్పాయింట్ అయ్యాను అని అంటే I was not able to live up to these expectations, up to these exam expectations. Write them down, write the solutions for them, and half of the stress will be relieved. నేను అదే చేసేదాన్ని. How to decide first attempt, when to give first attempt? Personally for me, first attempt is when I am completely ready. When I am ready, I did not mean ఆ రోజు డిసైడ్ అవుదాము, ఫెబ్లో డిసైడ్ అవుదాము, జాన్లో డిసైడ్ అవుదామని కాదు. I was like, I decided 2023 is going to be my first attempt in 2020 only, because I thought whatever is possible, whatever is in my hands, I am going to do it at any cost. ఏంటి ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం, ఫౌండేషన్ బిల్డ్ చేసుకోవడం, ప్రిలిమ్స్ కి MCQs ప్రాక్టీస్ చేయడం, ఇలాంటి థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ నేను చేసేయాలి అని ఫిక్స్ అయిపోయాను. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ ఇయర్ ఇన్ హ్యాండ్ అండ్ ఈ 1 year లో నేను ఇవేవి చేయగలను అని మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే దట్ ఇమీడియట్ విల్ బి యువర్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్. Or if you are not confident, you are just attending coaching and you have many attempts left, you can plan 2028 as your serious attempt, 2027 as your normal attempt. I am not that kind of person. When I decided that is going to be my first attempt 23, I gave my all. That you can decide, no? The day you start your preparation should be the day you decide your first serious attempt also. It's up to you. Analyze your capabilities and decide. Final year preparation, you're in your final year. I don't think, who is in their final year of your degree? ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా ఫైనల్ ఇయర్ ఆఫ్ డిగ్రీ? నో. సో వాట్ ఎవర్ ద టైమ్, ఇప్పుడు క్లాసెస్ ఒక్కటి అటెండ్ అవ్వగలరు, అటెండ్ దెమ్ సీరియస్లీ, మేక్ నోట్స్. వన్స్ యూ కంప్లీట్ యువర్ డిగ్రీ, లైక్ డెడికేటెడ్ ఫుల్ టైమ్, దట్స్ ఇట్. మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఒక్కటేసారి చేయలేము. The other thing you can do is watch daily news analysis or read newspaper every day. Do these two things sincerely. ఇంకెన్ని రోజులు ఉంది? ఇట్స్ ఇన్ లైక్ ఫ్యూ మంత్స్ లో అయిపోతుంది కదా. సో యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫుల్. ఫైనల్ అడ్వైజ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇది మొత్తం వేస్ట్ అయ్యే పరిస్థితికి తెచ్చుకోకుండా ఉంటే చాలు. వాట్ ఎవర్ యూ లిజన్ టుడే, that should be useful to you. I think we are done with all the questions. Any other questions? Okay, question pending undi poyindi. Rasi clear chesina vallante they are giving mains this year. Who is your PSA or faculty here? So you can ask, sir. That is good thing. మీకు కూడా ఒకసారి కొట్టుకోండి చప్పట్లు.
సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 2 మెయిన్ సెషన్స్, మార్నింగ్ ఒకటి, ఈవినింగ్ ఒకటి. 3 అవర్స్ ఓవరాల్గా కూర్చుంటే మనం ఇచ్చి పడేసాం ఇవాళకి. సో నేను కూడా బేసిక్గా ఇంతకాలం నుంచి జనరల్గా యూట్యూబ్లో వాటిలో టాపర్ స్టాక్స్ విన్నాము, చూసాము, అంతా జరిగింది. బట్ ఇంత ఇన్ డీటెయిల్డ్గా మీరు ఇచ్చిన 70 క్వశ్చన్స్ని ఒక సింగిల్ క్వాలిటీ, అదేంటంటే పేషెన్స్. అది ఎక్కడైనా పోయినట్టు అనిపించిందా మీకు? లేదు కదా. ఒక క్వశ్చన్ ఇందాక నేను చూస్తున్నాను, మేబీ కొంచెం డిలే చేస్తారు, లేక కొంచెం ఫాస్ట్ చేస్తారేమో అనుకున్నాను. డయాగ్రామ్స్ దగ్గర డయాగ్రామ్ వేసేలా చెప్పారు. డయాగ్రామ్ మీకు ర్యాండమ్గా చెప్పేయచ్చు, బట్ ఆ లాస్ట్లో ఉన్నా సరే అది పోకుండా చేశారంటే వన్ థింగ్, అంటే ఈ ఓవరాల్ మొత్తం మీద తన దగ్గర నుంచి మీరు ఏమైనా నేర్చుకోవాలంటే వన్ థింగ్ ఏం నేర్చుకోవచ్చు? పేషెన్స్. ఇంకోటి కన్సిస్టెన్సీ. థర్డ్ డెడికేషనా? ఉన్న కీవర్డ్స్ అని చెప్పొద్దు మీరు. ప్రాక్టికల్గా చెప్పండి. లైక్ చూసారు కదా, ఇంతసేపు మీతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు కదా. క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్. సో క్లారిటీ, కన్సిస్టెన్సీ, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్ ఏంటి? పేషెన్స్. సో మళ్ళీ ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టరా ప్లీజ్. నా తరపు నుంచి ఒక 2 క్వశ్చన్లు అడుగుదాం అనుకున్నాను మేడం. ఫస్ట్ ఒకటి ఏంటంటే, లెర్నింగ్, అన్లెర్నింగ్ ఈ జర్నీలో ఎంత అవసరం? జస్ట్ ఒక 1 minute చెప్పేసాను. లెర్నింగ్ అండ్ అన్లెర్నింగ్ ఎంత చదవాలి, ఎంత ఆపాలి? బాంబార్డింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అన్నారు కదా అందరూ. సో దట్ ఈస్ వాట్, that itself is enough to realize the importance of learning and unlearning. The only very good thing for you at hand is your syllabus and your PYQs. సిలబస్ అండ్ PYQs ద్వారానే ఎక్కడ వరకు చదవాలి, ఎంతవరకు ఆపేయాలి అన్నది తెలుస్తుంది. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సిలబస్ అండ్ PYQs అని అంటే నేను ఈరోజు ఓపెన్ చేసేసి 1 year తర్వాత ఓపెన్ చేయడం కాదు. సిలబస్ అండ్ PYQs షుడ్ బి ది ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ ఆర్ ఎవ్రీ 10 days మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి చూస్తూ ఉండాలి. ఆ రెండు చేస్తేనే, if you do too much learning, your attempt is delayed. And if you stop in mundugane aapeste, you'll never reach that day. So it is very important that you maintain the right balance, and the balance maintain cheyadaniki PYQs and syllabus are important. Also we should unlearn few things that we have learned for ourselves, like past 20-25 years lo we might have built many prejudices, stereotypes anni unnuntai kada. Every time you learn from the subjects that you study, you unlearn that. You should not have all biased notions that you once had. Now the only basis for your mind is rational and evidence oriented conclusions for your life as well as for your preparation. I think this is it about learning and unlearning. ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మా వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే చదివితే సరిపోయేది, ఓన్లీ రీడింగ్ ఈజ్ ఎనఫ్ అనుకున్నారు. రైటింగ్ అసలు రాద్దాంలే, చదివితే సరిపోయేది రాసేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఆ రెండింటి మధ్యలో ఒక చిన్న సందిగ్ధంలో ఉన్నారు. సో దానికి కొంచెం మీరు సమాధానం ఇస్తే. పేపర్ ఎవాల్యుయేట్ చేసే వాళ్ళు ఏం చూస్తారు? మీరు ఎంత చదివారని చూసారా, మీరు రాసింది చూస్తారా? సో ఇప్పుడు నేను మీరు నాతో మాట్లాడుతున్నంతసేపు యూ జస్ట్ 6 hours లెక్చర్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ మాట్లాడిన దాని వల్ల నేను రాయడం అనేది జరుగుండదు కదా. ఇట్స్ ది అదర్వైజ్. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ప్రూవ్ టు ది ఎగ్జామినర్, హౌ డు యూ గెట్ దాట్? బై రైటింగ్. మీరు రాసింది ఒక్కటే చూస్తారు. మీరు ఇక్కడ క్లాస్ లో డిబేట్ చేయొచ్చు, చాలా మంచి పాయింట్స్ చెప్పొచ్చు, టీచర్స్ తో ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు, మై పాయింట్ ఈస్ బెస్ట్ అని చెప్పి. ఈ అన్ని క్వాలిటీస్ ఉండి ఇఫ్ యూ డు నాట్ రైట్ ఇట్, అండ్ మీరు చెప్పాలనుకున్న బెస్ట్ పాయింట్ నాకు రీచ్ అవ్వకపోతే, డూ యూ గెట్ మార్క్స్? నో. సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్? యూ రైట్. ఏమి తెలియకపోయినా రాయడం స్టార్ట్ చేయాలి. వాట్ ఎవర్ యు నో. ఇప్పుడు నాకు అనలిటికల్ మైండ్ లేదు, నాకు బెస్ట్ సజెషన్స్ రావట్లేదు, స్టిల్ యూ రైట్ అండ్ గో టు యువర్ టీచర్ అండ్ ఆర్గ్యూ. అండ్ ఇంకొకటి, వై ఇస్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ టు రైట్ ఈస్, ఇప్పుడు నేనేమో ఎక్స్ట్రాడినరీ పాయింట్స్ చెప్తున్నాను, బట్ రాసేటప్పుడు నేను కన్వే చేయలేకపోతున్నా. పాపం ఎగ్జామినర్, నేను వెళ్ళి ఎగ్జామినర్ పక్కన కూర్చోలేను కదా ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు, నేను ఏ పాయింట్ ఆలోచిస్తున్నానని చెప్పడానికి. సో ఓన్లీ వే ఇస్ టు రైట్. రైటింగ్ అందరికీ ఇలా బై బర్త్ వచ్చేది. రైటింగ్ UPSC ఆన్సర్స్ అందరికీ వచ్చేది. ఓన్లీ థింగ్ దట్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ a person who gets early rank and for whom it gets delayed, especially due to mains, is answer writing practice.
If you did that from the day one till the day you crack your exam, and you'll not regret in your life that you did wrong things and cheppi. Only thing you'll regret after a year is not that you did not study, I did not start answer writing. ఇదొక్కటే రిగ్రెట్ ఉంటుంది. నౌ ఇట్స్ యువర్ టర్న్. రిగ్రెట్ పెట్టుకుంటారా, ఆన్సర్స్ రాస్తారా అని చెప్పి. ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ డే ఐ స్టార్టెడ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అండ్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. మరి మీరు కూడా మీరు ప్రౌడ్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి? ప్లీజ్ ఆన్సర్స్ మటుకు రాయండి, ఏం చేసినా చేయకపోయినా సరే. సో థ్యాంక్ యూ రమ్మ ఒకసారి. So, good evening, everyone. I'm Krishita from batch C6. So, it is my privilege to propose the vote of thanks for today's session. So, first and foremost, on behalf of all the aspirants here at Ekam IS Academy, I would like to extend our heartfelt gratitude to Jayasree ma'am, so who has made us immensely proud by securing rank 360 in the UPSC Civil Services. So for us, her achievement is especially meaningful because she is not just a topper. She is one of our own students today at this academy. The journey that once began for her as an aspirant in this very surroundings has now become a source of guidance and inspiration for all of us. So today's session was not merely about hearing the story of a successful candidate. Ma'am gave us practical insights into this UPSC journey, right from strategy making, preparation planning to prelims approach, aspects of answer writing, and most importantly, the mindset and motivation required to sustain this long journey. What makes this interaction session today even more special was the way she have shared everything with such a patience, humility, and warmth. Despite her busy schedule she has and everything that comes with her achievement, she chose to spend her valuable time with us and patiently addressed our doubts and concerns today. And I thank that this what truly makes an achiever, inspiring not just reaching the destination, but being willing to turn back and guide those who are still on the path. A heartfelt appreciation to all the students here for the patience and attentive participation too. This your enthusiasm to learn truly reflects the spirit of a UPSC aspirant for sure. On behalf of all of us, I also want to sincerely thank our academy management, faculty, and mentors for creating opportunities like this where aspirants can learn directly from those who have walked this journey before us. And finally, Jayasree ma'am, today we came here to meet you, but we leave with something more valuable with greater confidence. So thank you, ma'am. Thank you for giving us your time, your experience, and most importantly, a belief in ourselves. So once again, congratulations for your remarkable achievement, and we are truly proud to call you as an Ekam alumnus. And with that, I would like to conclude with this vote of thanks, and formally, I would invite Uday sir to conclude the session formally. సరే, ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఏం లేదు, ఇంకా మీరు వెళ్ళటమే. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ అటెండింగ్. చాలా రోజుల నుంచి మేడంని అడిగాను, మేడం అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు మాకు ఈ 3 days. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇట్. అంటే చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నాను. ఎందుకు అంత థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నానంటే, నేను నార్మల్ చాలా మందిని చూసి నాలో 70 questions పేషెంట్స్గా అంత ఇష్టంగా చెప్పారు. వాట్ ఐ ఫౌండ్ ఎవ్రీథింగ్, నాకు మటుకు దానికి మటుకు మీకు చాలా థ్యాంక్స్ నిజంగా. సో అంత పేషెంట్గా అయితే నేనైతే ప్లస్లో ఉండేవాడినేమో, బట్ ఎక్కడో చిన్నది పడిపోయేది. బట్ మీరు బాగా హ్యాండిల్ చేశారు, దానికి చాలా 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 థ్యాంక్ యూ. సో రేపు అప్కమింగ్ కూడా బ్యాచెస్ డివైడ్ చేశాము. సో మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ మీద మీకు మామూలుగా ఎలా రాయాలి ఏంటి అని చెప్పడానికి మేడం ఈ 2 days అవైలబిలిటీ ఉంటారు. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు క్లాసెస్ బ్యాచెస్ వైజ్ డివైడ్ చేశాం కాబట్టి అలా అటెండ్ అయ్యి మేడం దగ్గర నేర్చుకోండి. మేము చదువుకునేటప్పుడు వీ డింట్ హ్యావ్ అన్ ఇంటరాక్షన్, మాకు టాపర్స్ నుంచి ఇంటరాక్షన్ అలా లేదు. మేము అందుకే ఆగిపోయి ఉండొచ్చు మధ్యలో జర్నీలో. బట్ మీకు అవకాశం ఉంది, సో దాన్ని మట్టికి మిస్ చేసుకోవద్దు ప్లీజ్. ఇట్స్ మై రిక్వెస్ట్.
So again, thanks to ma'am and thanks to you people. సో మీలాంటి వాళ్ళు దేశానికి కొంచెం ఉపయోగపడితే మంచిదని కోరుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఆన్సర్ రైటింగ్ మెయిన్స్ సెషన్స్ అన్నాం కదా, బ్యాచెస్ డివైడ్ చేస్తారు అని. సో ఐ విల్ హైలీ అప్రిషియేట్ పీపుల్ హూ బ్రింగ్ యువర్ ఆన్సర్స్ విత్ యూ. మీరు ఈరోజు ఈవినింగ్ వచ్చి కూర్చొని ఆన్సర్ రాయొచ్చు, రేపు రాయండి. బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ బ్రింగ్ యువర్ ఆన్సర్స్, యూ కెన్ గెట్ వెరీ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్. Like we can tell you kada what kind of mindset is yet to be developed or what changes needs to be done ani. So whoever think you are serious to yourself, write your answers and bring them to the class. And double times claps kottesi bayileripoda. Sare, thank you. మీరు వెళ్ళేవారు కావదా? అందరూ వచ్చారు, అందరూ తీసారు. సరే ఎంటీ తీసుకుంటే నేను కూడా వెళ్ళిపోతాను. ఇప్పుడు అయిపోయిందా? వచ్చేస్తారు ఒకసారి ఎంటీ రూమ్ తీసుకుంటా. ఒకసారి ఎంటీ రూమ్ తీసుకుంటా. హలో, జై బాలయ్య.